All right, a very good afternoon. It's time for the toss for the grand finals of Praneeth Foundation Chittoor Premier League Season 2. I've got with me both the captains leading team NK Sports. We've got Dharni Kumar, and leading Pai Viceroy we've got AV Surya, along with the guest for the toss, CDCA Vice President Mr. Sridhar, along with the match referee Mr. Kiran. And a guest for the toss will be handing the coin to the captain who's going to have the spin. Tails is the call. Tail it is, which means Pai Viceroy, you have won the toss. What do you want to do? We would like to bat first. Any particular reason? నిన్న కూడా సేమ్ వికెట్ ఆడాము సో ఇది సెకండ్ డే ఆడుతున్నాం సో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసుకుంటే బెటర్ అనిపించింది. So final ke vacharu, what is the expected score that you want to put on this wicket? 150 plus. Any changes you got for final game? One player only. Good luck for the game. Thank you. All right, one big game, final game. So toss geliste meer em chestundevallu? మేము యాక్చువల్గా బౌలింగే తీసుకుందాం అనుకున్నామన్న. సో అదే వచ్చింది. సో దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాము. సో మా బౌలింగ్ లైనప్ కూడా చాలా బాగుంది. సో దాని ప్రకారం తక్కువ రిస్ట్రిక్ట్ చేసి సో చేసింగ్లో చాలా మ్యాచెస్ కూడా మేము పాజిటివ్గానే గెలిచాము. క్లోజ్ ఒక మ్యాచ్ అయింది, మిగతాటివన్నీ పాజిటివ్ ఈజీగానే గెలిచాము. సో దాని ప్రకారం ప్లాన్ ఉంది. ఒక అద్భుతమైన టీంతో ఆడుతున్నారు. ఒక చిన్నపాటి రైవలరీ కూడా జరుగుతుంది రెండు టీమ్స్ మధ్య. సో హౌ డు యూ థింక్ Pai Viceroy as an opponent? స్ట్రాంగ్ టీం అన్న, మంచి కాంపిటీషన్ టీం అది. సో అన్ని వాళ్ళ టీం కూడా చాలా బాగుంది, మాది టీం చాలా బాగుంది. మాది బౌలింగ్ లైనప్ కూడా బాగుంది, బ్యాటింగ్ లైనప్ కొద్దిగా బాగుంది. సో దాని ప్రకారం మేము వెళ్తాం. సో ఫైనల్స్ కి టీంలో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా, ఆర్ యు గోయింగ్ విత్ ద సేమ్ టీమ్? సేమ్ 11 అన్న. So good luck for the game and good luck for the grand finals. థ్యాంక్ యూ. All right, we've got the news from the toss for the grand final. It's Team Pai Viceroy who have won the toss and they've decided to bat first.
స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ టాస్ కూడా అయిపోయింది, మనం చూసాం ఆల్రెడీ. Pai Viceroy టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ అయితే ఎంచుకున్నారు అండ్ బిఫోర్ ద మ్యాచ్ బిగిన్స్, సో ఈ ఈవెంట్ తర్వాత నేషనల్ యాంథమ్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఎవ్రీబడి ఆఫ్టర్ దిస్ ఈవెంట్ యూర్ ఆల్ రిక్వెస్టెడ్ టు స్టాండ్ టు యువర్ ఫీట్. Right umpires, if you are ready. Players, if you are ready. Right, it's time. They walk in on-field umpires. So Mr. Sudarshan, Mr. Akulana, third umpire Mr. Kiran, and scorer for the game Sham. They'll be taking their positions for the national anthem. Now we're going to see the grand walk of the teams, the finalists. All right, the Pai Viceroy led by AV Surya and NK Sports, led by Dharani Kumar Naidu. Let us give a round of applause to the teams, to the finalists of Pranith Foundation, Chittoor Premier League Season 2. Yes, so DJ, play some music. And we're going to see the members, the apex members of Chittoor District Cricket Association, President Srinivas Murthy Garu, Vice President Sridhar Garu, Secretary Madhupati Satish Yadav Garu, and the remaining members taking the stage as well, taking the ramp walk. Yes, and it's time to welcome Cricket Vijay Sir, Joint Secretary of Andhra Cricket Association. Yes, it's a big and a is wonderful sides, the grand final of Pranith Foundation, Chittoor Premier League Season 2. ఒక అద్భుతమైన వేడుకలో ఒక అద్భుతమైన ఫైనల్ మనం చూడబోతున్నాము. అండ్ బిఫోర్ దట్, సో ఏ టీమ్స్ అయితే టీమ్స్ క్వాలిఫై వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ స్టేజ్ తీసుకున్నారు. బట్ ఇట్స్ టైమ్ టు వెల్కమ్ క్రికెట్ విజయ్ సార్, జాయింట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర అసోసియేషన్. Right, everybody has gathered. DJ, if you are ready with the national anthem, are you ready? National anthem. Wait. Ready ante cheppandi. 1 second. So everybody present. So ground down andaru evaraithe ninchogalaru dayachesi requesting you all to please stand on your feet. So ground lo evaraithe ninchogalaru dayachesi everybody is requested to stand on your feet for the national anthem. Yes, DJ, you can start it now. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड कलवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे. What with check. Check.
All right, terrific scenes are here at cricket ground for the grand final of Pranit Foundation. It's time the and team Pai Viceroy, led by A.V. Surya. The umpires are ready to take the field, and the match will start in a very good time, in a very quick time. A very big welcome to everybody, to the dignitaries present, to the fans, to the audience that have come here to watch this game live. You're all in for a very big game between two good sides, the best side so far in the season. చూడాలి కదా Good afternoon, everyone. So we are here at GVSCS CDCA cricket ground in Vayalpadu. This is grand finale between the Pai Viceroy Tirupati and NK Sports. So we already heard your news from the center that Pai Viceroy Tirupati won the toss and elected to bat first. So this is an exciting contest between these two teams on the top table toppers. We have already seen that in the eliminator, in the qualifier 1, the NK Sports beat Pai Viceroy team Tirupati, and after that Pai Viceroy went for qualifier 2. They beat the Aditya BR and rode to the finals. So this is the exciting game which what we are all waiting for. So our team hurdle is coming up on the live pitches on the ground. So NK Sports, they are going to bowl first today. So we have to see the exciting contest between the two teams, table toppers. So we can see the large number of crowds gather here at GVSCS cricket ground in Vayalpadu. So look at the Pai Viceroy team Tirupati, A.V. Surya, Jayant, Shashank Srivas, Sheikh Jahir Abbas, B. Vinay Kumar, Praveen Varshan, Shahid Akib, Rohit, N. Sai Charan, Sai Gunadeep and Balaji. Coming to NK Sports, Dharani Kumar Naidu, Pranav Reddy, Hemadri Naidu, Deepan Sainath, Karthik, Manish, Madhav, Rohit, Srikant and Lohit Lakshmi Narayana and Sampat Kumar. So we can see that the openers of Team Viceroy, they are getting to take the charge today. After winning the toss, they are going to bat first in the grand finale of CPL T20 Chittoor Premium League 2026. So we can expect some fireworks from these two batters. They are very good in all the departments, both the teams, NK Sports and Team Pai Viceroy. So after winning the toss, without any hesitation, they have choose to bat first. So we are going to see the exciting contest between these two teams. So wait, live action is coming up from GVSCS cricket ground in Valmikipuram, also known as Vayalpadu. So myself, Venkat, along with me, Jesse, is going to. So we can see that two openers from the team Pai Viceroy Tirupati, Shashank Srivas and Rohit. So they will get the goods energetic starts they already given for this season. So
Shashank in the top 10 leading run scorer in this CPL 2026. So this is an exciting contest. Who is going to make new emerging champion here in CPL 2026? So this is one of the greatest tournaments which we have ever seen. Not less than IPL, CPL. We can see the exciting matches between all the teams. Six teams, therefore, they have come to fight for one cup. So all the things are set to ready. We can see the on-screen. Sudarshan Prasad Garu, ACA, on-field umpire. And Akulana from ACA, on-field umpire. We can see so TV umpire Kiran Kumar Garu and fourth umpire Srinath Garu, CDCA. So things are getting ready to set for this grand finale. So waiting for the umpire signal. So Pranav is going to start the proceedings for NK Sports. So Shashank going to take the charge. This is one of the exciting contests. We are in the grand finale of CPL T20. So the first ball is on the way. Onto the bat, a little bit of uphill on the bowler. So it's a little bit drifting down the bat. So this is the start we are there expecting for. First ball, dot. On the money. So this is the pitch, the fresh pitch. The bowlers need to extract some juice from the pitch. So onto the bats. We have to wait for the umpire. No signal. Run was taken. Pranit Foundation presents Chittoor Premium League Season 2 2026. Here we are in the grand finale. The teams, Team Pai Viceroy and NK Sports, they are taking a little bit out, drifting down the leg side. Whether they are going to take the single? Yes. The first runs on the board. So we can see that Madhav, the big hitter from NK Sports. Now this is the one of crucial match. This is the last match of this CPL 22 grand finale. So Pranav ready. So far he's the one of the good with the new ball. He got some, extracted some in-swingers, out-swingers from the new ball. The little bit of uphill is going on, but there is no signal from the umpire. So it maybe is drifting down the leg side. We have to wait and see what it's going to be. They are going to review or not. So we are in the mandatory power play. First 6 overs of the power play. So only 2 fielders are out of the circle. This is the player. This is the time where the batters are capitalized on these conditions. So a little bit of uphill. This is grand finale where we are waiting for CPL final between the Pai Viceroy Tirupati and NK Sports. So great start from the Pranav already over. He has got some in-swing, out-swing. He was asking questions for the batter whether to go and hit or have to respect. So we can see the joint secretary of ACA, cricketer Vijay Sir, along with some of the chief guests over there to watch this final finale, grand finale in the CPL T20 Chittoor Premier League 2026. So great start for the over. We can see that some extracting bounce. So far it's a good over. So to start the proceedings, Pranav ready. It's drifting now the pass towards the square leg region. One more for first boundary of the match. Great shot from the batter, Shashank Srivat, the informed batter. So he's a lack of some runs in the earlier games. But today is the platform to show what he can do. Is little bit of drifting in swinger. It drifting down the pads. We can see that he just flick of the wrist and got the 4. The first boundary scored in the very first over of Pranav Reddy. So Shashank in the 8th place. We can see the crowd. They're cheering for the team.
We can expect a large number of crowds over here for the final. So 2 balls to go in the plan already over. Straight down the ground. Whether we have to see, guys, the fielder he captured this perfectly. We can see the crowd enjoying the grand finale. We can expect the more numbers today to support their love and cheer for the team. Pranit Foundation presents Chittoor Premium League Season 2. The grand finale between Team Pai Viceroy and NK Sports. So first over, last ball is going to be bowled by Pranav Reddy. We have to wait and see what it's going to be. So far the intentions are very clear from the batters. Whether they have to go for the big hits or else to stay on the wicket. He given some width for the batter and ended with a dot ball. By the end of first over, it's 7 for no loss. So great start from the over. Pranav Reddy. We can see some swing is extracting some semi conditions from the ball. We are in the mandatory play. So Pranit Foundation presents Chittoor Premium League Season 2. Swagatam Suswagatam. Manamaite chusnam grand finale between Pai Viceroy Team Tirupati and NK Sports. So screen by now the cricketer Vijay Sir, Joint Secretary of ACA, the man behind the successful running of this tournament. So very second over అయితే మనం చూస్తున్నాం దీపన్ సాయినాథ్. మనమైతే చూస్తాం చాలా వరకు తన బౌలింగ్తో ముప్పు తిప్పలు పెట్టడం అయితే మనం చాలా వరకు చూసాం. తన బౌలింగ్లో మెలకువలు ఆమ్ బాల్స్ అయితే చూస్తాం. సో చూడాలి ఇప్పటి వరకు అయితే ఏమైనా ఈ వికెట్ నుంచి ఏమైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాడని. సో దీపన్ సాయినాథ్ తన 11 మ్యాచెస్లో 15 వికెట్స్ తీసి 9th పొజిషన్లో అయితే ఉన్నారు ఈ టోర్నమెంట్లో. మనమైతే చూడాలి సో ఈరోజు తన ఈ ఫైనల్ గేమ్లో ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ అయితే చూపిస్తాడో. సో ఫస్ట్ బాల్ వైడ్గా స్టార్ట్ చేశాడు దీపన్. యు ఆర్ వెయిటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సైటింగ్ బ్యాటిల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ ప్రెజెంట్ చిత్తూర్ ప్రీమియం లీగ్. మనమైతే ఆఖరి ఘట్టానికైతే చేరుకున్నాం. ఫినాలే మనం ఎప్పుడు ఎదురు ఇస్తున్న ఆ ఫినాలే రానైతే వచ్చింది. బట్ చూస్తాం స్ట్రైట్ ఓవర్ ద బౌలర్స్ హెడ్. బట్ స్ట్రైట్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. సో అతిరథులు మహారథుల సమక్షంలో ఈ మ్యాచ్ అయితే జరుగుతుంది. మనం అతిరథులు మహారథులందరినీ మనమైతే చూస్తాం స్క్రీన్ పైన. సో ఈ రోజు అయితే చూడాలి ఈ ఎక్సైటింగ్ కాంటెస్ట్ ఏ విధంగా అలరించబోతుందో ప్రేక్షకుల్ని అండ్ మన చీఫ్ గెస్ట్లను కూడా. సో ఫస్ట్ ఓవర్ ముగిసే సమయానికి 9 runs అయితే స్కోర్ చేశారు ఆల్రెడీ. 1.2 overs లో దీపన్ సాయినాథ్ అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్. సో హీ నాట్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ ఎనీ పేస్ ఆన్ ద బాల్. సో ఏమైనా తన బౌలింగ్లో ఛార్జ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కొంచెం రిస్క్ అయితే తీసుకోవాలి. రిస్క్ తెలియనిదే రన్స్ ఊరికనే రావు ఎవరికి. సో మనమైతే చూడాలి గ్రేట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ద సాయినాథ్. So Shashank Srivastav, the leading run scorer, standing in the 9th position in the leaderboard. What he is going to do in this match? That is a crucial factor. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం కంప్లీట్గా మిస్ అయ్యాడు. స్టంపింగ్ అయితే అప్పీల్ జరుగుతుంది అక్కడ. సో వీ హ్యావ్ ఎ రివ్యూ ఫర్ స్టంపింగ్. చూస్తున్నాం ఎంపైర్ దగ్గర నుంచి ఆ డిసిషన్ అయితే మనకు రానే వచ్చింది నాట్ అవుట్ రూపంలో. తన కాల్ అయితే ఎయిర్లో అయితే లేదు. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కీపర్ బెయిల్స్ తస్కరించే సమయంలో. సో మంచి ఓవర్ దీపన్ సాయినాథ్ నుంచి. ఓన్లీ 2 runs ఒక వైడ్ రూపంలో ఒక సింగిల్ రూపంలో అయితే మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం
ఇంకొక 3 balls అయితే ఉన్నాయి దీపన్ సాయినాథ్. తను ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాడో మనమైతే వేచి చూడాలి. సో మనమైతే చూస్తున్నాం న్యూ బాల్తో అయితే దీపన్ సాయినాథ్ తీసుకురావడం ఇది ఒక స్ట్రాటజీగా మారింది ఎన్కే స్పోర్ట్స్. సో వాళ్ళు అందరూ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అయితే ముందున్నారు. దీపన్ సాయినాథ్ ఆల్రెడీ 11 మ్యాచెస్లో 15 వికెట్స్ అయితే తీయడం అయితే మనం చూసాం. ఏమైనా ఈరోజు ఒక 5 తీసి ఒక లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ అయితే మనం చూడాలి. బట్ డోంట్ వరీ, దేర్ వర్ 2 more balls. ఎక్సలెంట్ స్పాట్ ఆన్ అయితే మనం చూస్తున్నాం దీపన్ సాయినాథ్ని. ఏ విధమైన విఫ్ట్ అయితే లభించట్లేదు. సో ఎనీథింగ్ అరౌండ్ మనమైతే చూస్తున్నాం ఏ ట్రోఫీ కోసం అయితే ఈ ఫినాలే జరుగుతుందో. ఆ ట్రోఫీ సిపిఎల్ సీజన్ 2 విన్నర్స్ ట్రోఫీ అండ్ రన్నర్స్ ట్రోఫీ ఓవర్ దేర్. సో లాస్ట్ బాల్ ఈ ఓవర్లో. సో 10 runs they already scored. డౌన్ టు ద లెగ్ సైడ్, బట్ ఇన్ ద గాల్లో అయితే బంతి ఉండడం అయితే చూసాం. ఆ ప్లేస్లో ఎవరు ఫీల్డర్స్ లేకపోవడం వల్ల ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2 overs ఇట్స్ 11 for no loss. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ ప్రెజెంట్ చిత్తూర్ ప్రీమియం లీగ్ సీజన్ 2 2026 లో ఎవరైతే న్యూ విన్నర్ గా ఎమర్జ్ అవుతారు. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. మనమైతే మాట్లాడుకోం అతిరథులు మహారథుల సమక్షంలో ఈ గ్రాండ్ ఫినాలే అయితే జరుగుతుందని. సో చూస్తాం మనమైతే ఎవరు ఈ కొత్త విన్నర్ సీజన్ 2లో అవతరిస్తారో. మనమైతే వేచి చూడాలి. మన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఒక 3.5 hours మనకైతే రాబోతున్నాయి. బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్, ఒక మంచి బాల్ హేమాద్రి, ఒక చక్కటి లైన్ అండ్ లెంత్తో మనమైతే చూసాం హేమాద్రి నుంచి ప్రీవియస్ మ్యాచ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూస్తే ఒక మంచి వికెట్స్ అయితే తీస్తాడు ఆన్ టైంలో. ఎక్కడైతే టీంకి వికెట్ కావాలో ఆ టైంలో. అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం మనమైతే చూస్తున్నాం. అది చిన్నపాటి మిస్ అయింది. బ్యాట్ అండ్ బాల్ కనెక్షన్ అయితే సరిగా లభించలేదు. సో హేమాద్రి తన లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో చక్కటి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే చూసాం. 4 overs 23 runs. పై వైస్రాయ్ ఇన్ ద క్వాలిఫైర్ 1లో ఒక వికెట్ అయితే తీయడం అయితే చూసాం. సో ఆదిత్య బియార్తో 3 wickets అయితే తీయడం అయితే చూసాం. సో ఈజ్ గుడ్ ఆల్రౌండర్ హేమాద్రి. కొంచెం విచ్చిచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. బ్యాటర్ కంప్లీట్గా క్యాపిటలైజ్ అయితే చేసుకోవడం లేదు. బట్ ఈ వికెట్ పైన ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 170 to 180 ఒక గుడ్ స్కోర్ లభించే అవకాశం ఉంది. మనం ఎప్పుడు ఫైనల్ గ్రాండ్ ఫినాలే ఎప్పుడు అని ఎదురు చూసే తరుణం అయితే ఆసన్నమైంది. సో భారీ షాట్స్తో విరుచుకు పడతారేమో అని అనుకుంటున్నాం. బట్ మనమైతే చూస్తున్నాం బౌలర్స్ కట్టుదిద్దమైన లైన్ అండ్ లెంత్తో ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నారు. సో మెయిన్లీ హేమాద్రి తన 4 balls 4 dotsగా So grand welcome to all the guests who are watching this game. So great on the eye, but dot ball labicha 5 balls 5 consecutive dots. So choose them one of the exciting over finale ki. So 5 balls 5 dots first over ladi, that too mandatory power play lo. Only 2 fielders out of the circle aithe undadam chusnam. Manamaithe chudali ee ball emaina charge తీసుకుంటాడా రోహిత్.
మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమైనా ఛార్జ్ తీసుకుంటాడని, కొంచెం విత్ ఆఫర్ చేశారు, బట్ బౌండరీకి వెళ్ళే అవకాశం అయితే లభించలేదు. 2 runs లభిస్తే బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 overs ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13 for no loss. We have to wait for whether is no ball or not. చిన్నపాటి చెకింగ్ అయితే జరుగుతుంది. సో మనమైతే చూస్తాం రోహిత్ నుంచి ఒక హాఫ్ సెంచరీ అయితే స్కోర్ చేయడం చూసాం అగైనెస్ట్ నితిన్ వారియర్ 65 runs. సో తన నుంచి బ్యాట్ నుంచి అయితే ఈ రోజు అయితే పరుగులు వరద రావాలి. అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫైనల్లో మనం ఫ్రీ హిట్ అయితే చూడబోతున్నాం. ఒక ఫ్రీబీ ఈ ఓవర్లో హేమో నుంచి అయితే ఫస్ట్ 5 balls ఎక్సైటింగ్గా జరిగాయి, బట్ లాస్ట్ బాల్ ఒక నో బాల్గా వేయడం అయితే మనం చూసాం. సో బ్యాటర్ ఈ బాల్ని ఎలా క్యాపిటలైజ్ చేసుకుంటాడో చూడాలి. ఇట్స్ ఫ్రీ హిట్ ఫర్ ద బ్యాటర్ రోహిత్. వెదర్ దిస్ బాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు టార్గెట్, బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఫ్రీ హిట్. ద హేమో నోస్ వే టు హిట్ ద డెక్ టు కన్స్ట్రైన్ రోహిత్. సో ఫ్రీ హిట్ బాల్ అయితే మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ టో ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ అక్కడ చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డింగ్ అయితే జరిగింది. 4 runs. సో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బౌలర్. సో బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్లో అది టో ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ తగులుతూ ఫీల్డర్కి ఛాన్స్ అయితే లేదు ఒక బౌండరీ రూపంలో ఫ్రీ హిట్కి. సో ఇలాంటిది మూమెంటం ఆఫ్ ద గేమ్ అయితే షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 overs ఇట్స్ 18 for no loss. దీపన్ సాయినాథ్ తన సెకండ్ ఓవర్కు అయితే రావడం అయితే చూస్తున్నాం. మనమైతే చూస్తున్నాం ధరణి కుమార్ తనైతే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ పవర్ ప్లేలను అయితే యూటిలైజ్ చేయడం చూస్తాం. సో యూటిలైజ్ చేయడమే కాదు, ఆ యూటిలైజ్ చేసే ఆ బౌలింగ్ వేసే క్రమంలో వికెట్స్ కూడా తీయడం అయితే మనం దీపన్ సాయినాథ్ అయితే చూస్తామంటే మనమైతే చూడాలి. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో 4 runs ఇస్తూ సో ఈ ఓవర్లో ఎలా కన్సిస్ట్ చేస్తాడో మనమైతే తెలుస్తుంది మనకి. సో ఎక్సైటింగ్ కాంటెస్ట్ బిట్వీన్ దిస్ 2 teams. సో క్వాలిఫైర్ 1లో ఈ 2 teams తలపడడం అయితే మనం చూసాం. సో ఆ మ్యాచ్లో పై వైస్రాయ్ తిరుపతి ఎన్కే వారియర్స్ పైన లూజ్ అవ్వడం కూడా మనం చూసాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫినాలే. సో ఎవరైతే ఒత్తిడిని జయిస్తారో వాళ్ళైతే విజయం వరిస్తుంది. సో ఆ ఒత్తిడిని జయించే టీం ఏదో మనం కాసేపు వేచి చూడాలి దానికోసం. ఎక్సలెంట్ స్పాట్ ఆన్ దీపన్. శశాంక్ ఏమైనా ఈ ఓవర్లో ఛార్జ్ తీసుకుంటాడా? సో మనం అయితే అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఏమైనా ఛార్జ్ తీసుకుంటాడని. ఎక్సలెంట్గా ఛార్జ్ అయితే తీసుకోవడం అయితే చూస్తున్నాం. గ్రాండ్ ఫినాల్లో ఫస్ట్ 6 ఫ్రమ్ శశాంక్ శ్రీవాత్స్ బ్యాట్. సో ఇన్ ద స్లాట్లో అయితే మనం దీపాన్ని వేయడం అయితే చూస్తున్నాం. ఒక ఆర్మ్ బాల్ వేసే ప్రయత్నం, బట్ ఇన్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ శశాంక్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. ద ఫస్ట్ 6 ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇన్ ద క్రూషియల్ ఫైనాలే. సో మనకైతే తెలుసు శశాంక్ ఎంత డ్యామేజ్ అయితే చేయగలడో లేటర్ ఆన్ ద ఇన్నింగ్స్.
Excellent. This is the delivery. Dream delivery for any left arm orthodox spinner. Excellent turn and bounce. అలాంటి బాల్స్కి రెస్పెక్ట్ అయితే ఎంత పెద్ద బ్యాటర్ అయినా ఇవ్వాల్సిందే. సో గ్రేట్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ 6 runs. ఎక్సలెంట్. జస్ట్ చిప్ చేశారు. ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం బ్యాటర్స్. సో గ్రాండ్ ఫినాలేకి స్వాగతం సుస్వాగతం అందరికీ. ప్రేక్షకులకు నలుమూల యావత్ దేశం నుంచి చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ సాదర స్వాగతం. సో మనమైతే ఫోర్త్ ఓవర్లో అయితే ఉన్నాం. దీపాన్ నుంచి ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం ఏమైనా ఉందైతే మనం వేచి చూడాలి. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 4 overs it's 25 for no loss. Great start for the Pai Viceroy Tirupati. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. సో మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లేలో 2 overs మాత్రమే మిగిలిన్నాయి. 12 balls. సో మనమైతే చూడాలి శశాంక్ బ్యాట్ నుంచి ఏమైనా భారీ పరుగులు వచ్చే అవకాశం ఉందా. హేము తన ఫస్ట్ ఓవర్లో కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ 5 dotsతో స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ 2 ballsలో ఒక నోబో వేసి ఫ్రీ హిట్లో 4 runs అయితే ఇవ్వడం అయితే మనం చూసాం. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ బ్యాన్. ఈ ఆల్వేస్ అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ విత్ ద లెన్స్. సో ఫ్రీగా అయితే రన్స్ ఇచ్చే ఆలోచన అయితే చేయడు హేమాద్రి. సో తెలివైన బౌలర్, ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలుసు తనకి. సో లాస్ట్ క్వాలిఫైర్ 1లో అయితే మనం చూసాం. షార్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసే ప్రయత్నం, దాన్ని చక్కగా పుల్ చేశారు డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు. ఒక బౌండరీ. సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద గేమ్ కొంచెం పుంజుకుంటుంది పై వైస్రాయ్ తిరుపతి. సో స్లో స్టార్ట్ ఇప్పటి వరకు, బట్ నాట్ నౌ. చక్కటిగా ఆన్ ద బౌన్స్ అయితే పిక్ చేసడం, పుల్ షాట్ అయితే ఆడడం అయితే చూస్తున్నాం. బట్ అక్కడ డీప్ మిడ్ వికెట్ అయితే లేదు. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ ఇస్ వీఆర్ ఇన్ ద మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లే. ఓన్లీ 2 fielders. సర్కిల్ బయట అయితే ఉండడం మనం చూస్తాం. సో ఈ ఓవర్లో ఒక మంచి స్టార్ట్ అయితే లభించింది. సెకండ్ బాల్కి ఒక 4 రూపంలో. సో మనమైతే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎగ్జైటింగ్ స్కోర్ ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 180 అయితే మనమైతే మంచి చేసిన అయితే చూసాం. బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ కెన్ డూ. చాలా లోగా బాల్ అయితే మనమైతే చూసాం. ఈవెన్ శశాంక్ సర్ప్రైజ్డ్. ఎప్పుడైతే బంతి పైన పేస్ ఆఫ్ అయితే చేస్తారో ఇలాంటి అద్భుతాలు అయితే మనం చూడగలుగుతాం. సో 4 కొట్టాక కొంచెం సందిగ్ధంలో బ్యాట్స్మెన్. ఎక్సలెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్ వన్ గుడ్ బాల్ కెన్ క్రియేట్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద బ్యాటర్. So we know these kind of pressures are usually created by this bowler, Hemadri. So earliest part of the tournament lo Hemadri naithe manam takkuga bowling cheyadam aithe chusam, but not here. From the last 4 or 5 matches we can see Hemadri is the full time bowler for NK Sports. Oka bari shot ade prayatnam aithe jarugutundi deep mid wicket vaipu. Yes, it's a boundary again. So ee over lo rendo boundary aithe manam chustunam Shashank bat nunchi. సో బలం, చాలా బలంతో అయితే కొట్టడం అయితే చూస్తున్నాం. సో ఇన్నింగ్స్ అనేది మొమెంటం అనేది కొంచెంగా పుంజుకోవడం అయితే మనకైతే కనిపిస్తుంది. గ్రేట్ షాట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్, ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్ శశాంక్ శ్రీవాత్స్. సో క్రౌడ్కి ఎక్కడ మజానైతే తగ్గనివ్వట్లేదు. బౌండరీల వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ ఓవర్లో అయితే 2 బౌండరీస్ అయితే మనం చూసాం. సో ఒక బాల్ అయితే మిగిలింది ఈ ఓవర్కి. జస్ట్ చిట్టూర్ మనమైతే చూడాలి ఈసారి డీప్లో ఫీల్డర్ అయితే ఉండడం. ఎస్, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 5 overs ఇట్స్ 34 for no loss. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel.
because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. సో దీపన్ సాయినాథ్ తన థర్డ్ ఓవర్లో పవర్ ప్లేలో మనమైతే చూస్తాం ఆఖరి పవర్ ప్లే ఓవర్లో వేయడానికి అయితే రావడమే చూద్దాం. డౌన్ టు ద లెగ్ సైడ్ ఆన్ ద ప్యాస్ వేసే ప్రయత్నం, ఒక బౌండరీ. శశాంక్ జస్ట్ ఎ టచ్ అండ్ గో. దిస్ ఈస్ వాట్ an good batter can do. But don't offer any freebies for a set batter. So already Shashank, the set batter, he's hitting the boundaries. Just drifted down the bat onto the legs, just chip to that side, legs define leg. It's one boundary was created. So great start Deepan Sainath over ki oka boundary tho aithe start chesaru power play last over lo. So 38 runs. Bari shot ade prayatnam but turn labichinది Deepan ki. So connection aithe kudaraledu Sainath. Oka chakkati Deepan Sai chakkati bowling aithe manam chustunam. Ee ball stumping. షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది బట్ ప్రాపర్ గా సర్కిల్ అయితే క్లియర్ చేశారు. వన్ మోర్ బౌండరీ. సో శశాంక్ నుంచి ఒక క్రూషియల్ స్టేజ్ లో రన్స్ రావడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. ఈవెన్ ద ఇన్ఫార్మ్ బౌలర్ వికెట్స్ అయితే తీసి చూస్తున్నాం. జస్ట్ లాఫ్టెడ్ సర్కిల్ అయితే క్రియేట్ చేయడం అయితే మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఒక బౌండరీ రాబట్టారు. సో గ్రేట్ స్టార్ 2 fours in 3 balls. సో పవర్ ప్లే లాస్ట్ ఓవర్. What is going to be in these 3 balls లో ఏమైనా అద్భుతమైన చేస్తాడేమో దీపన్ సాయినాథ్. వికెట్ తీసి శశాంక్ ది మనమైతే వేచి చూడాలి. షార్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. ఒక భారీ షాట్ బట్ ప్రాపర్ ఒక క్యాచ్కి అయితే మాధవ్ నుంచి ఒక అద్భుతమైన ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ. సో ఇలాంటి క్యాచెస్ అనేవి తీసుకుంటే సో మ్యాచ్లో ఎక్సైట్మెంట్కి కొదవైతే ఉండదు. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది శశాంక్ బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే దొరకలేదు. బట్ కొద్దిపాటి జంప్లో లోపం అయితే కనిపిస్తుంది. అగైన్ సేమ్ డీప్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డ్ అని క్లియర్ చేసే అవకాశం. ఎస్ వన్ మోర్ బౌండరీ. చాలా కాస్ట్లీయెస్ట్ ఓవర్ ఇప్పటి వరకు. సో 3 fours. సో బ్యాటర్ వన్స్ సెట్ అయితే పరుగులు అన్నివి చాలా సులభంగా వస్తాయని మనకైతే ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు మ్యాచ్లో. జస్ట్ డైరెక్షన్ ప్లేయింగ్ టు ద లెంత్. మనమైతే అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది బట్ ఎస్ ద ఫస్ట్ బ్లేడ్ డ్రాన్. రోహిత్ హ్యాస్ టు వాక్ బ్యాక్. దీపన్ 3 fours కన్సిక్యూటివ్గా ఇచ్చాక ఈ ఓవర్లో తన వికెట్తో అయితే పవర్ ప్లేకి అయితే ముగించాడు. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 6 overs ఇట్స్ 47 for 1. సో మనమైతే చూస్తాం కొంచెం షార్ట్ అనేది ఎర్లీగా అయితే ఆడాడు బ్యాటర్ రోహిత్. ఎక్సలెంట్ సూపర్ స్పాట్ ఆన్ డిసిషన్ ఫ్రమ్ ద అంపైర్ అకులన్న. గ్రేట్ డిసిషన్. By the end of 6 overs is 47 for the loss of 1 wicket. Has to go for 12 runs in 15 balls. So we can see that end of mandatory power play. Now the field is going to spread. So this is what we can see usually. A.V. Surya, the captain. So one down like రావడం అయితే చూస్తున్నాం మనం. So we know him for his big hitting ability. So what is the total score? He has to put it on the board. We have to wait and see who is the. So we are going to expect some fireworks from him today. So మనమైతే చూస్తాం పవర్ ప్లేలో 6 overs కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి 47 runs. తన పవర్ ప్లే లాస్ట్ బాల్కి పై వైస్రాయ్ టీమ్ తిరుపతి తన ఓపెనర్ వికెట్ రోహిత్ అయితే కోల్పోవడం అయితే మనం చూసాం.
సో ఆఫ్టర్ 6 overs కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి 47, బట్ ద శశాంక్ తన బ్యాట్ నుంచి అయితే రన్స్ వస్తానే ఉన్నాయి. సో చూడాలి ఒక బిగ్ నాక్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఈరోజు. అండ్ దట్ టు దిస్ బిగ్ స్టేజ్ గ్రాండ్ ఫినాలే. సో మనమైతే చూసుకుంటే క్వాలిఫైయర్ 1 ఎన్కే స్పోర్ట్స్ అండ్ పై వైస్రాయ్ తిరుపతి మధ్య జరగడం అయితే మనకు తెలుసు. ఆ మ్యాచ్లో ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వాన్ బై 46 runs. సో అలా వాళ్ళు అయితే ఫైనల్కి రావడం జరిగింది. సో ఎలిమినేటర్ హైపేరియన్ అండ్ ఆదిత్య బిఆర్తో మ్యాచ్ జరిగితే ఆదిత్య బిఆర్ వాన్ బై 77 runs. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్వాలిఫైర్ 2లో పై వైస్రాయ్ తిరుపతి అండ్ ఆదిత్య బిఆర్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగితే సో పై వైస్రాయ్ చాలా క్లోజ్ మ్యాచ్ 3 runs తేడాతో గెలిపింది. సో ఈ రోజు అయితే ఫైనల్ ఆడగడం జరుగుతుంది. దట్స్ డౌన్ టు ద లెగ్ సైడ్. సో ఈసారి పవర్ ప్లే స్ట్రెచ్ అయింది కాబట్టి సో ఫీల్డర్ అయితే ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో గ్రేట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హేమాద్రి, 2 overs 16 runs. So this is what the exciting contests between these two teams. They already played the match in the qualifier 1, but ఆ మ్యాచ్లో మనమైతే పై వైస్రాయ్ తిరుపతి అయితే కొంచెం ప్రెషర్లోకి వెళ్ళడం అయితే మనం చూసాం. రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో వికెట్ కోల్పోవడం కూడా మనం చూసాం. సో బట్ దిస్ టైమ్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ పొజిషన్. 6.1 overs, 48 for loss of 1 wicket. So commentary boxలో I would like to welcome Jesse back to commentary box. All right, thank you, Venkat. A very, very good afternoon, everybody. And what a final this is going to be between both these teams. Right, Pai Viceroy winning the toss. We've seen a terrific opening of the season, of the final as well. Today we've got the ramp walk, we've had the national anthem. And look at this man, Shashank settled himself very well. 31 of 23. There's a bit of rivalry going between both these sides. And it was NK Sports who got that win. But this is a big hit. Right, Shashank Srivats. I've got that, a massive hit. That's a big shot for a sixer. You would expect this. You would expect these fireworks. There's a good crowd that has gathered and they would want to see all these big shots coming in from the best players of Chittoor district. What a shot. That is a magnificent sight. That is a sixer in any ground in the world. We've already got the boundaries to be 70 meters in every corner of the ground. And look at the distance that he has travelled. That's a clean strike from this batter. That's what he'll do. He's got the power, he's got the technique, he's also got the temperament very well. Shashank Srivats. That brings us down to the final 2 balls. Power play has been decent for both the sides. Not many runs has been scored. Not many wickets have come in the power play. But now, with the arrival of the captain, Shashank Srivats would want to take his chances, would want to go for the big hits. Trying to clear that extra covers boundary, but couldn't get the connection. Madhav with the pickup. A terrific playoffs we witnessed is both these teams when they faced each other for the first time in the playoffs. It was NK Sports who got a very massive victory. They defended 163 and have won that game by 46 runs. Pai Viceroy playing that qualifier to against Aditya Bihar. What a close contest that has been. And in the grand finals, I would want nothing but that kind of game. A game that comes down to the 19th, 20th over of the second innings to decide who will be the champions. But before that, we're done with 7 overs, 56 for 1. But 7 overs 56 and a strategic timeout. Right, 7 overs 56
And you can see 3 bowlers have been used so far. Pranav Reddy has been very economical. The remaining 2 bowlers have been taken on for runs. 24 conceded by Deepan. Hemadri with 25 is the boundary count. 835 boundaries have been scored in the season. Reddy Rushil with 40 boundaries. Teja Reddy with 39. Shashank has got good boundaries in the game already. Has already got 33 runs before this game. Dharani Kumar 28. Charanjit with 27. When it comes to hitting the ball for a big mile, Sheikh Zahir Abbas with 37 sixes. A.V. Surya with 26. Jayant with 23. Teja Reddy with 22 and Charukesh with 21. 513 sixes have been hit. 835 boundaries have been scored. Right, Teja Reddy, the leading run scorer, and his partner Rushil has also got 400 runs. Zahir Abbas will be playing once again, has got 386. Surya has got 309. Dharani Kumar, captain of NK Sports, with 308 runs. And Shashank Shivat at 279. We've seen some great performances, great batting from many players. And it is these players that have topped the list. We're done with the power play. We're also done with the strategic timeout. 56 on the board. And Deepan Sainath to bowl his final over. The local boy known as Sonu. They've been a part of Ranji Probables team for the state of Andhra. Is what it means to these players. What it means to the young talent, to the local talent. To have this kind of venue very near to them, to have this kind of facilities very near to them. All they need to do is capitalize. All they need to do is make use of the opportunities that they have. They build this outstanding venue out of nowhere. We've seen how blastings have been done. We've seen how they cleared all the big rocks to make this out of nothing. They've done this very fantastically. And kudos to team GVSCS, the foundation team, the founding members, and all has done with the support of Cricket Vijay sir, the Joint Secretary of Andhra Cricket Association. But he's setting up the over very well. 3 dots to begin the 8th over. He's always been a quality spinner. Left arm spinners are always a valuable addition to the team. As the on-field umpires for the day, Akulanna, Mr. G. Akulanna and Mr. Sudarshan Prasad, 2 qualified officials from Andhra Cricket Association, and TV umpire Mr. Kiran, G. Kiran Kumar, and before that, that's a big hit, and that's gone all the way, I reckon. That is a massive strike, picking up the length, has come forward. Yes, you can see that a signal. He's got his own style to signal that a sixer, Mr. Akulanna. And Shashank, look at that shot, front foot forward, reach for the pitch of the delivery and has absolutely hammered that over extra covers. This quality strike, a magnificent strike. Trying to slash it, trying to cut down the nose. So over has been very good, very decent. Just 1 sixer have been scored, 1 sixer has been conceded. Brings us down to the final ball. That might be drifting down the leg side. A direct hit, but he's made the crease very well. He's halfway down the track. That's an opportunity at the striker's end, but no damage done. This brings us to the end of the 8th over. That's been signaled leg by. 63 on the board for the loss of 1 wicket.
All right, we've seen some good audience gathering for this fantastic finale, and the young boys, the young players, as they've got the crowd support as well. Pai Viceroy have got the flags, and they've got good support locally as well. Pai Viceroy Tirupati. It's almost as if Pai Viceroy is playing at the home team at NK Sports. But this ground, this venue belongs to everybody. This venue belongs to GVSCS, to the Chittoor district in association with the district foundation. Right, one more local boy, Srikanth, one of the local star, a quick star, and he creates an opportunity for the very first ball. And this man is not known to drop any catches. Madhav, at the very first ball, the local boy Srikanth gets a wicket, and Shashank, the batsman who is going very well, just the extra bit of bounce, climbing upon the batter, wasn't in control of that shot, and expect nothing less from this fielder. What a quality all-rounder he's been, what a quality guest player he's been for the team. Another one goes down, second wicket down for the team, 63 on the board, 8.1 overs into the game. Right, Shashank departs after making that 44 runs. A good hand in the finale, 44 of 33 with 5 boundaries and 3 sixes. Has played his part, but it's over to the new batter, Vinay Kumar. One of the finest all-rounders, playing a guest player, B. Vinay Kumar. He has represented Andhra Ranji as well. But got loads of experience to his name. Now Srikanth has come down the stumps and have delivered a wide. Has been a quality all-rounder. Bowls in the power play in the first 6. Doesn't give away many runs, but has got work to do with the bat today. Nicely worked it. Gently nudged it onto the onside and gets that single very well. Both the teams have been very, very good against each other. It was NK Sports who's got that victory in that qualifier one that have made them advance into the grand finals. Have got a good rest of 1.5 days to reset and to reassemble. But this man, A.B. Surya, have led their team once again into one of the consecutive finals for team Pai Viceroy. Haven't got their success in the last season, but will be hungry. But will certainly be hungry to get that win, the championship, and that's a boundary from A.V. Surya. Picked up the length very well and executed that, getting that past the 30-yard. First boundary of the innings for A.V. Surya. A projected score at 162. The moment has won the toss. They've decided to bat first because he wouldn't want to take the pressure of chasing in the grand finals. You know, these pressure games. And that hasn't even worked out very well for them, even in qualifier 1, where they failed to chase 163. Always a good thing to win the toss in the big games.
Now 6 coming of this over with a wicket of the first 4 balls. Brings us down to the final 2 balls in the 9th over. Is this man on the screen? Manish Raj has got them a victory with those 2 sixes in that final over that have gave them a couple of points more in the league stage. Right, not making it any easy. Srikanth, they've got 2 local stars, Srikanth being the local boy, and also Deepan Sainath, who's bowled terrific 4 overs of his spell. Yes, Pai Viceroy Tirupati. What a consistent team this has been. And the men in yellow has made it to the grand finals in the last season as well. That's a mistimed hit from the batter. Oh, what a catch! That is sensational from Madhav. You would understand that when you look at a replay. That is magnificent. That is a speechless take from Madhav. We've talked about him. Whatever the catch that come his way, he's not going to put that down. And in between, he makes these kind of efforts to pick up these kinds of catches. The magnitude of that dive, the magnitude of that catch, the impact that this catch would keep on the game, because Surya has to make his way back to the pavilion. Look at that catch. Outstanding effort from Madhav. Maybe we could get a better view from one more angle. Departs for one of the sensational catches of the season. A.V. Surya, 9 overs, 69 for 3. Right, we've got one more angle for this catch, is it? That's fantastic. That's magnificent effort. And you can see the crowd who have gathered appreciating that as well. Right, losing a couple of quick wickets here. Team Pai Viceroy Tirupati and Sai Charan, the new batter. And Dharani Kumar with the ball. We haven't seen him bowl much in the season. 1 or 2 overs in between the league games. All right, new batter in the middle, Sai Charan. Oh, there's an uphill. He's very confident of that low hit. The brilliant delivery. Nicely gripping off the seam and getting that hint of turn there. Straightening up a bit. Enough width was on offer to the batter to play that shot. We'll get a single and off the mark. Sai Charan is 2 new batters in the middle, and they need to find a way to get through these overs very quickly, Team NK Sports, without giving away many runs. Yes, very good start with the ball for Dharani Kumar Naidu. 1-0, 1-0 so far in the first 4. We're in the 10th over of the game.
works that carefully onto the offside. Call for a quick single. He gets the direct hit, but he's made the ground very comfortably. A very good running between the wickets. Yes, we've got a good crowd gathered for this grand finale of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. We've got some good dignitaries that have come forward as well to watch this game, to spectate this game live on the ground. As Joint Secretary of Andhra Cricket Association, C. Cricket Vijay sir has come along with the dignitaries from Chittoor District Cricket Association. That has been hit in the air. Safely in the hands of Manish Raj. Another one goes down, and the bad run with the bat for Sai Charan continues. And captain gets a wicket for the final ball of the 10th over. Is trying to go for the big hit. Has got that mistiming. This has been a very, very good fielding so far from team NK Sports. Haven't put down any catches. We've seen a couple of good catches, and they lose one more wicket here. 4 down for 72 on the board at the end of 10 overs. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Alright, halfway through the innings, 72 for 4, team Pai Viceroy Tirupati. Is just getting a good grip over this game, team NK Sports. I've got 3 quick wickets. Shashank departing, after that Captain Surya departing, Sai Charan, the 4th wicket that has gone down for the team. Worked it very sensibly onto the onside. Pranav Reddy has got good number of wickets in the season. 16 of them has been very, very critical in getting those wickets, important wickets. He's got the wicket of Sheikh Zahir Abbas, has got the wicket of Surya in the last game. In qualifier 1, he's been named the player of the game. Yeah, 16 wickets in 11 innings for Pranav Reddy. Now will be on the hunt. That's a brilliant yorker, and new batter. Sai Gunadeep is off the mark with the single. He's played a similar kind of role even in yesterday's game when the team was struggling. He has come in and have not given up his wicket. He's held the ground very firm. He hasn't thrown away his wicket. I've got some 30 odd runs that have been a very, very valuable addition to cut down the momentum for the bowling unit. That's a beautiful strike that has been driven very well straight to the fielder, the deep coverts. This is what happens when you lose wickets. You're always on the back foot, trying to be very, very calm, trying not to go for the attacking hits. And 3 singles of the first 3 balls. Just the kind of start for the new batters when the wickets were going down. Nicely timed it, runs down toward Karthik. Four singles of the first 4 balls. A couple of overs ago, the projected score was at
165, 170. Now it has come down to 145 runs. 143 to be precise. Now that's what losing wickets does. A spongy bounce off the surface. Carefully runs it down towards the third man. Gets a single. So this has been a very calm over. Only singles have come of the first 5 balls. And they wouldn't mind taking their time because 2 new batters in the middle. And they would take at least 1 or 2 overs to set themselves. Yes, Dharani Kumar rotating his troops around, getting the field positions right. That is in the air. That's one more sensational take from the fielder. Yes, that has been the mantra for this team. Whatever the chances that come their way, they're not putting down catches. We've seen one of the brilliant catches from Madhav, now the wicket-keeper Lohit. It all started with that bouncer from Pranav with that extra bit of pace. Look at that, getting the dolphin dive right in. Lohit safely pouches that. Is this team has been a big trouble for Pai Viceroy in qualifier 1, now in the grand finale as well. Half the side back in the hut. Is 77 on the board at the end of 11 overs. Team Pai Viceroy Tirupati. All right, here comes the man, Sheikh Zahir Abbas. Yes, this will be the most costly partnership for both the teams. For them to get a good score at the end of 20 overs, this partnership will be very key for them to restrict them to very less total. They need to find a way to break this partnership. But both of these batters have got great experience to their shoulders. They've got a very good reputation to the name. We've seen what Sheikh Zahir Abbas can do even when the wickets are going down from one end. Just need to be smart, just need to be smart enough to not try and be fancy in losing the wicket. That will put them into more deep trouble. Yes, Dharani Kumar getting through these overs very quickly. 3 dots. Trying to fetch that from outside off stump and drag that on to the onside. He gets beaten. Another dot. Well left. One more dot ball, turning out to be a fantastic over by the captain Dharani Kumar Naidu. Can he get a maiden here? Last ball. Nicely played that straight into the hands. And that is a maiden over in the grand final for the captain Dharani Kumar. 12 overs, 77 for 5.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ. But Srikanth to bowl the 13th. First ball is trying to go all guns blazing. Zaheer Abbas loves the pace to come on to him. Will capitalize on the pace from the bowlers and will hit the long ball. Has already got 30 plus sixes in the season. The captain bringing his best bowlers. We've seen Pranav Reddy bowling, now Srikanth trying to surprise the batter, but he's smart enough, doesn't take risks, but targets the bowler very well. It was those 2 overs that he has got that century where he has gone for 40 plus runs in those 12 deliveries. That's what good batsmen always does, respect the good balls but target the bowlers that they can take on, be very selective. Another short ball, and that's been signalled a wide. Will also be the first one for the over. In fact, the second one is done with that the previous occasion. Now the next ball, if he bowls a shorter one, that's going to be a no ball. So that option for the shorter ball will not be there. The batter will be very, very mindful of that. That's been hit in the air. Has he got the distance? Right, make that look so effortless. Zaheer Abbas is making use of the pace from the bowler. Has swung that across, gets a sixer to get going to start the proceedings to his innings. It's all about making that stroke, getting that right out of the middle. A sixer to begin this innings. Now sets himself deep in the crease. Throwed his hands onto the onside and gets a boundary. Was aiming to go for the big hit once again. Yes, the power. He's got that immense power. Even the miss hits will go away very quickly to the fence. His brilliant start. We usually see him get that slow start, converts that into a big number later on in the innings, but now he's already got 10 runs of the first 4 deliveries. He's got 37 sixes before this game, 38 with that previous sixer. That will be called a wide. He's got no chance to bowl that bouncer, to try that bouncer, because he's already been called a couple of times for that. We'll try to do something new. I will try to be a bit fancier in not being in the arc for the batsman. Two balls to go in the over. It goes big once again. Right, that's another massive hit. That's out of the park here. Zaheer Abbas. If there's any wicket that team NK Sports would want at this stage of the innings, it has to be this man. You do not bowl there. You do not bowl in the arc, in the swinging arc for the batsman. That is a mighty hit. Another sixer. Six number 39 of the season for Zaheer.
Right, this is turning out to be a very, very big over. 18 runs. 18 of the first 5 balls. That's the kind of over they would need to break this momentum that has been going very well for Team NK Sports. It has always been this man that have saved the team from a very big rescue throughout the league stages as well. Here goes down the ground. Make that 24 runs of the 13th over. It makes that look so easy. And try your options. You can come round the stumps to try and do something about this batter, but it's all about quality timing. There are 24 runs of this over and 100 runs up on the board. The pressure shifted now back onto Team NK Sports. 13 done, 101 for 5. Right, brilliant crowd here watching this grand finale. As we got the leading wicket taker of the season also in the crowd there, Mukesh, watching the game, enjoying his time. Yes, so the leading wicket taker, there you go, Mukesh is carefully watching this game, having a great time, has got some good friends together with him. Now 13 overs, 101, and Dharani to continue. Bowled a maiden the previous one. The guest players have been so good for this league. A couple of them now playing for Team Pai Viceroy Tirupati. We've seen Madhav performing very well for Team NK Sports throughout the season. He's put on some good clutch performances with the bat, with the ball, and is so good in the fielding department as well. Now 22 of 6 balls. The crowd would definitely love him to see hit those big shots. Carefully nudges that onto the onside. We'll get a single. They've been in this kind of situation even before, and it was exactly these two batters that have saved them from a very big disappointing game. Tried that switch hit, gets it right. Now Vinay trying to do something fancy here, has got that right and gets 4 runs. Gets himself into a very good position. Gets 4 runs. Hogs it very well and remains a dot ball. It was that game against Team Aditya Bihar very early in the season where they were struggling at one point, losing the wickets. Vinay Kumar has got 60 runs in that game. And Jahir has got 34, but now he's hit it straight up in the air and he takes the catch. The captain has done the job breaking down the partnership of what could be very dangerous. We were just talking about it, as how these two batters can slowly take the game away from the hands of an opponent. Yes. Not so great with the shot selection there because his partner was going very well from one end. They've still got very good overs remaining in the game. He loses an important wicket, an important partnership goes down. And this man looks disappointed but need to make his way back to the pavilion. 6 wickets down, 107 on the board. Team Pai Viceroy Tirupati.
Right, 6 wickets down back in the hut for Team Pai Viceroy, and Syed Akib, the new batter, makes his way into the middle. Has been given many opportunities to be the third batter for the team. Almost 7-8 games has been given their opportunities, but we haven't seen any great performances from him except for that one game, the first game of the season, where he's got 21 of 10 balls. We need to be smart here to play a quality knock here. We've got one good batter, one good striker at one end, and there's absolutely no need to take any kind of risk. A slight appeal from the bowler, but the ball clearly landed on the blind side for the batsman. Will be an end to the over. A wicket and just 6 runs conceded in this over. 14 overs, 107 for 6. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects Alright, DJ Anil Kumar from Mayappa AP Suppliers. 14 overs, 107 for 6. Got 23 of 7. That has been the story for Team Pai Viceroy. All the scores are at one end. This man is at another end. Saved them from rescues throughout the season, but can he do it once again? Can he repeat it on the consistent basis? Pranav Reddy, 16 wickets in the season. One more wicket in this game to make it 17. In the hunt to be the most wicket taker of the season, 19 wickets. The most number of wickets so far in the season from Mukesh. That's been called a wide. Gets an edge, and that's well over the third man. Right, a mistime shot that still got him a boundary. He pitched that a bit forward, has drawn the batsman to play that shot. Has conceded a boundary, but that will still be a bit confident thing for the bowler, because he has created that half-hearted chance to get this big wicket. And no chance for the third man to take that catch. But Pranav Reddy can keep up the challenge. He's got this wicket in the qualifier 1. Can he do it once again? That will be called a wide. You can see the signal from the umpire. That's been a signal, the first one for the over. The on-field umpires for the day, Mr. Sudarshan Prasad and Mr. G. Akulanna. Throwed his hands onto the onside, gets a boundary. Right, wide boundary, putting in a pattern in this over. Just throwing his hands, getting in the line of the ball, and swings it across, gets another boundary. Doesn't matter if they come out of the middle, if they come out of the edges, he'll take it with both the hands. And look at the strike rate, striking over 331 of 9 balls.
That's up in the air and lands safely. If they've come back for the second run, we'll have to just settle for 2 runs at the end. Which time once again is that the opportunity? Oh, they fumbled it. They have let go of the most important wicket. All right, there's a price to pay. There is a definite price to pay for this dropped opportunity of this big batter. Always call for the catch. Always call for the catch. Deepan Sainath have put down a sitter. You can see the reaction from the fielders. That's a big moment in the game. That is a very, very big moment in the game. Now he's been put down in that game where he has got that century. He's been put down 3 times and he has got that big number of 112 runs. Now 34 of 11. There's absolutely much cost to pay for Team NK Sports. That's a good shot. That is a quality strike from the batsman. That will be a boundary. This has done all the work to get that opportunity created. Pranav Reddy absolutely merciless on the bowler. Now this is turning out to be a big over. This could have been a very, very big moment in the game had that catch been picked up. Nicely bowled, sharply brought that into the right-hander. We'll get a single, a dropped opportunity. That would be the highlight, and you can see the disappointment from the bowler. With that, we're done with the 15th over, 125 for 6. And the signal comes out from the umpire, a strategic timeout. Delivered. From stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. All right, done with the strategic timeout. 125 on the board now. 6 wickets down for Team Pai Viceroy Tirupati. And now Madhav
into the attack. He's been given the ball to bowl the first over, the 16th one of the innings. Now he's been put on 33 runs. Zaheer Abbas. What damage can he add with the bat? What could be that absolute damage that he can put on with the bat against the team Pai Viceroy? Yeah, Madhav, new bowler into action. He's been a smart operator. He can get those great deliveries. Can be very, very difficult to play. Half tracker starts the over with a half tracker. Will be picked up by Manish Raj. We'll get a single. Now it's going to be interesting to see how Zaheer will go against this bowler. He's got 4 overs in his spell still remaining. Certainly will be bowling 15, 17 and 16, 18 and 20th over if all things go well, because he's got that quality, he's got that high impact in the game. A guest player against guest player now. Shot of the length. You do not give him that much width. You do not give him that much time. In flight, that toss it up, ask him to go for that drive, invite him forward to play that shot. That is always the key, that is always the power for the spin bowlers. We're just having a check on that effort from the fielder, whether he's touched it. Hemadri on the boundary rope. Right, safe effort, very good effort from the fielder. Saved 3 runs there for the team. That's what we're talking about. Invite him forward to play the drive, beat him with the turn. Yes, a terrific delivery. Beauty of a delivery from the bowler. A good work by Lohit as well, the wicket keeper, who's taken a brilliant catch in the season. Trying to bowl that googly, couldn't find that gap. Will be a dot ball. This is a good start with the ball for Madhav. 2 runs, 2 dots. Still 2 balls to go. Played it with the turn onto the offside. And that's a boundary. Yes, has got that gap, has won that gap very good. All he did was play it with the turn, time it very well, get that boundary. 4 runs for Syed Akib. We've got good crowd come in today for this grand finale of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. Yes, Pai Viceroy taking on NK Sports. Sharply gripping off the surface and getting the turn. Good start with the ball for Madhav. 6 runs of the 16th, 131 for 6.
ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. All right, 16 overs, 131 for 6. Pranav Reddy back into action. Starts off with a very good delivery. He keeps that line. Has almost got his wicket. At that catch been pouched by the fielder. They've let go of that sitter, the fielder, Deepan Sainath. That will be called a wide. You need to reload that delivery there, Pranav Reddy. At last 23 deliveries remaining. If they can get another 25-30 runs with the likes of this man, certainly 40 runs more is on the cuts. Shuffles across. Will be called a legal delivery, although it's away from the tram line. The batsman, before the release of the ball, he is moved across, and that is the reason why that hasn't been called a wide. This one will be that signal from the umpire, will be the first one for the over as well. He's trying not to be within his arc. And these bowls at a very good pace. Pranav Reddy, he bowls with good intent, puts in effort, puts in a lot of effort with every ball that he bowls. Yeah, 2 balls done, 2 runs in the form of wides. That's been smoked away, but there's a man in the deep, couldn't get there. That's a difficult opportunity to take, and that has gone away to the boundary for 4. That has been absolutely hammered. Fetch that from outside off. A difficult chance. Was in a double mind whether to go for that catch or whether to stay back to cut down the runs. Great line, terrific line. And that's a dot ball. Right, they've gone for the uphill to check whether it's a legal delivery. That's well within the tram line there. Wasn't sure why they've gone for that.
Maybe they're checking on that. Caught behind. They just want to see if there's anything on that. Mr. Sudarshan waiting for the call from the third. Right, very much waiting to see what would be the verdict from the umpire. 137 is not out signal by the umpire. It remains a dot ball. Will be a couple of deliveries remaining in the 17th over. There's last two to go in the over. That's a mid-time shot once again. Will they take this chance on this occasion? That's been put down once again. Right, there's nothing much he can do about it. Pranav Reddy except smile and move on. He's already putting in very good damage after that first dropped opportunity. Madhav trying to push that into the boundary fence. Wasn't aware where the rope was. That's another sixer for Zahir Abbas. Put down on 33 runs. Put down on 39 runs. Last ball to go. Nicely works it on to the onside. Will get a single, and that's going to be an end to the spell for Pranav. After creating a couple of opportunities, brings an end to the season with 17 wickets. Well bowled, 17 overs, 144 for 6. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Right, 17 overs, 144 for 6. Gets an edge. Gets an edge once again, and that's adding salt to the injury. Right, he's just living at the edge of that knife. Sheikh Zahir Abbas gets a boundary. He'll take these runs. Now 50 runs up for the batter. That's one more dropped opportunity, one more catch let go by the fielding unit. They've been very good while taking those first 5 wickets on the mark with the ground fielding, but they've let down the catches. 46 runs, I beg your pardon, that's Bice. Yeah, big pardon, I thought there was some bat involved, but the umpire have called it Bice. It's that extra bounce. That extra bounce from the spinner. They've gone for the review. We just want to have a check on that wide, whether it's safely inside the tram line or it's
outside. We'll have to wait for the verdict of the third umpire. But 146 is what they've already got. Right, that's been given a wide. Challenge successful for team Pai Viceroy Tirupati by the batsman. Now 150 on the board. They've got themselves to a good total here. That's in the air. Now Karthik makes no mistake. But they put down the wicket that should have been taken on a couple of occasions. Now 7th wicket has gone down. Syed Akib trying to be a bit innovative, trying to get that switch hit. Has picked up the fielder. Safely paused by Karthik. Seven down for 150 runs on the board. Alright, new batter, Praveen Watson. 7 wickets down back in the herd for team Pai Viceroy. But just 150 runs on the board. They've got themselves to a good total. They were losing track of this game, of the innings. And Zahid has been given a couple of opportunities, put down on 33, 39 as well. The wicket for Madhav. Nicely bowled. Will be a dot. Two balls to go in the over. Going for the big hit. Trying to go for the big heave. A play and a miss. Last ball of the over. Very good over so far from Madhav. Bottom edge onto the legs, and that's going to be an end to the 18th over. 150 for 7.
Right, 19th over, Srikanth. That's a lovely delivery, firing that into the legs. Unplayable Yorker to begin. Expect these kind of deliveries at the death. Now what would be the score that they will be aiming from here in these next 11 balls? Can they get another 25 runs? Can they get another 30 runs? That's going to be a competitive total in the grand finals, given the pressure that they'll have to chase. Team NK Sports, this championship on the line, a title on the line. Gets himself back in the crease. That's in the air. And that's a sixer. Right, makes up his mind very early. Makes up his mind very early to play the shots, and that's 50 runs up for Sheikh Zahir Abbas. The team is in trouble. You call this man for the rescue and he will get the job done. What a knock. Another sensational knock from Zahir Abbas. Take above for the supreme consistency that you got. Will be climbing up the ladder to be the leading run scorer as well with this knock. Zahir Abbas, 53 runs in the game of just 22 balls. Yes, he's been put down on a couple of occasions. Trying to heave it away. Yes, 386 before this game, now 50 runs. 436 for Teja Reddy. Now he takes that orange cap, he takes that position as the leading run scorer of the season. But what is more important for them is to get some big runs here from valuable runs to bring an end to the first innings. 157, what would be the score that they'll be happy to defend in the second? They've got the defense right on the same wicket for 151 runs. Swings it across, a play and a miss. Every dot is absolutely gold for team NK Sports at this stage of the innings. Now Zahir is disappointed. He just wants his partner to take that single and hand it over to him. But now these two deliveries, Praveen should have to be on strike. You need to go for the big shots. If not, get those doubles, only even numbers. Because Zahir would want to take the strike for the 20th over. That will be a wide. That has to be a wide. Right, last two balls still remaining. 8 runs of the first 4. A good thing for team Pai for NK Sports is that Watson is on strike. They get a single. They'll have to find a way to cut down the single now. They'll have to find some way to not let the batter take the single, because very surely he is going to try and take that one to retain the strike for the final over. Deepan having a word. Only if I hadn't missed that catch of yours, you would be in the dugout, says Deepan Sainath to the batter. Zahir said, go to your place and field. Right, last ball of the over. The single is certainly on. Yes, he'll get that. He'll get that one. And will be happy to retain the strike for the final over. 19 overs, 160 on the board, 1 over play remaining in the first innings.
ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Alright, final over will be bowled by Madhav, 160 on the board. Zaheer Abbas on strike. Fast ball, that's a sixer. That is a big one from Zaheer Abbas, the hacker Zaheer. That's a clean strike, picked it up very well with that slog sweep. Has got a sixer to start this final over of the first innings. They need these hits to get themselves to a big total. Now they've recovered very well after losing 5 wickets for just 70 on the board. Now that will be close. That will be very, very close. Whether they're going to go for it or not. Yeah, they've just gone for that to save at least 4 deliveries in the 20th over. That was pitching in line. That's a very good delivery. Nicely released that on the stump line. We'll have to wait for the verdict from the umpire. Right, awaiting the decision from the third umpire. What could be the verdict for this appeal from the bowling unit, from the challenge from the bowling unit? 61 of 25 is that's been signaled not out. Last 4 to go in the over. Gets away with the second ball of the 20th over.
That's been signaled wide. Just asking the batter to drag it to fetch that from outside off. A wide ball. Now 4 balls remaining, 167 on the board. That's played inside out. That's in the air. That's a terrific effort from the captain, Dharani Kumar. Yes, he didn't take the catch, but good efforts will always get the appreciation. So diving effort forward, but couldn't hold on to that at the end. Right, mind games now. Madhav, he challenges the batters very well. Now what are we gonna see from Jahir? Yes, that's a reply. That is a resounding reply from Jahir Abbas. That is one more hit. And he moves on to 68 of 28 balls. He's playing a blinder of innings here. A supreme consistency, supreme strength, and plays every single day whenever he's been put in a situation, in a critical situation. Now gets himself in position, works it behind the wicket. That's going to be one more boundary. Now getting a very, very big finish here, team Pai Viceroy Tirupati. And this man, Jahir Abbas, is unstoppable. Not the greatest of the lines from the bowler, just getting himself very much into position and playing that shot. The last ball to go in the over. A mid-time hit. Will that be carried? Madhav makes no mistake, and that will be an end to the innings. What is impended a very, very critical damage in the game already with the bat. A missed time shot of the final ball, but too much damage is caused already with the bat. The finish, team Pai Viceroy finish the innings. 7 runs. They've got a mighty score given the breakdown they've got at in the middle overs after losing 5 wickets. Is Jahir Abbas take about one more quality knock. Now climbs up the ladder as a leading run scorer of the season. 5 boundaries, 7 sixes, 71 runs of 30 balls. A good knock from Shashank at the top of the order. 44 of 33 with 5 boundaries and 3 sixes. 11 runs for Vinay and 12 for Rohit and 10 for Syed Akib. Together they put up 177 at the end of stipulated 20 overs. 2 wickets apiece for Srikanth, Dharani and Madhav. But they've all been expensive at the death. 1 wicket apiece for Pranav, and Deepan Sainath has been very good in creating the chances, but their job hasn't been made to good use by the fielders. With 20 extras, they've conceded 177. Team NK Sports. And it's going to be a chase of 178 runs for Team NK Sports to get their victory, to be crowned the champions of Praneeth Foundation CPL Season 2. We're going to slip into a short break to see the chase from NK Sports, whether they're going to make it or not. We will find out in a short period of time. Do not miss the live action. Stay tuned. We're going to come back. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel.
ప్రసాద్ ఓకేనా? ఇదిగో హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు జి శ్రీధర్ కుమార్, CDCA వైస్ ప్రెసిడెంట్, GVSCS గ్రౌండ్ ఫౌండర్. ఈ ఏరియా అంటే మదనపల్లి ఏరియాలో మాది వాల్మీకిపురం అనే చిన్న గ్రామము. ఈ గ్రామం నుంచి ఒక 20 years బ్యాక్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆడిన మొదటి వ్యక్తి నేనే. యూనివర్సిటీ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ కావచ్చు, ఒక ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ అంటే ఏమిటి అనే నాకు తెలిసింది కూడా నాకు 20 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు తెలియడం జరిగింది. అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ యూనివర్సిటీ ఆడడం కూడా జరిగింది. అప్పుడే క్రికెట్ మీద ప్యాషన్తో క్రికెట్లోనే ఉందాం, క్రికెట్కి ఏదైనా చేద్దామని ఆ ఏజ్లోనే డిసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత కొంచెం క్రికెట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ క్రికెట్ ఈ ఏరియా కూడా కొంతమందికి పరిచయం చేస్తూ స్టిచ్ బాల్తో ఆడడం దగ్గర నుంచి, అందరూ టెన్నిస్ బాల్, కార్క్ బాల్ ఆడే స్టేజ్ నుంచి స్టిచ్ బాల్ చేయడానికే నాకు 10 years టైం పట్టింది. ఆఫ్టర్ దట్ నాకు లక్కీగా లేకపోతే నా అదృష్టము విజయ్ కుమార్, క్రికెట్ విజయ్ అనే పరిచయం కావడం జరిగింది. తిరుపతి క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఉన్న మెంబరు, ఒక సామాన్యుడు కూడా నానెవరు తెలియదు ఎవరికి. ప్రజెంట్ ఈరోజు నేనున్న పొజిషన్కి అతి ముఖ్యమైన కారణమైనటువంటి విజయన్కి, అలాగే నా తమ్ముడు సతీష్ యాదవ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా. ఈ గ్రౌండ్ యాక్చువల్గా వాల్మీకిపురంలో మేము కొన్ని గవర్నమెంట్ ప్లేసెస్లో గ్రౌండ్ రెడీ చేసుకొని ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఒక కోచింగ్ మాదిరిగా పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో కోచింగ్లో నేను ఒక్కడే కాకుండా నాతో పాటు నా తమ్ముడు జి సునీల్ కుమార్, ప్రజెంట్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ హెడ్ కోచ్. అప్పుడే ఒక 20 years బ్యాకే మాకు ఎటువంటి బ్యాక్ సపోర్ట్ లేకపోయినా మేమిద్దరమే క్రికెట్లో ఉండాలనుకోవడము, ఒక అకాడమీ మాదిరిగా స్టార్ట్ చేయడము, ఫ్రీగా కోచింగ్ ఇవ్వడము, కొన్ని 100 మంది ప్లేయర్లు కోచింగ్ రావడము, అలా జరుగుతుండగా 2012లో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళే మా యాక్టివిటీస్ని చూసి ఇక్కడ సబ్ సెంటర్ అప్పుడు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత సబ్ సెంటర్ రన్ చేస్తూ క్రికెట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నా కూడా మనకు ఒక ప్రాపర్ గ్రౌండ్ లేకపోవడం జరిగింది, ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేకపోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మాకు విజన్ అండ మాకు దొరికిందో అప్పటి నుంచి మేము ఏమన్నా సాధించగలము అనే నమ్మకంతో క్రికెట్లోనే ఏదో ఒకటి చేద్దాం నిశ్చయించుకోవడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 15 years బ్యాక్. 15 years అంటే అప్పుడు దాదాపు అంటే మా ఏజ్ 20-25 ఆ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడే మేము అనుకోవడం. బట్ కానీ మాకు లక్ష్యం అయితే ఉంది, కానీ ఆర్థికంగా కావచ్చు, లేకపోతే కొంచెం పలుకుబడి కావచ్చు, లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు, అటువంటి ఏం లేకపోయినా దాదాపు ఒక 17 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మన ఏరియా అంటే మదనపల్లి ఏరియా కాదు, చిత్తూరు జిల్లాలో కాదు, మన స్టేట్లోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ గ్రౌండ్ రెడీ చేయగలిగాం. అది ఏమంటే GVSCS క్రికెట్ గ్రౌండ్ అన్నాం. GVSCS అంటే గుండ్లూరు వెంకట సుబ్బలక్ష్మి చంద్రశేఖర్, మా అమ్మ నాన్న పేరు. క్రికెట్లోనే ఉంటూ మా సొంత నిధులతో, మాకున్న ఆర్థిక బలంతో, మా ఫ్రెండ్స్ సహకారంతో ఒక ప్లేస్ కొనుక్కొని దానిలో గ్రౌండ్ రెడీ చేసి టర్ఫ్ వికెట్ వేసి ఆడుతున్నా కూడా ఎంత అన్నా కూడా ఒక హై ఎండ్ వెళ్ళాలంటే ఒక స్పెషలిటీస్ అన్ని ఒక హై ఎండ్లో ఉండాలి, హై క్వాలిటీగా ఉండాలి. ఆ క్వాలిటీ స్పెషలిటీస్ రావాలంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మాకు అంత స్తోమత లేదు, అంత ఆర్థిక బలం చేసేవాళ్ళు మా వెనకాల ఎవరు లేరు. బట్ కానీ మాకు ఒక ఆపద్ బాంధవులాగా క్రికెట్ విజన్, ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ, అలాగే CDCA ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి విజన్తో మా ప్రయాణం మొదలైన వెంటనే మా లక్ష్యానికి కొంచెం బలం చేకూరి ఈరోజు ఈ రకంగా ఈ గ్రౌండ్ తయారు చేసుకోగలం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా మేము ఒక 80 years బ్యాక్ ఈ గ్రౌండ్ కొన్నప్పుడు ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు అది ఒక లోయ మాదిరిగా ఉండేది. ఇది ఈ ప్లేస్ అంతా, ఈ ప్రాంతం అంతా మీకు చూసే తెలుస్తుంది. కొండ ప్రాంతము, తుమ్మ చెట్లతో దాదాపు అంటే ఒక వ్యాలీ మాదిరి ఉండేది. దీన్ని మనము కష్టపడి ఆ చెట్టుని తీసి ఒక చోటు నుంచి మట్టి 15 అడుగుల దాకా మట్టి తీసి ఇటువైపు వేసి రాళ్ళనంతా బ్లాస్ట్ చేసి ఒక యజ్ఞం లాగా చేస్తూ 7 సంవత్సరాలు కొద్దిగా రెడీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఒక గ్రౌండ్ వద్ద తెచ్చిన తర్వాత దీనికి టర్ఫ్ వికెట్స్ కావచ్చు, అవుట్లైన్ గ్రాస్ కావచ్చు, ఫెన్సింగ్ కావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ప్యాటర్న్లో గ్రౌండ్ రెడీ చేయడానికి ఓన్లీ కారణము క్రికెట్ విజన్కి ఎప్పుడు మా గ్రౌండ్ తరపున కావచ్చు, మా ఫ్యామిలీ తరపున కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరము ఎప్పటికీ రుణపడే ఉంటాము. ఈ ఏరియా ప్రాంత క్రీడాకారులందరూ కూడా అన్నకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటారు. క్రికెట్ యాక్టివిటీస్ కూడా అసోసియేషన్ వచ్చి 3 years నుంచి చాలా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నాం. లీగ్స్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ మ్యాచెస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా సరే క్రికెట్లో మాకు వీలైనంత వరకు ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఛాన్స్ వచ్చేలా మా ప్రయత్నం మేము చేయడంలో మాకు అసోసియేషన్ సహకారము అద్భుతంగా ఉంది. అలాగే విజయన్ అన్నదండలు ఉన్నాయి. ఇదే విధంగా మనము గ్రౌండ్ ఇప్పుడు రెడీ అయి ఉండొచ్చు. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళని కూడా
నేను మర్చిపోం మేము ఎప్పుడు కానీ. నాకు స్టార్ట్ గ్రౌండ్ చేసినప్పటి నుంచి నా చుట్టూ ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, నాతో పాటు ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, నాతో పాటు రాత్రి బహుళ కష్టపడితేనే ఇది సాధ్యమైంది. ఒకరి వల్ల ఎప్పుడు ఏది జరగదు. నాకు చాలా సపోర్ట్ దొరికింది. నాతో పాటు ఆడ క్రీడాకారులు కావచ్చు, నా ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఈ పేర్లు చాలామంది పేర్లు ఉండే, కాదర్ అని, లాలా, ముజీరు, షాహెద్, భరత్, ఇంకా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రామకృష్ణ కానీ, ఉదయ్ అని కానీ, ప్లేయర్స్ కానీ, సీనియర్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మాదిరి నాతో కలిసి ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా అందరూ కలుసుకొని చేశాం. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే ఒక అద్భుతమైన గ్రౌండ్ని తయారు చేయగలిగాము. ఈ తయారు చేయడంతో పాటు తయారు చేసే సరిపోతున్న ఉద్దేశంతో క్రీడాకారులు కూడా ఇటువైపు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన దగ్గర నుంచి దాదాపు అంటే ఒక 200 మంది పైన డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ, యూనివర్సిటీస్ కానీ, స్టేట్స్ కానీ ఆడిన క్రీడాకారులు ఉన్నారు. మన ఈ చిన్న ప్రాంతం నుంచి రంజీ ప్రాబల్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయినారు. అంటే మేము అనుకున్న లక్ష్యాన్ని దగ్గరికి వెళ్తున్నామనే అనుకుంటున్నాము. మా లక్ష్యం ఏమంటే మారుమూల పేద క్రీడాకారులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ స్పెసిలిటీస్ కల్పించి మన ఏరియా నుంచి జాతీయ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడాకారులు తయారు చేయడమే మా లక్ష్యము. దానికి మాకు ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ మాకు అండగా ఉన్నటువంటి క్రికెట్ విజన్ రుణం ఎప్పుడు తీర్చుకోలేము. ఎప్పుడు మేము ఆయనకు రుణపడి ఉంటాము. మా ఏరియా కావచ్చు, మా క్రీడాకారులు కావచ్చు, మా ఫ్యామిలీ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు CPL ఒకటే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మంత్ 10 నుంచి అండర్-16 డిస్ట్రిక్ట్ మీటే వచ్చింది. అంటే 40 years తర్వాత చిత్తూరు జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారి మన క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జిల్లా పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ మామూలుగా కడప కావచ్చు, అనంతపూర్ కావచ్చు, అలా జరిగేది, నెల్లూరు కావచ్చు. ఇప్పుడు మ్యాచెస్ జరగడము, అది కూడా ఈ CDCA GVSCS గ్రౌండ్లో జరగడము మాకెంతో గర్వకారణము. ఆ పోటీలను కూడా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తాము మీ అందరి సహకారంతో. ఇంకా ఫ్యూచర్లో జాతీయ క్యాంపులు, రాష్ట్ర క్యాంపులు కావచ్చు, స్టేట్ మ్యాచెస్ కావచ్చు, రంజీ మ్యాచ్లు కూడా జరిగే విధంగా మా ప్రయత్నాలు ఉంటాయి. విజయన సహకారంతో కష్టపడి ఈ గ్రౌండ్ ఇంకొంచెం అభివృద్ధి చెందుతాం. ప్రతి ఒక్కరూ మన ఏరియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ గ్రౌండ్ని వీక్షించి క్రీడాకారులు ఉంటే ఏదైతే ప్యాషనేట్గా ఉంటారో ఆ క్రీడాకారులందరికీ వస్తే ఎప్పుడు మా అండ ఉంటుంది. ప్యాషనేట్గా ఉండి కష్టపడి డెడికేషన్ ఏ క్రీడాకారులైనా మా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ GVSCS గ్రౌండ్ మా కోసమే కాదు, ఈ ఏరియాల క్రీడాంధ్రుల కోసము, అలాగే విజయన సహకారంతో ఇంకా అద్భుతాలు సృష్టిస్తామని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So welcome back for this exciting chase in this grand finale. Pranit Foundation Chittoor Premium League Season 2. Pai Viceroy Tirupati, they have scored 177 runs for the loss of 8 wickets in 20 overs. NK Sports, they need 178 runs in 20 overs. We are back in the... So NK Sports are getting back to the hunt. So we have to wait and see how this chase is going to approach by this NK Sports team. So myself, Venkat, along with the jersey. So all the things are setting ready for this exciting final. Pranit Foundation Chittoor Premium League Season 2. So already after winning the toss, Pai Viceroy team already they choose to bat first. After that, they put a massive total of 177 runs for the loss of 8 wickets. First of all, so the great batter, the leading run scorer, get runs again on this big stage. Sheikh Jahir Abbas, 71 runs, 30 balls, 5 fours and 7 massive sixes. And he got a good support from Shashank Srivatsa, the opener. He scored 44 runs in 33 balls. So this is the leading run scorer in that Pai Viceroy team Tirupati. So now we have to wait how this chase is going to be approached. We get to know in a very short while. So 2 openers are down in the middle. The exciting contest of the game. They already put the massive total. We can see the on-field umpires, Sudarshan. So ready to take the charge. The great battle between these two. Right, we can see the rivalry. So after losing in the eliminator qualifier 1, Pai Viceroy team Tirupati, they've given a strong comeback in this grand finale of Pranit Foundation Chittoor Premium League Season 2. So in the qualifier match, if you can see that, NK Sports, they defeated Pai Viceroy Tirupati by 46 runs. So whether the revenge is taken part or not, we have to wait and see. Till now, we can see in the exciting tournament, we can see in the centuries
So everything, whatever we can see the IPL, we are able to see here as well. Great. It is not less than the IPL. It is equal. We are in the Vayalpadu GVSCS cricket grounds. One of the beautiful venue to host this tournament. CPL 2022. So all the things are getting ready for the start. So Vinay is going to start the proceedings for Pai Viceroy Tirupati. So we can see that one slip. That's a great move from the. So we are in the mandatory power play. Only 2 fielders allowed out of the circle. So whether Vinay, we know him for his breakthroughs. So in the leading run scorer, you can see that Sheikh Jahir Abbas for the season is the leading run scorer. So all the set for the first ball. Excellent. 2 shot. So మనమైతే చూస్తున్నాం ఫస్ట్ బాల్ తన నుంచి ఒక షాట్ అయితే లభించింది, కొంచెం బౌన్స్ అయితే వినయ్ నుంచి అయితే లభించింది, దాని చక్కగా బౌండరీ వైపు. So the great start for the first over. He put it some length on this ball and completely put away to the boundary. ఒక చక్కటి స్టార్ట్. ఫస్ట్ బాల్కి 4 runs అయితే బ్యాటర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే బూస్ట్ అవ్వడం మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో రెండో బాల్ ప్రాపర్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ వినయ్. సో వీ నోన్ హిమ్ ఫర్ హిస్ అబిలిటీ అండ్ స్కిల్. వినయ్ తన ఆంధ్ర రంజీ ప్రాబల్స్లో అయితే రంజీకి అయితే ఆడడం అయితే జరిగింది. సో మనమైతే చూస్తాం ద ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంప్ వినర్ అయితే తన ఫస్ట్ బాల్ 4 బౌండరీ ఇచ్చాక. సో చూడాలి, మనమైతే పవర్ ప్లే రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే అమల్లో ఉండడం అయితే జరుగుతుంది ఇప్పుడు. సో హౌ మెనీ వికెట్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్రాబ్, దట్ ఈస్ అ క్రూషియల్ థింగ్. 2 wide ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, కొంచెం టర్న్ లభిస్తుంది వినయ్. సో వి నో వినయ్ So great start for the over. 3 balls, 5 runs. కొంచెం ఆమ్ బాల్ వేసే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది వినయ్ నుంచి, బట్ స్ట్రైట్ టు ద లాంగర్ ఫీల్డర్. 1 run లభించే అవకాశం. సో ప్రిన్స్ ఫౌండేషన్ ప్రెజెంట్స్ చిత్తూర్ ప్రీమియం లీగ్ సీజన్ 2 ఆట ఆఖరి ఘట్టానికి అయితే చేరుకుంది. ఆఖరి మ్యాచ్లో మనమైతే ఉన్నాం పై వైస్రాయ్ తిరుపతి అండ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ మధ్య ఈ హోరాహోరీ పోరీ అయితే మనం చూస్తున్నాం. సో టార్గెట్ అయితే 178 పై వైస్రాయ్ టీం అయితే సెట్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని చేసే క్రమంలో ఎన్కే బ్యాటర్స్ అయితే క్రీజ్లో మనమైతే చూస్తున్నాం, అది వైడ్గా ప్రకటించడం ఎంపైర్ నుంచి. సో గ్రేట్ బౌలింగ్. సో 2 more balls to go in this Vinay over. సో న్యూ బాల్స్, సో సీమింగ్ కండిషన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో న్యూ బౌలర్స్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చూపగలరా? కొంచెం ఫ్లైట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది వినయ్ నుంచి. గాల్లో అయితే ఉండడం అయితే చూస్తాం. ఏమైనా ఫీల్డర్ కన్వర్జ్ అవుతారా? ఎస్, ఫస్ట్ వికెట్, ఫస్ట్ బ్లడ్ డ్రాన్. This is what Vinay is known for. సో మనకి తెలుసు వినయ్ ఏం మ్యాజిక్ చేయగలడో. తన ఫస్ట్ ఓవర్ ఫస్ట్ బాల్ 4 కింద మలిచాక మనమైతే చూస్తున్నాం కొంచెం ఫ్లైట్ అండ్ ఆఫర్ చేశాడు, బట్ ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ దట్ వికెట్. సో హీ ఆఫర్ సమ్ ఫ్లైట్ ఫర్ దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్. సో డీప్ మిడ్ వికెట్ ప్లేస్ ఫర్ దిస్ క్యాచ్. మనమైతే చూస్తున్నాం ఎంత సునాయాసంగా క్యాచ్ అయితే తీసుకోవడం. సో ఫస్ట్ వికెట్ అయితే కోల్పోయి కొంచెం ప్రెషర్లో ఎన్కే స్పోర్ట్స్. This is not the ideal start what NK Sports is expecting for. Already they lose the first wicket. They have to score 115 runs in 171 runs in 115 balls. So we can see that impact rule impacts up onto bat. So last ball of the Vinay is over. So great start for Pai Viceroy Tirupati. He drawn the first blade.
So Sampath Kumar, he has to go back 5 runs in 3 balls. So new batter Yuthej. సో మనకి తెలుసు తన చాలా ఎక్స్ప్లోజివ్ బ్యాటింగ్ అయితే ఉంటుంది తన నుంచి కొంచెం విత్ ఆఫర్ చేశాడు వినయ్ బట్ నో రన్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఓవర్ ఇట్స్ 7 for 1 wicket. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. We are in the second over. Ball అయితే గాల్లో అయితే చూద్దాం straight on the ground. But one more wicket has to go. Vinay. It's a good catch again. The second wicket has to walk back. Look at the celebrations. Why not? Very second over. మనమైతే చూస్తున్నాం స్పిన్నర్స్ తో మ్యాచ్ అయితే ఆరంభం చేశారు అండ్ సెకండ్ స్పిన్నర్ జయంత్ తన రాగానే ఫస్ట్ డెలివరీకే వికెట్ తీయడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. This is not the start expecting from NK Sports. Great bowling from this young man. Great catch from this winner, experienced campaigner. This is what is all about the experience bowling campaign can do. So tanu rendu wicket aithe NK Sports aithe close avadam aithe chustam at the score of 7. Dharani has to walk back. Sorry, chinna correction. Lohit Lakshmi Narayana going to the dugout. So 178 massive target scores chase చేసే క్రమంలో తన ఆదిలోనే 2 వికెట్లు అయితే కోల్పోవడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. సో న్యూ బ్యాటర్ ధరణి కుమార్ నాయుడు, ద కెప్టెన్, ద ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపెయినర్, ద ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్. ద థింగ్ ఈస్ సో ఈ పవర్ ప్లే ఎలా కట్టడి చేస్తారో మనం అయితే వేచి చూడాలి. ద గ్రేట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ young dynamite Jayant. So this is not the ideal start what they are expecting for. They're getting some grip on the ball and getting some turn to the bowlers. We are expecting one more, but no, it's too wide of Sheikh Jahir Abbas. So he will be able to get the boundary. Yes, this boundary can put pressure. They drop down the pressure on NK Sports. Good, just a tap from the batter Dharani. This is the way to construct the innings. Jayant నుంచి అయితే తన ఫస్ట్ బాల్ కి వికెట్ తీయడం అయితే మనం చూసాం. సో ఆఫ్టర్ థర్డ్ బాల్ ఒక బౌండరీ అయితే మనమైతే we are in the mandatory power play. So only 2 fielders out of the circle అయితే మనం చూస్తాం. One more from the Jayant. This is the magical start for Pai Viceroy Tirupati and this young man Jayant. The second wicket in an over. What's a dream start in the on that to coming off the final. So expect అయితే NK Sports అయితే చేసి ఉండదు ఇలాంటి స్టార్ట్ ఒకటి వస్తుందని. Pai Viceroy Tirupati. Absolute bowlers are spot on. Look at that man. మనమైతే చూస్తాం కొంచెం ఇన్స్వారేజ్ తీసుకొని వికెట్ అనేది వాక్ బ్యాక్. సో వాకింగ్కి వెళ్ళింది. So look at the celebrations from the Pai Viceroy team Tirupati. They already set the tone for this match. 3 wickets.
సో లుక్ ఎట్ ద సెలబ్రేషన్ ఫ్రమ్ పై వైచ్ ఎందుకుండవు. సో ఇలాంటి స్టార్ట్ వస్తే ఏ టీంకైనా ఒక డ్రీమ్ డెబ్యూటెంట్ స్టార్ట్ లానే కనిపిస్తుంది. సో థర్డ్ వికెట్ అయితే కోల్పోవడం అయితే చూస్తున్నాం ఇన్ 1.4 overs. 11 runs for the loss of 3 wickets. Jayant the magic man again తన మ్యాజిక్ అయితే చూపిస్తున్నాడు తన ఓవర్లో. So we are going to see that some switch hits. Incredible Karthik onto the crease. సో వీఆర్ ఇన్ జస్ట్ ఇంకా 2వ ఓవర్లో అయితే మనమైతే ఉన్నాం. అప్పుడే 3వ వికెట్ అయితే కోల్పోవడం అయితే చూస్తున్నాం ఎన్కే స్పోర్ట్స్ నుంచి. సో ఒక డ్రీమ్ డెబ్యూట్ స్టార్ట్ అయితే మనం చూస్తున్నాం. ఒక డ్రీమ్ డెబ్యూటెంట్కి స్టార్ట్ లభిస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారో అలాంటి హ్యాపీనెస్ ఫేసెస్ అయితే మనం చూస్తున్నాం పై వైస్రాయ్ టీం తిరుపతి. సో 3 వికెట్స్ అండ్ జస్ట్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 10 balls. గ్రేట్ బౌలింగ్ డిస్ప్లే ఫ్రమ్ జయంత్ అండ్ వినయ్. సో చూస్తాం ఇప్పుడైతే భారీ షాట్స్కి వెళ్తారా లేక జస్ట్ ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుందా. ఒక 2 more balls to survive. Karthik, we know him for his big switch hits and reverse shot, ramp shot. సో తన బ్యాటర్గా తన దగ్గర ఉండాల్సిన షాట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒక స్పిన్నర్ని ఎదుర్కొనే విధం. సో మనమైతే చూడాలి జయంత్ ఆన్ ఏ సాంగ్. ఏమైనా ఇంకొక 2 balls ఏమైనా వికెట్ తీయగలరా మనమైతే వేచి చూడాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద కార్తిక్. రివర్స్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది బట్ ప్రాపర్ గ్యాదరింగ్ అయితే కీపర్ దగ్గర నుంచి లభించలేదు. ఒక బౌండరీ బట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఎంపైర్ సిగ్నల్. అండ్ దట్ టూ గ్రేట్ స్కిల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. బట్ అయితే మనం చూస్తాం బైస్ రూపంలో కీపర్ కంప్లీట్గా మిస్ అవ్వడం అయితే that is a confusion that can be created by the batter Karthik. So this is very tough for a keeper when the batter is ready to play for the switch hit and reverse hit shot. So he has to keep the eye on the ball. The last ball of Jayant's over. So what is going to be? This required run rate is 8.363 or something here. 109 balls, 163 runs. So Jayant will make it as a big. Just we have to wait and watch what is going to be. Excellent. So whether we have to see whether any run out is coming on the way. No. It's greatly negotiable by the batter. By the end of 2 overs, 16 for loss of 3 wickets. So we are in the very early of this innings. In the 3వ ఓవర్లో అయితే మనం ఉన్నాం. సో 3 వికెట్లు అయితే కోల్పోవడం అయితే చూస్తున్నాం బట్ ఇక్కడి నుంచి ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దే ప్రయత్నం. So we are in the very 3rd over of the innings. సో మనమైతే చూస్తున్నాం 3 వికెట్స్ కోల్పోవడం. ఎన్కే స్పోర్ట్స్ మనమైతే ఈ జోడీ నుంచి ఒక పార్ట్నర్షిప్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలగాలి. ఎక్సలెంట్ బాల్. హౌ ద బాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు మిస్ ద వికెట్స్. కన్ఫ్యూజన్లో అయితే వినయ్ కూడా వికెట్ ఎలా మిస్ అయిందో కూడా అర్థం కావట్లేదు. సార్ ఆమ్ బౌల్ ఫ్రమ్ వినయ్. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ బ్యాట్స్మెన్ యువతేజ్ ఈస్ నోన్ ఫర్ హిస్ బిగ్ హిట్స్ ఇన్ ద వెరీ పవర్ ప్లే ఓవర్స్. సో మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లేలో ఓన్లీ 2 ఫీల్డర్స్ మాత్రమే అవుట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అయితే ఉండడం మనం చూస్తుంటాం. Pranith Foundation presents Chittoor Premium League Season 2. We are in the grand finale. The match between Pai Viceroy Tirupati and NK Sports. The exciting contest of the game is going on between these 2 teams. So NK Sports, they have to chase 178 in their 20 overs. So this is what we are expecting from the youth age. Right. But define like ఒక బౌండరీ లభించే అవకాశం అయితే ఉంది. గ్రేట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద వినయ్ ఓవర్ బట్ మనకి తెలుసు తన న్యాచురల్ అగ్రెసివ్ అప్రోచ్ అయితే మనం చూస్తూ ఉంటాం యువతేజ్ నుంచి. సో మనం ప్రీవియస్ మ్యాచెస్లో కూడా చూసాం
is the most aggressive batter. So whenever ball comes to the slot, దాన్ని కంప్లీట్గా పనిష్ చేయడం అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది వెళ్తా వెళ్ళిపోయింది, బట్ బౌండరీ రూపంలో. వన్ మోర్ ఇన్ ద స్లాట్. డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు క్యాచ్ ఏమైనా దొరికే ప్రయత్నమా, బట్ నో. కార్తిక్ నుంచి అయితే జంపింగ్ ప్రాపర్ టైమింగ్ అయితే దొరకలే. ఒక రన్అట్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? నో. సో వినయ్ ద బౌలర్ నాట్ హ్యాపీ. సో ఛాన్సెస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు వినయ్. ఒక స్లో, he's not offering any pace on the ball for a batter. Look at the catch. Already 7 runs in 3 balls. So Yuvatej తనని ఈ 3 balls ని ఎలా నెగోషియేట్ చేస్తాడో మనమైతే వేచి చూద్దాం. సో ఈజ్ ఆన్ డూయింగ్ హిస్ డ్యూటీ. సో తనైతే ఎక్కడ వికెట్స్ పడ్డాయన్న ప్రెషర్ అయితే తనలో కనిపించట్లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ వెన్ ఎవర్ హీ గెట్స్ దట్ లూజ్ బాల్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ దాట్ టు డిస్పాచ్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. ఎక్సలెంట్ బాల్ ఫ్రమ్ వినయ్. సో కొంచెం ఈసారి అయితే డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. బౌండరీ లభిస్తుంది. నో, ఫీల్డ్లో అయితే కట్ ఆఫ్ చేశారు. ఒక 2 runs లభించే అవకాశం. So we are in the final ball of the 3rd over. We have to see how many runs he is going to be scored in this last ball. Yuvatej again కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ ద బాల్ వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. అక్కడ ఫీల్డర్స్ అయితే లేరు. పవర్ ప్లేలో అయితే ఉన్నాం. ఒక బౌండరీ లభించే అవకాశం. ఎస్, ద గ్రేట్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాటర్ Yuvatej. This is what the start they are expecting for. సో ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్కి లూజ్ బాల్స్ వేస్తే సో దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక బౌండరీ రూపంలో మనమైతే చూస్తున్నాం. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 overs is 29 for the loss of 3 wickets. ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. సో ఇప్పుడైతే మనం చూడాలి కార్తిక్ అయితే ఏ విధంగా అయితే దాన్ని ఇన్నింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడో. సో ఇట్స్ బెటర్ టు రొటేట్ ద స్ట్రైక్ అండ్ గివ్ ద స్ట్రైక్ టు Yuvatej. సో మనమైతే చూసాం లాస్ట్ ఓవర్లో ద ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపర్ వినయ్ అయితే టార్గెట్ చేయడం. దట్ ఈస్ ద వాట్ ద కార్తిక్ ఈస్ డూయింగ్ దేర్. సో Yuvatej ఈస్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్లీ క్యాపిటలైజ్ ఆన్ దిస్ పవర్ ప్లే. వి ఆర్ సీయింగ్ దాట్. సో ఆఫ్టర్ losing the 3 wickets in very first 2 over 10 balls, the counter attack punch from Yuvatej. He scored 12 runs in 6 balls. So మనమైతే చూస్తే 1 out 1 balls 148 runs అయితే కావాలి. We are in the very mandatory power play. Only 2 fielders out of the circle అయితే మనం చూస్తున్నాం. But don't forget about this man Jayanth. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో ఒక బౌండరీతో స్టార్ట్ చేసి, ఒక వికెట్తో స్టార్ట్ చేసి, ఒక బౌండరీ తర్వాత ఒక వికెట్ అయితే తీయడం అయితే మనం చూసాం జయంత్ నుంచి. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ బ్యాటర్. ఈస్ natural instincts to hit the boundaries. Great. So but not to target on this bowler Jayanth. He is the experienced camper. He know what he has to do on this wicket. He offered some flight. మనమైతే విత్ అయితే లభించింది. బట్ టాప్ ఎడ్జ్ అవడం అయితే జరుగుతుంది. అక్కడ క్యాచ్ లభిస్తుంది. నో డ్రాప్. సో మనమైతే చూసాం పై వైస్రాయ్ టీమ్ తిరుపతి క్యాచెస్ అయితే ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు డ్రాప్ చేయడం. బట్ అలాంటి సినారియోస్ మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం. అండ్ నాట్ టు ఫర్ దిస్ బ్యాటర్ Yuvatej. సో తనకి లైఫ్ వస్తే ఇట్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ మ్యాసివ్ బ్లండర్ ఫర్ పై వైస్రాయ్ టీమ్ తిరుపతి. సో వీ కెన్ సీ ద క్యాచ్. నో ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్లీ గ్యాదర్డ్. డ్రైవ్ అనేది ప్రాపర్గా అయితే లేదు. బట్ మనమైతే చూడాలి ఆ క్యాచ్ డ్రాప్ అయితే ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవుతుందో. ఈజ్ ఆఫరింగ్ సమ్ పేస్ ఫర్ ద బ్యాటర్. గ్రేట్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. వన్ మోర్. సో ట్యాప్ అండ్ గో. ద డ్రీమ్ స్టార్ట్ అయితే లభించింది పై వైస్రాయ్ టీమ్ తిరుపతి. So now the equation 98 balls 145 runs required.
సో జైన్ ద ఫస్ట్ ఓవర్లో మ్యాజికల్ ఓవర్ అయితే మనం చూసాం తన నుంచి 2 వికెట్స్. సో ఈ 2 బాల్స్లో ఏమైనా మ్యాజిక్ అయితే చేయగలరా మనం అయితే వేసి చూడాలి. సో ఆఫ్టర్ ఎప్పుడైతే 3 వికెట్స్ అయితే కోల్పోయారో ఆ తర్వాత ఇన్నింగ్స్ని చక్కదిద్దే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది సింగిల్స్ అండ్ టూల్స్ నుంచి మనం అనుకున్నాం. బట్ యువతేజ్ బ్యాట్ నుంచి అయితే మనం బౌండరీల వర్షం అయితే చూస్తాం. కార్తీక్ అగైన్ సో ఈసారి తన స్వీప్తో ఒక బౌండరీ అయితే లాభించడం అయితే చూస్తున్నాం కార్తీక్ బ్యాట్ నుంచి. సో అన్ప్రెడిక్టబుల్ కార్తీక్ అని ఊరికనే అనం మనం. సో తన షాట్స్ కూడా మనకు అన్ప్రెడిక్టబుల్గానే ఉంటాయి. సో మ్యాక్స్ ఈ స్ట్రెంత్ రివర్స్ షాట్ అండ్ ర్యాంప్ షాట్. బట్ మనమైతే చూస్తాం ఈసారి స్వీప్తో ఒక బౌండరీ అయితే స్కోర్ చేయడం. సో లాస్ట్ బాల్ ఇన్ దిస్ ఓవర్ దే ఆల్రెడీ స్కోర్డ్ 8 runs. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే కార్తిక్ బ్యాట్ నుంచి అయితే జరుగుతుంది. బట్ డీప్ ఇన్ వికెట్ ఫీల్డ్ రెడీగా ఉంటాడు ఆ బాల్ గ్యాదర్ చేయడానికి. 1 run. By the end of 4 overs, it's 38 for the loss of 3 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. We can see Saicher and the pace express back into the attack. So మనమైతే చూడాలి తన పేస్తో సో దీస్ బ్యాటర్స్ని ఎలా కట్టడి చేస్తాడో. సో డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ బ్యాటింగ్ పేర్ యువతేజ్ అండ్ కార్తీక్. సో కార్తీక్ నోన్ ఈస్ ఫర్ ద వైవిధ్యమైన షాట్లకి కార్తిక్ పెట్టింది పేరు. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు తను ఏ షాట్ ఆడతాడని. సో బట్ నాట్ ఆన్ దిస్ బౌలర్ ఇన్ సాయిచర్ ద ఎక్స్ప్రెస్ పేస్ ఫ్రమ్ చిత్తూర్. So we have to wait how this over going to be. So Pranith Foundation presents Chittoor Premium League Season 2. We are in the finale of this Season 2 2026. The match between Pai Viceroy Tirupati and NK Sports మధ్య అయితే ఈ హోరాహోరీ మ్యాచ్ చూస్తున్నాం. అటు టాపిక్ జరిగింది థర్డ్ మ్యాన్ వైపు వెళ్ళే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. బట్ నేరుగా థర్డ్ మ్యాన్ ఫీల్డ్ చేతిలో కార్తిక్ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రాపర్ ప్లానింగ్. ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్తో ఈ వికెట్ని అయితే తీయడం అయితే జరిగింది. సో కార్తిక్ నుంచి షాట్స్ భారీ షాట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. బట్ టెక్నికల్ షాట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో దానికి ప్రాపర్ ప్లేస్మెంట్ అయితే మనం చూసాం. సో ఆ ప్లేస్మెంట్ ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్గా సెట్ చేసి అవుట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో లుక్ ఎట్ ద హ్యాపీ డగ్ అవుట్, హ్యాపీ ఫేసెస్ ఆన్ పై వైశ్వ టీమ్ కెప్టెన్ ఏవి సూర్య. ఒక భారీ షాట్ ఆడే క్రమంలో బ్యాట్ ఫేస్ అయితే కొంచెం క్లోజ్ చేయడం అయితే చూస్తున్నాం కార్తిక్ నుంచి. ఒక టాప్ పిచ్గా థర్డ్ మ్యాన్ వైపు సునాయాసమైన క్యాచ్. వాళ్ళ 4th వికెట్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళి డౌన్. So 4.1 overs, 38 for the loss of 4 wickets. So required for 140 runs in 95 balls. He has to go back for 6 runs. మనమైతే చూస్తున్నాం పై వైశ్వ టీం నుంచి హ్యాపీ డగ్అవుట్, హ్యాపీ ఫేసెస్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. షేక్ జహీర్ అబ్బాస్ నుంచి మనమైతే కార్తిక్ నుంచి బ్యాట్ ఫేస్ అనేది ముందుగానే క్లోజ్ చేయడం అయితే కనిపించింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ టాప్ పిచ్ అయితే తీసుకొని స్ట్రైట్ టు ద థర్డ్ మ్యాన్ గుణ.
Gunadeep. Great catch. So this is not the ideal start for NK Sports. They have to score big on this power play. Only 2 fielders out of the circle. So look at the inside and the express pace. He got the very first wicket on his first ball of the spell. So new batter Rohit. So right now they shouldn't go for very big hits. మనమైతే చూడాలి ఇప్పుడైతే కొంచెం ఇన్నింగ్స్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేసే పనిలో అయితే పడాలి. సో భారీ షాట్కి వెళ్ళి వికెట్లు కోల్పోతే సో ప్రెషర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ అయ్యి ఉంది. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు ఒక ప్రెషర్ ఎన్కే పై వైశ్రాయ్ టీం తిరుపతి. సో ఆ ప్రెషర్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈ 2 బ్యాటర్స్ మనమైతే వేచి చూడాలి. గ్రేట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పై వైశ్రాయ్ టీం తిరుపతి. Excellent ball, but on the hap, but straight to the long mid fielder, Sheikh Jair Abbas. Oh. They know what their strengths are. Pai Viceroy తిరుపతి యాక్చువల్లీ మనమైతే చూసాం సీజన్ స్టార్టింగ్లో. సో చేజింగ్ కోసం అయితే మొగ్గు చూపడం అయితే చాలా వరకు అన్ని టీమ్స్ చేశాయి. బట్ ఈ ఫినాలే అండ్ క్వాలిఫైర్ 2లో కూడా మనమైతే పై వైశ్రాయ్ టీం టాస్ విన్ అయ్యి వాళ్ళైతే బ్యాటింగ్ తీసుకోవడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. అండ్ దాటు దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ ప్రెషర్ ఆఫ్ చేసింగ్. సో అది చూస్తున్నాం మనం. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, స్ట్రైక్ టు ద కీపర్, వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం. ఎస్, వన్ మోర్ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ to the dugout, and that to side batter Yotesh. This is what the high pressure game brings to us. So pressure ni ever అయితే హ్యాండిల్ చేస్తారో ఫైనల్లో వాళ్ళైతే విజేతగా నిలవడం అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేసి పెట్టారు పై వైశ్రాయ్ టీం తిరుపతి. సో వాళ్ళ 5th వికెట్ యువతేజ్ రూపం అండ్ బ్యాటర్ ఇన్ ఫార్మ్ ద బిగ్ హిటర్ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది యువతేజ్ నుంచి. లుక్ ఎట్ ద క్యాచ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ శశాంక్ శ్రీవాస్. సో తన దగ్గర నుంచి ఒక అద్భుతమైన క్యాచెస్ అయితే చూసాం. సో ఈ సీజన్లో లీడింగ్ క్యాచ్ టేకర్. సో వన్ ఆఫ్ ద కంటెండర్ ఫర్ ద బెస్ట్ కీపర్. సో యువతేజ్ హీ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ ఫర్ 15 runs in 10 balls. We can see Pranav making way to the ground. So already 39 runs in 5 wickets. సో ఇప్పుడైతే చూడాలి ఇన్నింగ్స్ని అయితే ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ అయితే చేస్తాడు. సో వచ్చిన బ్యాట్స్మెన్స్ మనకేమీ పట్టనట్టు వచ్చినట్టయితే డగౌట్కి వెళ్ళడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. అండ్ వీ కెన్ గివ్ ద క్రెడిట్ టు ద బౌలర్స్ ఆఫ్ టీమ్ పై వైశ్రాయ్ తిరుపతి. సో వాళ్ళైతే చక్కని లైన్ అండ్ లెంత్ అండ్ పేస్ కట్ చేసి బౌలింగ్ వేయడం అయితే చూస్తున్నాం. సో ప్రాపర్గా వాళ్ళ బౌలింగ్ అయితే రీడ్ చేసే క్రమంలో వికెట్లు అయితే కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద స్టార్ట్, డ్రీమ్ స్టార్ట్, వెరీ వెరీ డ్రీమ్ స్టార్ట్. సో పై వైశ్రాయ్ తిరుపతి వాళ్ళ మెయిడెన్ ట్రోఫీని అయితే ముద్దాడతారా ఈ రోజైతే. సో సూచనలు అయితే సో మనం విన్ ప్రెడిక్టర్ చూస్తే 99.99% పై వైశ్రాయ్ తిరుపతి అని అయితే మనకు చూపిస్తుంది విన్ ప్రెడిక్టర్. సో చూడాలి ఏమైనా అద్భుతం జరిగితే. సో NK Sports అయినా కంబ్యాక్ ఇస్తుందా. ఎక్సలెంట్ బాల్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్ అండ్ 2 wickets in 4 balls from this express pace bowler. So Pranit Foundation presents Chittoor Premium League Season 2. So and if any team wins, they are the new emerging champions. So last year we can see the Hyperion ఛాంపియన్స్ గా అయితే మనం చూసాం. సో ఈ సీజన్లో పై వైశ్రాయ్ ఆర్ NK Sports మధ్య ఈ హోరాహోరీ పోరీ అయితే చూస్తున్నాం. బట్ పై వైశ్రాయ్ టీం తిరుపతి సో పై చేయి సాధించింది వాళ్ళ 5 wickets అయితే తీసి. బట్ డోంట్ గో అవే. సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాటర్ రోహిత్ అండ్ ప్రణవ్. దెర్ ఇస్ స్టిల్ 3 more batters to come after this. Hemadri
one of the big hitter has to come down. So anything can happen. Decision మనమైతే అప్పుడే తీసుకోలేము, ఏదైనా జరగచ్చు. సో ఒక సునామీ ఇన్నింగ్స్ మ్యాచ్ని మలుపు తిప్పే అవకాశం అయితే మనకు చాలా ఉంది. సో అలాంటి సునామీ ఇన్నింగ్స్ మన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో వెయిట్ చేసి చూడాలి. సో లుక్ ఎట్ దట్. ఎస్టర్డే ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ తన బ్యాట్తో మ్యాజిక్ అయితే చేసి చూపాడు, మ్యాచ్ను వన్ సైడెడ్గా టర్న్ చేసి. సో అలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఏమైనా మన యంగ్స్టర్స్ నుంచి వస్తుందా వేచి చూడాలి. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 5 overs ఇట్స్ 42 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 5 wickets. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. సో మనమైతే చూస్తున్నాం జయంత్ తన థర్డ్ ఓవర్ అయితే వేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. 2 overs 13 runs 2 wickets. సో గ్రేట్ స్టార్ట్ విత్ ద బాల్ ఫర్ జయంత్. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో అయితే మనమైతే చూస్తున్నాం 2 వికెట్లు అయితే తీసుకోవడం. సో లాస్ట్ ఓవర్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే, విల్ దే గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ చార్జ్ ఆఫ్ ద బౌలర్? నో. ఒక రన్అవుట్ లభించే అవకాశమా? నో. కంఫర్టబుల్లీ బ్యాటర్స్ ఇన్. సో పవర్ ప్లేలో ఒక మంచి స్కోర్ అయితే రాబట్టగలిగారు. 90 balls 136 runs అయితే కావాలి, 42 runs అయితే స్కోర్ చేశారు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ దే లాస్ ద వికెట్స్. రైట్ నౌ దే హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ స్మాల్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ దిస్ 2 pair, Pranav and Rohit. So partnership anything around 70 or to 80. They are in the game. They have to focus ones, twos, not for the big hits. That to change the game. That to change the game in momentum completely. But the thing is, not on these bowlers. They are absolute spot on. మనమైతే చూస్తాం 5 wickets అయితే ఎలా తీయడం అయితే చూసాము. సో ఇప్పుడైతే ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ అయితే రావడం అయితే కావాలి ఎన్కే స్పోర్ట్స్ నుంచి. ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 50 players దే ఆర్ ఇన్ ద గేమ్. సో మనమైతే ఆ ఇంటెన్షన్స్ అయితే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఎక్కడ భారీ షాట్కి వెళ్ళే ప్రయత్నం అయితే జరగట్లేదు ఇద్దరు బ్యాటర్స్ నుంచి. మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ అయితే ఆడడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. This is what an exciting final brings up. But don't forget, anything can happen in this cricket. ఒక లాస్ట్ బాల్ వరకు ఏమి అంచనా వేయలేనిది క్రికెట్. ఏదైనా అద్భుతాలు జరగచ్చు, మెరాకిల్స్ కూడా జరగచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఎన్కే స్పోర్ట్స్ నుంచి ఏమైనా అలాంటి అద్భుతం చేసే బౌలర్ ఎవరైనా వస్తారా? మనమైతే వేచి చూడాలి. Sorry, in NK Sports. Excellent. This is what proper cricketing is. So after 5 wickets అయితే ఎప్పుడైతే లూజ్ అయ్యారో మనమైతే చూస్తాం ఈ జోడీ. సో సింగిల్స్ అండ్ టూస్ మీద అయితే ఫోకస్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ దే బిల్డ్ ద ఇన్నింగ్స్ లైక్ దిస్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్కోర్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు చేస్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. Excellent. On the up. Straight to the long off fielder. One more run added to the total. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది.
after the completion of the power play, NK Sports, they scored 47 runs in 5 on the మనమైతే చూస్తున్నాం after 6 overs the power play and stretch అవడం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది, and that thing happened too, straight to the fielder. But here on the thing is they have to maintain the partnership to get back in the game, as simple as that. సో ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళనైతే గేమ్ లోపలికి అయితే తీసుకొస్తుంది. సో మనమైతే చూడాలి రోహిత్ అండ్ ప్రణవ్ ఈ థింగ్స్ అని ఎలా రీబిల్డ్ చేస్తారో మనమైతే వేచి చూద్దాం. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ బౌలర్ ఇన్ దిస్ వెరీ ఫస్ట్ ఓవర్ హీ పిక్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ ఆఫ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ డ్రిఫ్టింగ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. చిన్నపాటి అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది, బట్ బౌలర్స్ నో వాట్ ద డిసిషన్ ఈస్. మనమైతే చూస్తాం ప్రెషర్ క్రియేట్ చేసే బాల్స్ అయితే తన దగ్గర నుంచి సాయి చరణ్. So we can see that the tall bowler, he can extract some bounce on this wicket. So he also represented for under 16 and under 19 for the state in Sai Charan. We have to wait. తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఈ రోజు అయితే తీసుకొచ్చి ఒక 2 వికెట్స్ అయితే తీయడం అయితే మనం చూసాం. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎ గుడ్ క్రికెటింగ్ షాట్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో ఎనీథింగ్ ఓవర్లో ఒక 7 to 8 runs స్కోర్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్కి. బట్ దే ఓన్లీ వన్ థింగ్ దే హ్యావ్ టు ఫోకస్, వికెట్స్ అయితే కోల్పోకూడదు. వికెట్స్ కోల్పోయారా సో మ్యాచ్లో అయితే పట్టు అయితే కోల్పోతారు. సో ఈ మ్యాచ్ రిజల్ట్ ఈ జోడీ పైన అయితే కంప్లీట్గా ప్రభావం అయితే ఉంటుంది. సో ఎనీథింగ్ పార్ట్నర్షిప్ అరౌండ్ 60 runs వస్తే ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ అయితే నిర్మించడం జరుగుతుంది. అండ్ లెటర్ ఆన్ ద ఇన్నింగ్స్ వీ కెన్ సీ ద బిగ్ హిట్టింగ్ ఫ్రమ్ హేమాద్రి అండ్ మాధవ్. సో మనమైతే చూస్తున్నాం ఈ సీజన్లో ఒక భారీ సిక్సెస్ అయితే వాళ్ళ బ్యాట్ నుంచి అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. బట్ ద థింగ్ ఎనీథింగ్ 15 overs తర్వాత వరకు ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 70 కూడా చేస్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంది ఈ టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్కి. బట్ ఆ 15 overs వరకు ఈ జోడీ అయితే ఉంటే సో మ్యాచ్ అయితే కొంచెం రసవత్తంగా మారే అవకాశం అయితే లభిస్తుంది. అబ్సల్యూట్ చిప్ టు ద ఎయిర్ మనమైతే చూద్దాం. డీప్ ఫీల్డర్ అయితే ఉండడం అక్కడ చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డ్ అయితే జరుగుతుంది. బట్ ఆ చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డ్ కాస్ట్ 4 runs. డోంట్ గివ్ అవే సింపుల్ రన్స్ అయితే ఇస్తే సో స్కోర్ బోర్డ్లో అయితే స్కోర్ పెరగడం అయితే నెమ్మదిగా మనమైతే చూస్తున్నాం. ఇట్స్ లైక్ స్మాల్ ఎనీ సింగిల్ అండ్ twos will bring the very close to the target. He tried his best though. So last ball in the 7th over, great batting from this is what the intent NK Sports need right now. So single అయితే లభించే అవకాశం at the end of 7 overs is 55 for the loss of 5 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. సో జైన్ తన లాస్ట్ ఓవర్ వేయడానికి అయితే సిద్ధమయ్యారు. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో 2 వికెట్లు తీసి మంచి కంబ్యాక్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడి నుంచి ఈ ఓవర్లో ఏమైనా వికెట్ తీసి తన స్పెల్కి ఒక మంచి ఎండింగ్ అయితే ఇవ్వగలడం మనమైతే చూడాలి. సో 77 balls ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది ప్రణవ్ నుంచి, బట్ స్ట్రైక్ టు ద ఫీల్డర్. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తే గేమ్లో నుంచి మనమైతే అవుట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది. This is what we are not expecting from this kind of batter.
Pranav, he has to walk back to the dugout after scoring 7 runs. సో ఇలాంటి ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాడా జయంత్ అని అయితే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఈ ఓవర్లో అయితే ఒక భారీ షాట్ అయ్యే ప్రయత్నంలో తన కంప్లీట్ కంట్రోల్ అయితే లూజ్ అయ్యి డీప్ మిడ్ వికెట్ క్యాచ్ ఇచ్చేది వెనదిరగడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. సో 6th వికెట్ కోల్పోవడం అయితే మనం చూస్తాం ఎన్కే స్పోర్ట్స్ నుంచి. So Pranav Reddy has to go back for 7 runs. After 7.2 overs, is 56 for loss of 6 wickets. మనమైతే చూస్తున్నాం ఒక భారీ షాట్ ఆడే క్రమంలో తన వికెట్ అయితే కోల్పోయి ప్రణవ్ అయితే డగౌట్ వైపు వెళ్ళడం అయితే మనం క్లియర్గా చూస్తున్నాం. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ క్యాచ్ ఫ్రమ్ ద రోహిత్, ద ఓపెనర్ ఆఫ్ పై వైశ్రాయ్ టీమ్ తిరుపతి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ప్రెషర్. మనం ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడితే సో హేమాద్రి ద న్యూ బ్యాటర్, ద బిగ్ హిటర్. సో హేమాద్రి నుంచి అయితే మనం చూస్తే ఒక చక్కటి ఇన్నింగ్స్ అయితే మనం చూసాం. ఒక 54 runs అగైన్స్ ద పై వైస్రాయ్ తిరుపతి పైనే. సో ఈరోజు అలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఏమైనా తన బ్యాట్ నుంచి వస్తుంది అయితే మనమైతే వేచి చూడాలి. రైట్ నౌ 6 wickets are down. This is what a good batter can do. He first pitch situation అయితే అనలైజ్ చేసి సో whenever he get the time, he get the room, he will score that runs. Excellent bowling from the Jayant. జయంత్ నుంచి ఒక చక్కటి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే మనం చూస్తున్నాం. సో ఫార్ 3 wickets అయితే తీసి ఎన్కే స్పోర్ట్స్ ఈ గేమ్లో నుంచి కొంచెం బ్యాక్ ఫుట్లో పెట్టడం అయితే మనం చూసాం. సో లాస్ట్ బాల్ తన స్పెల్కి 20 runs, ఏమైనా 4 wickets లభించే అవకాశం ఉందా? ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ జయంత్. సో సింగిల్ లభించే అవకాశం ఉంది. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 8 overs it's 58 for the loss of 6 wickets. See the signal from that umpire, strategic timeout. Oh, sorry, little bit of correction. మనమైతే చూస్తున్నాం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ the impact player Shalu Nawaz back into the bowling. సో 9th over Shalu Nawaz తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో తన నుంచి అయితే ఒక అద్భుతమైన స్పెల్ అయితే చూసాం అగైనెస్ట్ ఆదిత్య బిఆర్ ఇన్ ద క్వాలిఫైర్ 2. సో చూడాలి తన మ్యాజిక్ అయితే ఈరోజు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో. సో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్. సో లాస్ట్ మ్యాచ్ 4 overs 27 runs 3 wickets down the leg side. This good gathering from Shashank Srivats. సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో మనం తన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడగలిగితే 4 overs 27 runs for the loss of 3 wickets. 3 wickets అయితే తీయడం అయితే చూసాం తన నుంచి ఆదిత్య బిఆర్ తరఫున. తన ప్రీవియస్ మ్యాచ్ విత్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్లో అయితే ఇన్ ద క్వాలిఫైర్ 2 wickets అయితే తీయడం అయితే జరిగింది షాలు. బట్ టుడే ఓన్లీ 4 wickets రిమైనింగ్ ఇన్ దిస్ ఇన్నింగ్స్. సో తను ఏమైనా ఈ వికెట్స్ తీసి ఇన్నింగ్స్ని చకచక కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉందా? మనమైతే వేచి చూడాల్సిందే. Excellent ball from the Shalu Nawaz. So Pranit Foundation presents Chittoor Premium League Season 2.
in GVSCS CDCA grounds in Vayalpadu. So one of the beautiful venues to host this kind of tournament. So almost we are end of this tournament. The last match, the finale, grand finale, going on between these two teams, Pai Viceroy Tirupati and NK Sports. So NK Sports, they are a little bit of back foot. They lost 6 wickets after scoring 60 runs in 8.3 overs. They have to get 178 runs. So in 69 balls, they have to score 118 runs. So we have to see what is the approach from these two batters, Rohit and Himadri. They are known for their big hits, but don't forget the man with the ball. He picked up 2-3 wickets in the crucial stage in the qualified 2, Shalu Nawaz. So great bowling display from Shalu in the previous match that brings win for the team Pai Viceroy Tirupati in the qualified 2. This is the grand finale. This is the stage we're set to perform for everyone. మనమైతే చూస్తున్నాం ఒక మంచి ఫీల్డింగ్ జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, బట్ అక్కడ చిన్నపాటి మిస్ ఫీల్డింగ్ జరిగి ఒక బౌండరీ రూపంలో 4 రన్స్ రావడం అయితే చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఏదైనా ఒక క్యాల్కులేటివ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడితే సో స్కోర్ బర్డ్ని అయితే పెరిగించే అవకాశం అయితే ఉంది. ఆ కవ్ కార్నర్ రీజన్ నుంచి ఒక బౌండరీ అయితే రావడం అయితే ఇలాంటి ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్లో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లాస్ట్ బాల్ ఈ ఓవర్లో so Shalu Nawaz 5-6 runs already scored in this over. So last ball to go in this. Wait, Shalu Nawaz ఏమైనా ఈ గేమ్లో ఇంపాక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ఈ వికెట్ తీస్తే ఒక పెద్ద వికెట్ అయితే అవుతుంది. ఎస్, మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదైనా వికెట్ తీస్తే ఈ గేమ్లో చాలా పెద్ద వికెట్ అవుతుందని. సో మనం అనుకున్నాం, అక్కడ చేసి చూపించాడు షాలు నవాజ్. సో ఎన్కే స్పోర్ట్స్ దే హ్యావ్ టు లూజ్ ద 7th వికెట్ after scoring 64 runs. రిథమ్ గేమ్లో రిథమ్ అని సెట్ చేసి పెట్టారు పై వైస్రాయ్ తిరుపతి వాళ్ళ బౌలింగ్తో. చూస్తున్నాం ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాం. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ తగిలి ఆఫ్ వికెట్, గోన్ ఫర్ అ వాక్. Look at that emotion from Shalu Nawaz. So Himadri has to walk back. But end of 9 overs is 64 for the loss of 7 wickets. So we are waiting for the signal. So Madhav, the new batter, comes to the crease. 3 more wickets away from this great victory. So Himadri Naidu, after scoring 5 runs, he has to walk back to the dugout. So changing the commentary, Jesse back. But thank you, Venkat. So far, this has been a dominant game for Team Pai Viceroy Tirupati. They've almost one-sided this game with 3 wickets just remaining for Team NK Sports. Is been the runners-up of Season 1, Team Pai Viceroy Tirupati. They've got 7 wickets in just 9 overs for just 64, and they put themselves forward in marching on to get their hands on the winning. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Got 7 wickets back in the herd, 64 on the board. Rohit playing the lone battle, but Madhav, the new batter, makes his way into the middle.
And Vinay with one more over is getting the odd bounce before the fielder. It'll be enough for them to get a single. Right, brings in Madhav. They'll have to climb up a big mountain if they want to win this game, team. NK Sports 113 required in 65 balls. Swept that very well. Will be good on. That's good work. That's excellent work from the fielder. Saved a couple of runs certainly for the team with that brilliant effort. Is off the mark with a couple of good runs. They swept that very well. Great job, well done by Rohit. He's been outstanding in the catching department, now in the field as well. He's saved good runs now for the team. Lean into that drive very well. Misfield once again. He gets another couple of runs. What is important for them to is counter-attack. Is there anything more left in this game for team? These both batters can certainly play a good knock and take the innings forward, but how far can they take will be the question. Yes, he can get those good shots coming in, Madhav. He can be very good in the chase as well, but is this too good the equation for him at the moment? For Rohit, he certainly can get those good shots coming in, 14 or 15 balls. But they're not giving anything easily here. Asking the batters to earn every single run. 6 runs of the first 4 balls. That will be signal wide. Brings us down to the final ball of the 10th over. 71 on the board now for Team NK Sports. Just reflecting on the first innings, they were struggling at a similar phase, losing 5 wickets for 70 runs. But it was Zahir Abbas who has totally turned the face of the game with his brilliant knock, blustering knock. With that single, we're done with the 10th over, 72 for 7. మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, 71 for 7, halfway through the innings, halfway through the chase. 107 more required in 60 balls. Good looking flick, dancing down the wicket, and that has gone away to the boundary for 4. Right, need some positive intent here. Can they turn the tides around will be the question. It's wonderfully stripped down the wicket there, and has hit that with good timing. Gets 4 runs. Lovely drive down the carpet. Picked up by Zahir Abbas, and that will only be 1 run. Very good effort in the field as well. What a player has been. Is now the leading run scorer of the season. Has got some brilliant number of innings in the season throughout. Has been that key player, the special player for the team, Pai Viceroy Tirupati, in getting the job done for the team. Whenever they're in trouble, he has come for the rescue and has been simply magnificent.
what could be the better option for them? They need to find a way to build a partnership to put in some good controlled aggression without losing wickets. That will be the most priority thing for them at the scenario. Yes, they've lost 7 wickets, but they've still got 2 good batters in the middle. They're gone for the pull. That's been put down. He's taken a brilliant catch. BM Venkatesh now puts down a difficult one. Chalu creating that opportunity. He was aiming for that mid-wicket boundary. He's got there to the ball but couldn't hold on to that at the end. Down the wicket he goes. Madhav has been a very good impact player. Has been a very good impactful player for the team, the guest player. Throughout the season, he's handed over a couple of big victories for them out of nowhere. The last ball to go in the over of 7 runs coming of the first 5 balls of the 11th. That has been hit in the air once again, and this time he makes no mistake and hits his head onto the ground. Syed Akib. Good for him, nothing has happened. That's a terrific catch over the head. And that will bring an end. That is one more nail to the coffin for Team NK Sports. He's gone for that pull once again, but look at this catch. That's a very, very fine take from the fielder, Akib. Eight wickets down, 78 on the board. They're falling down like a deck of cards. Team NK Sports 11 overs into the game. Right, 8 wickets down for 78 on the board, and they need many runs still in the last 9 overs, but with only 2 wickets, 100 runs required in 54 balls, and just 2 wickets away for being crowned the champions of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. Pai Viceroy, runners-up of Season 1, they've come back once again into Season 2 with a great intent. Finished the league stage as the table toppers with 8 wins of the 10 games they played. What a journey, what a story. Yes, I can see behind Mr. Madan, carefully watching, always there for the game, always there to encourage the young players. Oh, that's an opportunity, isn't it? Must be the turn gripping off the surface. Defends that very well. Another dot. A couple of dots to begin with. Not much any good batter can do at this stage, because he'll be very much mindful of losing his wicket, losing the wicket. Nicely struck that. Work by Praveen Watson. And they'll take that single very comfortably at the end. 1 run added to the scoreboard now for the team. NK Sports brings in Manish Raj, another batter who can strike the ball very well. The problem would be for them is they've lost a numerous number of wickets.
Your 3 balls to go in the over. Will be another dot ball. It's a matter of just 2 wickets now for team NK Sports. But 2 wickets and it's all done. The men in yellow will be crowned the champions. Turning out to be a brilliant over to bring an end to the spell for Vinay. Last ball flights that very well, and that's going to be an end. He's had a terrific run throughout the season with the ball. Vinay well bowled. Another brilliant day with the ball. 12 overs, 79 for 8. So 12 overs, 79 for 8. First ball down the wicket he goes. Shalu Nawaz will be a dot to start the proceedings to the over. I was trying to pick that up. Shashank Srivastava has been a terrific wicket-keeping batter for a team for team Pai Viceroy throughout the season. It's been slashed. Good timing, but will be picked up by the fielder. Gone for the big hit. Missing that stump, the wood with a very small margin. Just trying to heave it away. Oh, closest of the margin. A very closest margin. He thinks he's almost got his man there. Shalu Nawaz has got good wickets, has got important wickets in the last game, picking up Teja Reddy, picking up Kalyan, picking up Jayant Krishna. That's a big hit. Right, that will be a maximum for Manish Raj. That's way behind the boundary fence. That's a sixer in any ground in this world. He's absolutely smoked it down the ground. Look at the way he's picked up that length very early. Bang! It's been screwed right out of the middle by the batter. It would take some time to bring that ball back into action. Look at that, it has got a mighty elevation. It's got a big distance as well. Right, 86 for 8. There's 2 batters still in the middle that can do some good job. 92 in 44. So look at them shining in gold. The winning trophy and the mementos for the teams, for the best players. Yes, Yellow Camp look very happy here. Pai Viceroy Tirupati, the being runners up of season 1 for Chittoor Premier League that has happened at
SV University Tirupati. Now in Vayalpadu on the turf wicket, they've truly dominated this game. Have lost qualifier 1, fought their back in a call eliminator. And they've performed very well in qualifier 2, making their way into the grand final. Now has got a very big grip on this game, but it's not done yet. Madhav and Manish still there in the middle. He's missed on that full toss. Certainly missed on that full toss delivery, Manish Raj. A play and a miss, and that's going to be an end to the over. 13 overs into the game, 86 for 8. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Right, first ball of the 14th over. Starts off with a wide and they're going to sneak in a single. Captain A.V. Surya. Slower delivery, that's straight up in the air. Who wants it? That's been taken by Jahir Abbas. They lose one more wicket. Manish Raj has to make his way back to the pavilion. Right, the men in yellow, Team Pai Viceroy Tirupati, have been truly dominant. They've lost it by a very close margin in season 1. But now they are at the verge of getting this home, getting the championship. Just 1 wicket away, and the celebration from Jahir Abbas, the man who's been the single-handed warrior, who have taken the team into the grand finals, who have rescued them from a big collapse. Even in the finals, 9 wickets down, 88 on the board. Yes, it's a matter of just 1 wicket for the men in yellow to relive that trophy, to be crowned the champions of Praneeth Foundation Chittoor Premier League Season 2. The final man walks in, Deepan Sainath. Sonu, the local boy, with a huge number of runs still remaining, 60, 90 in 41 balls. Right, 90 required, and just 1 wicket away for Team Pai Viceroy Tirupati to lift the championship. Slower delivery into the left-hand batter. I'll start the innings with the dot ball. What a story, what a journey this has been. Has been tremendous in the season 1. In the first season, has ended up as being the runners-up for
the first edition of CPL. They've come back, they've truly dominated the league stage. It was only this team that has been a bit trouble for them. NK Sports has been a bit of trouble for team Pai Viceroy in qualifier 1, even in the league stage. They've got a couple of wins, but we've heard it from Captain Surya during the post match after that win in the second qualifier, that they're coming for the championship and they are ready to take the revenge. He's called for it and has been doing exactly the same. His troops have been outstanding. Another slow one, nicely picked up by Deepan Sainath. Last 2 to go in the over. Last 2 balls remaining, and you can see the flags of Pai Viceroy waving high. Inside edge defends that very well. Yeah, picks up that slower one very well, but he's been a master at bowling the slower deliveries. A.V. Surya has been spot on when it comes to delivering the slower deliveries. Nicely punched it on the up. We'll get a single and we'll keep the strike for the next over. 14 overs done. 14 overs, 90 for 9. At 15th over, Shalu Nawaz with 2 wickets in the game has been brilliant. Oh, that's been signalled and no ball, is it? There's no ball called and free hit for the batsman. Throwed his hands onto the offside for the free hit. Could only find the fielder cutting it down. I want to go for that too, but no response from Deepan Sainath. Would have liked to come back onto strike. Wasn't happy with the response from Deepan Sainath. He's always a competitive player. Madhav, we know him. He's very, very competitive when it comes to playing some good cricket. Truly passionate for the game. Walks it onto the onside. Picked it up. Want to go for that attempt. That's been signalled a leg byes. Gets one very comfortably. The Madhav back on strike. 15 or 15. That's been launched. Right. He's known to do that. He is definitely known to do that. If you bowl it within the slot, try and bowl it within the reach for the batter, and you only gonna watch the ball sail over the ropes for the big hits. Can he fight back? Can he fight the way back? But too much. If you look at the required 14.3, will be too much for a batsman to be asked.
Strikes around to the offside. Oh, let go of that. Was over calculating that Zahir Abbas. And he gets a boundary there. Was quickly, swiftly moving across onto the ball. Hasn't collected that very well. All he did was stroke it out of the middle. But that's a bit sloppy from the fielder. That have costed them a boundary. One-handed and a boundary. Right, is fighting back Madhav. Does he believe that he can get this job done? Six, 4 and 4 of the last 3 balls. Last ball to go in the over. Hits it straight back once again. That is a tracer bullet from the batsman. Alright, he's just proving there is a twist in the tail here for the grand finale. Madhav, a champion player, has got a champion heart to fight back and is absolutely showing that 15 overs, 1-1-1 for 9. 9 wickets down, and he still put them into a camp for discussion. 67 to get in 30 balls. A 15 overs, 111 for 9. 67 required in 30 balls. Just 1 wicket away. They'll have to keep him on strike. Deepan will be the wicket that they'll have to target, because Madhav will not be ready to throw his wicket away. He's a sensible player. He's a smart player. Can hit the ball very well. Just delaying the victory a bit for team Pai Viceroy, but captain Surya. On the rise. Nicely played it. Right, Madhav back on strike. 66-29. Defends that very well. Straight towards the fielder. Not gonna go for the run. As long as this man is in the middle, anything is possible for team NK Sports. They've lost wickets. The equation is very gettable if they have got wickets. But the problem, the question would be the wickets. A slower delivery on the up. Direct hit could have been close there. That could have been a cadence down for team NK Sports, but gets home safely. A direct hit and is gone. Direct hit could have put an end to this game. Works it. Will get another single. They're just fighting it out. They're not giving up this chase. They're not throwing away that final wicket. 64 in 26. And they need some big hits here. They definitely need some big hits. A couple of them at least every over. Because looking at that equation, 14.7 runs every over. It's too much to ask at any stage of the game, whether they lose 5 wickets or whether they lose 9 wickets. Another slower delivery, deceiving the batter with that pace-off delivery time and again. He's been a master at doing that throughout the season, AV Surya.
Last ball to go in the over. Stepping down the wicket, flicks it off the bats between both the fielders, but will be cut down by Jayant. Will only get 1 run and will retain the strike for the next over. 16 overs, 115 for 9. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Right, brings us down to the final 4 overs with 63 runs to get for Team NK Sports, but only 1 wicket to take for Team Pai Viceroy to get this game, to get the championship. Sai Charan, 2 wickets, 12 runs, put on a good show with the ball early on in the innings. That's been muzzled, that's been absolutely muzzled by Madhav. It is not giving up this chase for Team NK Sports. He's a champion player and is fighting this game for Team NK Sports with only 1 wicket remaining. That's been absolutely hit very well, yes. That's a lovely delivery. It's like how my partner Raghav is mentioning, he's doing that Ben Stokes kind of innings here. With only 1 wicket remaining, the way he's gone on to win that Ashes game has to be one of the finest knocks. Also, the way Rishabh Pant have won that for a BGT tournament for India, that game where he has fought very well. Declined to take that single, would want to retain the strike, would want to face as many deliveries as possible. He's got that self-belief, he's got that confidence to get this game done for the team. But too big is the mountain to climb. But one-handed shot in the air, and he's found that sixer once again. Madhav, as long as there in the middle, the win is not guaranteed for Team Pai Viceroy Tirupati. There's not much control over that shot.
Not great control over that shot, but look at the distance. He's got a big distance. All right, a guest for the honors, a guest of honors for the evening. Sri Nallari Kishore Kumar Reddy Garu, Honorable Member of Legislative Assembly for Peeler constituency, is coming, is arriving for this wonderful game of cricket. One-handed stroke. Straight down towards the fielder. .53 in 19 balls. Yes, so we are watching the arrival of Sri Nallari Kishore Kumar Reddy Garu, Honorable Minister, Honorable MLA of Peeler constituency. Yes, he's spending his valuable time gracing this brilliant game of cricket, this brilliant tournament. This hearty welcome to Nallari Kishore Kumar Reddy Garu, Honorable Member, Honorable Minister in Legislative Assembly in Peeler constituency. Is being welcomed by Sri Cricket Vijay Sir and the members of GVSCS Foundation and the members of CDCA. Is a memorable sight. It's wonderful to have him here. Sri Nallari Kishore Kumar Reddy Garu, Honorable MLA for Peeler constituency. It's big welcome, a very big welcome to the guest of honor. But now Madhav has hit that in the air. Has he got the distance? Oh, that's been taken. Right, the men in yellow march forward to lift the trophy, and they are the champions of Chittoor Premier League Season 2. What a story they have been, what a magnificent story they have written. Runners-up of Season 1, they've come back, they believe they can do it again. They've been dominant in the league stage, and they are now the champions of Season 2 for Chittoor Premier League. You can see the celebrations coming out. Captain A.V. Surya, you can see Mr. Madan, the man who's been always there for cricket in Chittoor district, Mr. Madan from Pai Viceroy, the general manager. They would want to dedicate this to him. They would want to lift this trophy for him. Yes, not so happy faces, not so happy dugout team NK Sports, but they've played a brilliant cricket throughout the season, but will fall short of making an end in the finals. Right, Pai Viceroy Tirupati are the champions of Pranit Foundation Chittoor Premier League Season 2. They've been dominant, they've been put under critical situations in Season 1 as well. They've been dominant in Season 2. They have been put under critical situation by only one team. NK Sports have challenged them with a very big margin in Qualifier 1. And this is a resounding victory for them to make an impact, to be named, to be crowned the champions of Season 2. Right, the fireworks will be out, the celebrations will be out, and there's going to be a big party that will be thrown up by Mr. Madan. Is before that just doing what is needed to put up that sportsmanship for this wonderful team that have been a bit of worry for team. Yes, Karthik has owned the team and has done a good job. It was Dharani Kumar Naidu who has been a magnificent captain in getting the troops and getting everything right. Right, Pai Viceroy Tirupati, the men in yellow will get the hands of this. Is the batting guard for Team NK Sports. It was only 5 from Madhav. Except for him, nobody have gone about things in the grand final. You can see many single digit numbers, and only Rohit, Yuthej and
Madhav have managed to get into the double figures, and they have only put up 126 and have been bowled out in 17.1 overs in getting the chase. And look at the bowling department, economical, and everybody have got wickets. Captain Surya with 2 wickets, Nawaz with 2 wickets, Sai Charan with 2 wickets, Jayant with 3 wickets, and 1 wicket for Vinay Kumar. They have restricted to get their hands on the championship. 126 is all they've let go in 17.1 overs. The match summary, this will be a memorable one for Team Pai Viceroy Tirupati. Sheikh Zahir Abbas. What a champion player he's been. What an outstanding player he's been. Have to make use of the chances that are given to you is what he has shown throughout the season. 71 of 30 that have helped the team to get to 177. They were struggling at 70 runs with 5 wickets down, and they end up scoring 177. And in reply, NK Sports have only managed to get 126, and they've been bowled out in 17.1 overs. Jayant with 3 wickets, fighting knock from Madhav with 46 runs, but they fall short of our runs in getting the chase done. So that will be it from the Combox, and this is me, Prashant, also known as Jesse Prashant, signing off with my dear friend Venkat, who was there in the commentary box. And we're going to meet you soon. We're going to slip into a short break. We're going to meet you down for the post-match presentation for the closing ceremony of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. Thank you. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ విజయ్ కుమార్, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ. ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా, ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో వాయల్పాడులో CPL 2 చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. ఈరోజు ఫైనల్స్. చాలామంది అడిగారు ఇలాంటి మారుమూల గ్రామంలో కూడా మీరు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారని. మా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కేసీఎన్ చిన్ని గారు, సెక్రటరీ సానా సతీష్ గారు, వీరిద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ రూపురేఖలే మారిపోయాయి. ఒక చిత్తూరు జిల్లాలోనే కాదు, ఆంధ్ర మొత్తంలో ఎక్కడైతే రూరల్ ఏరియాలో క్రికెటర్స్ని డెవలప్ చేయాలి, రూరల్ ఏరియాలో రా మెటీరియల్ బాగుంటుంది కాబట్టి అక్కడున్న పిల్లల్ని కూడా మనం పిక్ చేయాలి అనే మంచి ఉద్దేశంతో ఇలాంటి మారుమూల విలేజెస్లో కానివ్వండి, లేదు మారుమూల చిన్న చిన్న టౌన్లో కానివ్వండి, మనం ఇటువంటి గ్రౌండ్స్ని మరిన్ని డెవలప్ చేయాలని వారి సూచనలు, వారి సలహాల మేరకు ఈ విధమైన గ్రౌండ్లన్నీ ఇక్కడ రెడీ చేయడం జరిగింది. మీరందరూ చూస్తున్నారు, మునుపెప్పుడూ లేని విధంగా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో క్రికెట్లోనే ఒక పండగ వాతావరణం లాగున్నాయి. గత కొద్ది రోజుల ముందు చూసినట్లయితే వికెట్ కీపర్స్ ట్రైనింగ్ మన ఇండియన్ ప్లేయర్ కిరణ్ మోరే గారి దగ్గర ఎవరైతే వికెట్ కీపర్స్ ఉన్నారో వారందరికీ స్పెషల్గా ట్రైన్ చేయించడం, అదేవిధంగా బౌలింగ్ హంట్ అని ఒకటి పెట్టడం, ఆంధ్రాలో ఎవరైతే ఈ బౌలర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా 18 years అబవ్ నుంచి 25 years బిలో లోపు ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా సర్చ్ చేసి బెస్ట్ ప్లేయర్స్ని అందరినీ కూడా బయటకు తీసి రాబోయే రోజుల్లో మన ఆంధ్ర నుంచి మరింత మందిని, ఎక్కువ మందిని టీమిండియాలోకి ఆడించాలనే మంచి ఉద్దేశంతో మా యొక్క అధ్యక్షులు కేసీఎన్ చిన్ని గారు, మా యొక్క కార్యదర్శి సానా సతీష్ గారు నిత్యం క్రికెట్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి, పిల్లలకి ఏ విధమైన ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అనే ఒక సర్చింగ్లో ఉంటూ మాలాంటి వారికి జాయింట్ సెక్రటరీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి వారి టీంలో మమ్మల్ని కూడా వారితో పాటు జర్నీ చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు ముందుగా వారిద్దరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా పిల్లలకి ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేవి కావు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా
ఏ మ్యాచ్ చూసినా లైవ్ ఎక్స్పోజర్, ఎక్కువ మంది పిల్లలకి ఎక్స్పోజర్ రావడం వల్ల వారి ఆట తీరును వారు ఇంకా మరింత మెరుగుపరుచుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో మరిన్ని క్రీడా మైదానాలతో పాటు పిల్లలందరికీ కూడా సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఏవైతే సెలక్షన్స్ పెట్టి ముందు రోజుల్లో ఒకసారి సెలక్షన్స్ అని ఒకే ఏరియాలో పెట్టి ఆ ఏరియాలో ఒక 50 మందో 100 మందో పిల్లలు వస్తే వాళ్ళల్లో డైరెక్ట్గా 14 మందిని తీసి మ్యాచ్లకు పంపించడం జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ కమిటీ అలా కాకుండా ఎంతమంది వస్తున్నారో పిల్లల్ని చూసి అందులో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పనే సదుద్దేశంతో ముందుగా ఈ యొక్క చిత్తూరు జిల్లాలోనే ఫస్ట్ టైం ప్రాప్ బుల్స్ తీయడం, అంటే 100 మంది వచ్చారంటే 70 మందిని సెలెక్ట్ చేసి 70 మందిని కూడా ప్రాప్ బుల్స్ మ్యాచ్ ఆడించి ఆ ప్రాప్ బుల్స్లో ఎవరైతే బెస్ట్ ఆడుతున్నారో వాళ్ళని లాస్ట్ ఒక 30 మెంబర్స్ని తీసి అక్కడ వాళ్ళకి యోయో టెస్టు, ఫిట్నెస్ టెస్టులు లాంటివన్నీ చేసి అందులో నుంచి ఫైనల్ టీములు తీయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి ఫిట్నెస్ మీద ఫోకస్ పెరుగుద్ది, వారి ఆటని ఇంకా మెరుగుపరుచుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్లు ఇవ్వాలి, ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ కల్పిస్తేనే కానీ పిల్లలు మంచి స్ట్రెంత్గా బయటికి రారు అనే మంచి ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఉన్న మా కమిటీ అంతా కూడా చాలా గట్టిగా పిల్లలకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడైతే రూరల్ ఏరియాలో ఉందో అక్కడంతా కూడా ప్లే గ్రౌండ్స్ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పనే మంచి ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నాం. ఇక పిల్లలకి ఆపర్చునిటీస్తో పాటు మ్యాచెస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మ్యాచెస్ వల్ల పిల్లలు డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ రెగ్యులర్గా అన్ని దగ్గర జరిగినప్పటికి కూడా మ్యాచెస్ చాలా తక్కువగా జరుగుతున్నాయనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు ముందుగా ఉన్నవాళ్ళు జిల్లాకి 10 లక్షలు ఇస్తే ఈసారి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ప్రతి జిల్లాకి 50 లక్షలు ఇచ్చి మరింత పిల్లలకి మ్యాచెస్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పించమని చెప్పని చాలా బాగా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఉన్న ఇప్పుడు వచ్చిన కమిటీ బౌలింగ్ అంటూ తర్వాత ఈ యొక్క వికెట్ కీపింగ్, సర్చింగ్, స్పిన్నర్స్కి ఒక టాలెంట్ టెస్టు, ఇలాగ రకరకాల డెవలప్మెంట్లో పిల్లలకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి నేను మీ ద్వారా అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో 30వ తారీఖున బౌలింగ్ హంట్ అని మన తిరుపతిలో జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు జరిగిన బౌలింగ్ హంట్ ప్లేసుల్లో మీరు ఎవరైతే అక్కడికి పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయారో కొన్ని కారణాల చేత వాళ్ళందరికీ కూడా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఈ యొక్క 30వ తారీఖు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా కూడా అలాంటి దగ్గర మిస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మీకు అందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పని ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ మరింత అభివృద్ధి పదంలోకి దూసుకెళ్తూ మీకు మంచి అవకాశాలు కల్పించి మిమ్మల్ని మరింత ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్ళి తద్వారా టీం ఇండియాకి ఆడించాలనేదే మా అంతిమ లక్ష్యం అని చెప్పని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు ఆడుతున్న పిల్లలకి రాబోయే జనరేషన్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇటువంటి అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు అందరూ ఉపయోగించుకొని మంచి క్రికెట్ ఆడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను మీ క్రికెట్ విజయ్. Hi, I am G. Sunil Kumar, head coach of Chittoor District Cricket Association and also ACA Sub-Center coach. సో మొదటగా నేను ఈ GVSCS గ్రౌండ్ గురించి చెప్పడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. ఈ గ్రౌండ్ అనేది GVSCS అనేది CDCA కింద చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ డెవలప్మెంటు అంతకుముందు మా GVSCS సొసైటీ ద్వారా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ గ్రౌండ్ గురించి మాట్లాడితే మనకి ఇక్కడ వాల్మీకిపురంలో 2 గ్రౌండ్లు, అంటే ఒక గ్రౌండ్ 74 డయామీటర్స్ రేడియస్, టోటల్గా 74 మీటర్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దానిలో 9 వికెట్స్ ఉంటాయి, 5 రెడ్ సాయిల్ వికెట్స్, 4 బ్లాక్ సాయిల్ వికెట్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇంకో గ్రౌండ్ తీసుకుంటే గ్రౌండ్ బి, ఆ గ్రౌండ్ కూడా మనకు 66 యార్డ్స్లో రేడియస్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఈ గ్రౌండ్ గురించి మాకు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్కి ఇంకొకటి ఏమంటే మనకు ఇక్కడ బెంగళూరు నుంచి కావచ్చు, అదేవిధంగా చెన్నై నుంచి కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకు తిరుపతి కానీ ఇక్కడ సిటీస్ నుంచి మనకి ఇది చాలా నియరెస్ట్ ప్లేస్. మదనపల్లి అనేది ఒక 2 స్టేట్లకి, అంటే ఆంధ్ర, తమిళనాడు, అదేవిధంగా బెంగళూరుకి దగ్గరగా ఉన్న టౌన్ కాబట్టి ఇది కార్పొరేట్ లీగ్స్ కానీ
లేకపోతే వెటరన్స్ క్రికెట్ కానీ, అదేవిధంగా మనకు అకాడమీస్ బెంగళూరు, చెన్నై, మన లోకల్ అకాడమీస్ కానీ ఇక్కడ కండక్ట్ చేసుకునే విధానికి చాలా అనువుగా ఉన్న ప్లేస్ ఉంది. ఫ్యూచర్లో మేము దీన్ని ఈ GVSCS, CDCA, GVSCS క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ప్లేయర్స్ కోసము, GVSCS క్రికెట్ గ్రౌండ్లో మేము ప్లేయర్స్ కోసము ఇక్కడ డార్మిటరీస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. హైజీనిక్ ఫుడ్ డైనింగ్ హాల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్ వికెట్స్ కావచ్చు. ఎవరైతే మనకు ఇక్కడ క్యాంప్ చేసుకుని వాళ్ళు ఫర్దర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం, మ్యాచెస్ కోసం ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా అనువుగా ఉన్న గ్రౌండ్గా మేము రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్యూచర్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ కావచ్చు, మ్యాచెస్ కావచ్చు, కార్పొరేట్ లీగ్స్ కావచ్చు, అన్నిటికీ అనువుగా 2 గ్రౌండ్లు ఉండడము ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మేము చెప్పుకోవడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇదే కాకుండా CPL 2 సీజన్ 2 ఇక్కడ ప్లేయర్స్ మొత్తం లాస్ట్ ఇయర్ CPL 1లో మనకు మొత్తం 5 టీంలు 100 మంది ప్లేయర్లు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దట్టు చిత్తూరు డిస్టిక్ సంబంధించిన ప్లేయర్స్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇయర్ అప్పటికి ఇప్పటికీ మేము డెవలప్ చేసింది మా యాక్టివిటీస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ దీనిపైన ఎక్కువగా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడము, మేము టీంలో ఆడాలని కోరుకుండడము, అదేవిధంగా ఎక్కువ మంది రిజిస్ట్రేషన్స్ అంటే టోటల్గా మనకు 350 మంది రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోవడం జరిగింది CPL 2కి. అదేవిధంగా మనకు మన అసోసియేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు, వీళ్ళు ఏమంటే ఇంతమంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, మనం ఇంకో టీం పెంచితే బాగుంటుంది అని ఒక మంచి ఆలోచనతో మనం 6 టీమ్స్ అంటే 6 ఫ్రాంచైజీస్ మేము ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్లేయర్స్ కూడా 120 ప్లేయర్స్ అనేది ఈ 6 టీమ్స్లో ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ ఇయర్ ఏమంటే మనం గెస్ట్ ప్లేయర్ అంటే సౌత్ జోన్లో ఉన్న టాప్ ప్లేయర్స్ ఒక రంజీ ప్లేయర్, ఒక స్టేట్ ప్లేయర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఫ్రాంచైజీలకి మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు 120 ప్లేయర్స్లో గెస్ట్ ప్లేయర్స్ కూడా 12 మెంబర్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క మ్యాచ్ CPL 2లో ప్రతి ఒక్క మ్యాచ్ చివరి వరకు జరగడం జరిగింది. దానికి కారణం ఏమంటే క్వాలిటీని అంటే ఈ మా దగ్గర ఉన్న ప్లేయర్స్ కావచ్చు, గెస్ట్ ప్లేయర్స్ మిక్స్ కావడం వల్ల క్వాలిటీ పెరిగి మ్యాచెస్ అన్నీ లాస్ట్ వరకు చేయడం జరిగింది. దీనికి చాలా హ్యాపీగా మేము అసోసియేషన్ కావచ్చు, మేము కావచ్చు హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఈ విధంగా ఈ 2 గ్రౌండ్లు మనకు ఇక్కడ రావడం కానీ, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కానీ మెయిన్గా అసోసియేషన్ సపోర్ట్తో పాటు మెయిన్ కారణమైన వ్యక్తి, ఈ గ్రౌండ్కి కూడా నామకరణం చేసిన వ్యక్తి మేము అన్న అంటాము. కానీ అతను ఈ ఏరియాలో డెవలప్మెంట్కు టౌన్లో ఉన్నా కూడా మా మీద ఎంతో నమ్మకంతో ఈ ఏరియాకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారము క్రికెట్ విజయ్ మా ACA జాయింట్ సెక్రటరీ అయినటువంటి విజయ్ కుమార్ గారు ఇక్కడ మాకు డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రత్యేకంగా ఈ ఏరియా కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్స్ తరఫున మేము ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం విజయ్ అన్నకి. సో ఫ్యూచర్లో మేము ఇక్కడ ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ ఇంకా చేస్తాం, అందరికీ అనువుగా ఉంటుంది. దీన్ని అందరూ యూస్ చేసుకొని ఒక అట్మాస్ఫియర్, క్రికెట్ అట్మాస్ఫియర్, ప్యాషన్గా ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం అని మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలము. దీన్ని అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కావచ్చు, మన ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు సంబంధించిన ప్లేయర్స్ని యూస్ చేసుకొని బెటర్ ప్లేయర్స్, ముఖ్యంగా మా చిత్తూరు డిస్టిక్కి అదేవిధంగా బయట స్టేట్లో ఉన్న ప్లేయర్స్కి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందని కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్స్ CDCA అండ్ క్రికెట్ విజయన్.
That's the little bit of appeal on the bowler. Fingers, outswing fingers from the new ball. The little bit of appeal is going on, but there is no signal from the umpire. Ready? It's drifting out the pass towards the square leg region. One more for first boundary in this match. That is a crucial factor. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం కంప్లీట్గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమైనా ఛార్జ్ తీసుకుంటాడని కొంచెం విత్ ఆఫర్ చేశారు బట్ బౌండరీకి వెళ్ళే అవకాశం అయితే లభించలేదు 2 runs లభిస్తే బట్ చూస్తాం ఇప్పుడు ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ టో ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ అక్కడ చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డింగ్ అయితే జరిగింది 4 runs సో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బౌల్ ఏమైనా ఈ ఓవర్లో ఛార్జ్ తీసుకుంటాడా సో మనం అయితే అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమైనా ఛార్జ్ తీసుకుంటాడని ఎక్సలెంట్ ఎంత డ్యామేజ్ అయితే చేయగలడో later on the innings. Excellent. This is the word. As qualifier 1 లో అయితే మనం చూసాం షార్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసే ప్రయత్నం దాన్ని చక్కగా పుల్ చేశారు డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు ఇస్ ద ఫుల్ టైమ్ బౌలర్ ఫర్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ ఒక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు ఎస్ సో దీపన్ సాయినాథ్ తన థర్డ్ ఓవర్లో పవర్ ప్లేలో మనమైతే చూస్తాం ఆఖరి పవర్ ప్లే ఓవర్లో వేయడానికి అయితే రావడమే చూస్తాం డౌన్ టు ద లెగ్ సైడ్ ఆన్ ద ప్యాస్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు పవర్ ప్లే లాస్ట్ ఓవర్లో సో 38 runs భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ టర్న్ లాఫ్టెడ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది బట్ ప్రాపర్ గా సర్కిల్ అయితే మనమైతే వేచి చూడాలి షార్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది ఒక భారీ షాట్ బట్ ప్రాపర్ ఒక క్యాచ్ కి అయితే మాధవ్ నుంచి ఒక అద్భుతం లోపం అయితే కనిపిస్తుంది అగైన్ సేమ్ డీప్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డ్ ని క్లియర్ చేసే అవకాశం ఎస్ వన్ మోర్ బాల్ జస్ట్ డైరెక్షన్ playing to the length మనమైతే అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది but yes the first blade drawn NK Sports who got that win but this is a big hit right Shashank Srivats Kumar and before that's a big hit and that's gone all the brings us down to the final ball that might be drifting down the leg side a direct hit but he's made the crease very well. It's halfway down the track. That's an opportunity at the striker's end, but no damage done. Is a direct hit, but he's made the crease very well. It's halfway down the track. That's an opportunity at the striker's end, but no damage done. One of the local star, a quick start, and he creates an opportunity for the very first ball. And this man is not. Got their success in the last season, but will be hungry. But will certainly be hungry to get that. That's a mistimed hit from the batter. Oh, what a catch! That is sensational from. Hi, good afternoon. నా పేరు మందపాటి సతీష్ యాదవ్ చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ చరిత్రలోనే ఇంత పెద్ద టోర్నమెంటు అది సొంత గ్రౌండ్లో టర్ఫ్ వికెట్ మీద ఇంత పెద్ద టోర్నమెంటు ఇంతమంది ఆడియన్స్ వచ్చి ఈ విధంగా సక్సెస్ చేస్తారని అదేవిధంగా లైవ్ పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా ఇతర కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటకలో కూడా అందరూ ఇంతమంది లైవ్ చూస్తున్నారు కాబట్టి Yes, I would like to request Shri B. Vijay Kumar sir, Cricket Vijay, to please get on to the dais, Joint Secretary for Andhra Cricket Association. Let us give a round of applause for the man who has been brilliant in getting this dream project for the Chittoor District Cricket Fraternity. Is now we'll like to request Kamam Niranjan Reddy Garu, ex-market committee chairman, to please get onto the dais, sir. A very big welcome to you to this wonderful closing ceremony of CPL Season 2. Is moving forward, I would like to request Kosuri Chandramouli Garu, market committee chairman, our guest, another guest for honored for this evening ceremony, to please
get onto the dais. Yes, big welcome to Kosiri Chandramali Garu. Yes, we're done with the dignitaries, and also I'd like to welcome the members of CDCA, Chittoor District Cricket Association President Srinivas Murthy Garu, to please come onto the dais to join the dignitaries that are already present on the stage. Followed by Vice President of CDCA Sridhar Kumar Garu is requested to please come onto the dais. Yes, big welcome to Sridhar Kumar Garu, Vice President of CDCA, Chittoor District Cricket Association. Yes, come on, andaru koncham chapatlu kotti welcome chepdam mana guests andarki. Yes, followed by Secretary of Chittoor District Cricket Association, Mandapati Satish Yadav Garu. You are kindly requested to please get onto the dais, sir. Direction and yes, I'd like to welcome Joint Secretary of Chittoor District Cricket Association, K. Hari Garu. Yes, Hari Garu is invited onto the dais to join the guests that are already present. Also, would like to welcome the Treasurer of CDCA, CJ Shivaprasad Garu, to please come onto the dais, sir. Yes, would like to welcome executive members G. Divakar Garu and Narsimulu Garu to please get onto the dais as well. Executive members of Chittoor District Cricket Association, G. Divakar Garu and Narsimulu Garu, and a big welcome to ex-corporator Narsimachari Garu. You are requested, sir, wherever you are, you are requested to please come onto the dais, sir. Yes, ex-corporator for 19th division of Tirupati, Narsimachari Garu. నెక్స్ట్ అదైతే మెడికల్ హాస్పిటల్ ప్రవీణ్ సార్ వచ్చారు. ఓకే ఓకే ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ గారు రాలేదా? వచ్చారా? ప్రణీత్ గారు రాలే. ఓకే ఓకే సార్. Yes, so thank you all the dignitaries who have come on to the dais, and now we'd like to welcome our kind sponsors from Medico Hospital. Praveen Garu is requested to please come on to the dais, sir. Dr. Praveen, who has been a brilliant support in season 1 and also season 2, has been supporting talent and encouraging Chittoor Premier League. Yes, I'd like to welcome from Maruti Hospitals Praveen Garu to is requested. Pradeep Garu is requested to please come on to the dais from Sri Maruti Hospitals. Is any other representative from Maruti Hospitals is requested to get onto the dais as well? John. Yes, requesting Mr. John Garu to please come onto the dais as well. Next ఎవరున్నారు? Okay. Owners. Yes, thank you to all the dignitaries that are present on the dais, and it's also time to welcome the owners, the proud team owners of all the teams that have participated in Chittoor Premier League Season 2. We'll start with Aditya and BR Constructions, requesting Narendra Yadav Garu and Charan Garu to please get onto the dais, sir. Narendra Yadav Garu and Charan Garu, if you are here, you are kindly requested to please get onto the dais. Followed by Team Hyperion, Mahendra Garu and Mani Garu. ఎక్స్-కార్పొరేటర్ నరేంద్ర, వేణుగోపాల్ గారు, తులసి గారు, బత్తిన మధు. Yes, sir. Before that, we would like to welcome ex-corporator Narendra Garu to please come onto the dais, sir. Narendra Garu, ex-corporator for Tirupati region. You are requested to please get onto the dais, sir. Narendra Garu. వేణుగోపాల్. Yes, so Tulsi Ramdal Tulsi Garu is also requested to please get onto the dais, sir. Venugopal Garu is also requested to please get onto the dais, and Battina Madhu Garu. So దయచేసి మీరు ఇప్పుడు ఉంటే దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము.
Right, requesting our strategic partner for CPL Season 2 for Mark NK Sports. I would like to request Raghavendra Garu, as ex-commentator for Sony, is requested to please come on to the dais, sir. Mr. Raghavendra, very big welcome to you, sir, to the closing ceremony of Pranith Foundation CPL Season 2. Next, teams, sir. Teams. Yes, owners, you are requested to come on to the dais. Narendra Yadav Garu and Charan Garu from Aditya BR Constructions. Sir, if you are present here, you are kindly requested to get on the dais. Hyperion Mahendra Garu, Mani Garu, you are requested to get onto the dais. And Spartan Warriors, Dheeraj Garu, if you are present here, you are kindly requested onto the stage. Nitin Warriors, Nitin and Sanjay Garu. So if you are present, you are kindly welcome onto the dais. NK Sports would like to request Yaraya and Siva Karthik. The unpredictable Siva Karthik is requested to come onto the dais, sir. Yes, and Pai Viceroy, Mr. Madan Mohan. Yes, Balaya Madan Mohan has got a good fan base. స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు కదా, ఇంకెవరున్నారు? పసుపులేటి శివ, ఇంకో అతను సుధా, సాయి సుధా. Yes, requesting our sponsors, Pasupuletti Siva Garu for CPL Season 2. Sir, Siva Garu, you are requested to please come on to the dais, sir, from Vishnu Builders. సుధా ధీరజ్. Yes, so Sudha Garu is requested to please come on to the dais as well, and Dheeraj Garu is requested to please come on to the dais as well. Yes, big welcome to our sponsors who have been the backbone in making this tournament a very grand success. Yes, thank you for being the kind sponsors for CPL Season 2. Okay. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఈవెంట్ మాట్లాడించాలి సార్. ఇప్పుడు మైక్ సార్కి ఇవ్వాలా మాట్లాడదానికి? మీరు మాట్లాడతారు. Right now, I'd like to welcome Vice President of Chittoor District Cricket Association, Sridhar Kumar Garu, to please come on to the dais and address this closing ceremony of CPL Season 2. Thank you. Chittoor District Cricket Association, గుండూరు వెంకట సుబ్బలక్ష్మి చంద్రశేఖర్ మా అమ్మ నాన్న పేరు మీద పెట్టిన గ్రౌండ్లోకి ఇంకా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన దానికి చాలా ఫస్ట్ విజయనకు పాదవందనం చేస్తూ, అలాగే మన పీవీఆర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే కిషోర్ గారికి, వీరేంద్రన్న గారికి, అలాగే ఇక్కడ వచ్చిన గెస్టులకు ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. యాక్చువల్గా ఒక 20 years బ్యాక్ నుంచి క్రికెట్ మీద ఉన్నాం, క్రికెట్ మీద ప్యాషన్తో ఉన్నాం. ఆల్రెడీ మీకు అందరికీ కూడా తెలిసింది. జస్ట్ ఇక్కడ డిస్టిక్ ఆడడమే ఎక్కువ అనుకునే రోజు నుంచి మనం ఏదో ఒకటి క్రికెట్ చేద్దాము అనుకున్న లక్ష్యం గట్టిగా ఉన్నా కానీ మనకి వెనకంటే ఒక సపోర్ట్ అనేది లేకపోతే ఏది సాధించలేము. అటువంటిది ఒక 17-18 సంవత్సరాల ముందు నాకు ఒక ఫాదర్ ఫిగర్ మాదిరిగా మా నాన్న తర్వాత అన్నకి ఇచ్చేంత వాల్యూతో విజయన నాకు తోడు కావడంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైంది. సో అందుకు ఎంతమంది ముందు ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పిన తక్కువ కూడా చెప్పుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రౌండ్ని 9 monthsలో మేము తయారు చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మేము ఒక ల్యాండ్ సొంతంగా కొని రెడీ ఎంత చేసినా కూడా అన్న మన అసోసియేషన్ వస్తుంది అంటే కొంతమందికి తెలియకపోతే అన్నారు కూడా అన్న 17 years ఇండియాలోనే ఎవరు ఇంతవరకు ఫైట్ చేయలేదు. అంత ఫైట్ చేసి అసోసియేషన్ హక్కును సాధించుకున్నాను నాన్న. సో అన్న ఎందుకంటే మేము సైనికులుగా 18 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాము. ఆ ఉన్న దానికి 10 years 15 years బ్యాకే మేము ఒక విజువలైజ్ చేసినాడు అన్న. మీరు కష్టపడండి, నమ్మకం ఉంటే తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా చేస్తాను అని. ఇది 15 years బ్యాక్ నాకు విజువలైజేషన్ చేసినాడు, ఇప్పుడు చేసి చూపించినాడు. సో ఓపిక్గా పేషెన్స్తో కష్టపడిన దానికి మాకు జరిగిన నాకు ఊరికే కాదు, మదనపల్లి డివిజన్ ప్రతి ఒక్కరి ఏరియా అందరు ప్లేయర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి దొరికిన వరం ఇది. ఈ గ్రౌండ్లో మేము CPL తిరుపతిలో జరిపినాం లాస్ట్ ఇయర్. ఈసారి ఇక్కడ జరిగితే బాగా జరుగుతుందా లేదా అనే డౌట్తోనే ఉన్నా కూడా మాకు అప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది విజయన్, ఎందుకు జరగదు మంచి వికెట్స్ ఇస్తాయని. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్తో ఉండే గ్రౌండ్ అనేది, అవుట్ఫీల్డ్ అంతా లేకపోయినా కూడా వికెట్స్ కావచ్చు, ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లోనే పెట్టడం జరిగింది. దానికి మా ప్లేయర్స్ అందరూ సాక్ష్యము. ఎక్సలెంట్గా ఎంజాయ్ చేశారు. 35 matches 17 daysలో జరిపినామంటే
ఎంత కృషి ఉందో మా గ్రౌండ్స్ మ్యాన్స్ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. నాగరాజ్ అనుకో అందరికీ కూడా. ఈ టోర్నమెంట్ జరగడానికి ప్రతి ఒక్కరు అసోసియేషన్ నుంచి మా ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ సతీష్ యాదవ్ గారు, మా అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ ఎంతో సపోర్ట్ చేయడంతోనే ఇక్కడ గ్రౌండ్ రావడము, ఈ గ్రౌండ్లో యాక్టివిటీస్ ఇంత బాగా జరగడం జరిగింది. ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత గ్రాండ్గా చూడడానికి దాదాపుగా 30 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. దీనికి ఐపీఎల్ మేనర్లో మేము టీమ్స్ తీసుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు ఎవరు ముందుకు రారు అనుకున్నాం. కానీ టీమ్స్ ఓనర్స్ ఒక్కొక్కరు 3-4 lakhs 9 lakhs 7 lakhs టీం వాళ్ళే కొనుక్కొని జస్ట్ క్రికెట్ సపోర్ట్ కోసం, వాళ్ళకి ఏమీ రాదు బట్ ప్యాషన్తో వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓనర్స్ అందరికీ కూడా. క్రికెట్ని ఇంప్రూవ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మా విజయన్న గారు తలపెట్టిన ఆలోచనకి సపోర్ట్ చేసినందుకు ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా దాదాపుగా రంజీ స్టేట్ ప్లేయర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఆడారు. బయట డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా వినయ్ కుమార్ కావచ్చు, జహీర్ అబ్బాస్ కావచ్చు, ప్రెసిడెంట్ రంజీ ఆడుతున్నారు, ఏపీలో ఆడుతున్నారు, తేజారెడ్డి కావచ్చు. దాదాపుగా ఏపీఎల్ ఐపీఎల్లో ఆడే ప్లేయర్స్ని ఇంకా తయారు చేయాలని ఉద్యమంతోనే సిపిఎల్ టు ఏపీఎల్ టు ఐపీఎల్ అనే ఉద్దేశంతోనే కాన్సెప్ట్తో మేము పెట్టాము. అది 2వ సంవత్సరానికే మాకు రిజల్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నది. ఇక ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళీ దొరకదేమో టైము. పేరు నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి. నా చుట్టూ ఉండే ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, నా ఫ్యామిలీ కావచ్చు, గ్రౌండ్ మ్యాన్స్ కావచ్చు, ఫుడ్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక డిపార్ట్మెంట్ మీద డ్యూటీ మీద తీసుకొని ఎవరు ఏం సింగిల్ ఎన్బిఏ ఏమి ఇచ్చింది కానీ ఏం లేదా, ప్రతి ఒక్కరు 20 రోజుల నుంచి రాత్రి బొగులు కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అఫీషియల్స్కు అందరికీ కూడా. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మంచి పని చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అనేది ఉదాహరణ. ఈ గ్రౌండ్ చూడకనే మన గురించి విని మాకు యాక్చువల్గా మొత్తం అంతా అమౌంట్ అంతా అయిపోయినాక కరెంటు ఇవి ఇబ్బంది పడుతుంటే మాకు తెలియకనే ఏఈ గారికి మన ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పి ఏమాత్రం ఎటువంటి ఏమి అమౌంట్ లేకుండా కరెంట్కి ఏం ప్రాబ్లం చూసేయండి అని మాట ఇచ్చారు. వస్తూ నిన్న ఇన్వైట్ చేద్దామని వెళ్ళాం మేము. అన్న గ్రౌండ్ ఉంది, రోడ్డు ఉందా అంటే రోడ్డు లేదు అని మామూలుగా మేమేం మాట చెప్పకనే రోడ్డు కూడా పెట్టేసేయండి, రేపే పెట్టేస్తాను అన్నాడు. ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ నీడ్ సేమ్ సపోర్ట్. ఈ ఏరియా నుంచి ఇండియా ప్లేయర్లు ఎదిగేంత వరకు మా ట్రస్ట్ అంటే గుంటూరు వెంకట సుబ్బలక్ష్మి చంద్రశేఖర్ గ్రౌండ్ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది. CDCA సపోర్ట్తో, విజయన్న సపోర్ట్తో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరైనా మర్చిపోయినా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఏదైనా మిస్టేక్ మాట్లాడినా సారీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ సార్. అండ్ ఫ్యూచర్లో మీరు అనుకున్నట్టే ఇండియా ప్లేయర్స్ ఎక్కడ నుండి డెఫినెట్లీ పుట్టుకొస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. అండ్ నౌ ఐడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ మండపాటి సతీష్ యాదవ్ గారు, సెక్రటరీ ఆఫ్ CDCA, టు ప్లీజ్ కైండ్లీ అడ్రస్ ది క్లోజింగ్ సెరమనీ ఆఫ్ CPL. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. ముఖ్యంగా ఈరోజు ముఖ్య అతిథులు మనకి నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి అన్నగారికి, పీలేరు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే, అదేవిధంగా మన నిరంజన్ అన్నగారికి, మన ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ మా అన్నగారు క్రికెట్ విజయ అన్న గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క ముఖ్య అతిథికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలన్న. ముఖ్యంగా వేదిక గురించి మాట్లాడే ముందు మన చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ గురించి 2 మాటలు చెప్పాలనుకుంటానన్న. ఇది ఏ ఒక్కరోజు ఆలోచనతో వచ్చిన గ్రౌండ్ కాదు. ఇది 17 సంవత్సరాలు క్రికెట్ విజయన్న గారి ఆలోచన విధానం ఈ విధంగా ఉండాలని ఎన్నో రాత్రుల్లో కళ్ళ కంటే ఈ విధంగా ఈరోజు 17-18 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన గ్రౌండ్ ఇది. మన చిత్తూరు జిల్లాలో టర్ఫ్ వికెట్ అనేది చాలామంది చూడలేదు. అంటే మేము ఆడిన రోజుల్లో కావచ్చు, మా అన్న క్రికెట్ విజయన్న గారు కానీ చాలామంది సీనియర్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు. టర్ఫ్ వికెట్ చూడాలంటే వికెట్ చూసేదానికే వైజాగ్ పోయి వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మేము. కానీ ఇప్పుడున్న మీకు ఇంతటి గొప్ప అవకాశం వచ్చిందంటే కేవలం క్రికెట్ విజయన్న గారు ఆలోచన విధానం, ఒక కష్టం అని చెప్పొచ్చు. మనం లాస్ట్ ఇయర్ CPL 1 తిరుపతిలో స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ మనకి చాలా తక్కువ టైం ఉన్నింది. అంటే ఒక 1 వీక్ కూడా గ్యాప్ లేదు మనకి. ఆ రోజు ఏ విధంగా మ్యాచెస్ చేయాలి, గ్రౌండ్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే చాలా గ్యాప్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేయాలని తెలియకుండా బాగా ఇబ్బంది పడిన రోజులు అవి. అప్పుడే మాకు మేమున్నామంటూ స్పాన్సర్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా 5 మంది టీమ్ ఓనర్స్ కావచ్చు, మేమున్నాము మా క్రికెట్ ప్యాషన్తో మేము ఇవన్నీ నడుస్తామని ముందుకు వచ్చి CPL 1 ఎంత గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేసామో మీకు అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా CPL 2 ఈరోజు ఇంత గ్రాండ్గా సొంత గ్రౌండ్లో టర్ఫ్ వికెట్ NCA లెవెల్లో వికెట్స్లో మీరు ఆడారంటే ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి విజయన్న గారికి ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఇది జరుగుతుందా జరగదా అని చాలామంది అసలు వీళ్ళు చేయగలుగుతారా చేయలేరా, వీళ్ళేదో చెప్తా ఉన్నారు. CPL 2 అంటారు, లైవ్ అంటారు, ఎక్కడెక్కడో ఇంతమంది వస్తారు, 10 లక్షల మంది చూస్తారు అని చాలామంది చాలా విధాలుగా మాట్లాడినారు. కానీ దానికి మేము ఎప్పుడూ నోటితో సమాధానం చెప్పలేదు.
అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ మ్యాచ్కి ఇంతమంది ఇచ్చేసి డైరెక్ట్గా అంటే లైవ్లో చూడడమే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా వచ్చి ఇంతమంది ఈ మ్యాచ్ చూడడానికి దాని వెనుక ఇక్కడ వాల్మీకిపురం రామలక్ష్మణుల్లో మాకు ముఖ్య కారణం. రామలక్ష్మణులు అంటే మన శ్రీధరు సునీల్ గారు. ప్లీజ్ ఇద్దరు ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఇద్దరు రావాలి. ఎందుకు నేను రామలక్ష్మణులు అంటానంటే నేను చాలామంది అన్నదమ్ములు చూశాను. ఒకే ఊరిలో ఉన్నా ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా ఎప్పుడున్న ఆలోచన విధానం ఏ రోజు కానీ ఏ ఒక్కరు కానీ ఏ ఒక్క మాట అనకుండా ఈ 9 నెలల కష్టం వీళ్ళే కాదు, వీళ్ళేదో రామలక్ష్మణులో వీళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఇక్కడ వాయల్పాడులో ఉన్న సోదరులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రామలక్ష్మణులాగే పనిచేశారు. ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున అందరికీ మా ధన్యవాదాలు. అంటే అందరికి పేర్లు చెప్పుకుంటా పోలేం, చాలామంది ఉన్నారు. అదేలాగా వీళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో మా వెనక మాకు అన్న రాముడు, మేమందరం కూడా లక్ష్మణులే. అదేవిధంగా మా అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా కలిసి గట్టిగా చేస్తేనే ఈ విధంగా డెవలప్ అయింది. చిత్తూరు జిల్లాలో ఒకప్పుడు మ్యాచెస్ ఆడాలంటే చిత్తూరు తనీగా ఉండేది, మదనపల్లి తనీగా ఉండేది, తిరుపతి తనీగా ఉండేది. అంటే ఒక డిస్టిక్ లాగా ఎవరికి వాళ్ళు బ్యాచ్లు మెయింటైన్ చేశారు. ఇప్పుడైతే ఆ విధంగా లేదు. చిత్తూరు అంటే చిత్తూరే. అది ఇప్పుడు ఈ 1.5 yearలో క్రికెట్ విజయన్న గారు చేసిన మొట్టమొదటి విజయం అదే. ఎందుకంటే చిత్తూరు గ్రౌండ్ తిరుపతిలో చేసుకోవచ్చు, ఇంకో చోట చేయొచ్చు. ఇంత దూరం వచ్చే గ్రౌండ్ చేసామంటే ముఖ్య కారణం అందరూ కలిసి కట్టుగా ఉండాలా. అదేవిధంగా మన జిల్లాలో ఇంకా కూడా చాలా గ్రౌండ్స్ కూడా వస్తాయని మనకి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, మళ్ళీ అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం గారు, అదేవిధంగా మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరూ కలిసి క్రీడలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో తెలుసు. అదేవిధంగా సార్ కూడా మనకి నల్లారి కిషోర్ కుమార్ సార్ కూడా రావడమే మనకు చెప్పారు, మీకు రోడ్స్ కావాలా ఏం కావాలని. ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంత బిజీ టైంలో కూడా మనకి ఇంత టైం వెచ్చించి ఇక్కడికి వచ్చారంటే సార్ మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. మా చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదేవిధంగా టీమ్ ఓనర్స్కి, మా స్పాన్సర్స్కి ముఖ్యంగా పాదాభివందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ దీనికన్నా ఇంకా గొప్పగా, చాలా గొప్పగా చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మీరు అనుకునే అన్ని ఫ్యూచర్ లో జరగాలని కోరుకుంటాం. నౌ ఐడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ నరసింహాచారి గారు, ఎక్స్ కార్పొరేటర్ ఆఫ్ 19 డివిజన్ ఫర్ తిరుపతి టు ప్లీజ్ అడ్రస్ క్లోజింగ్ సెరమనీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు శ్రీ నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి అన్న గారికి, అలాగే నిరంజన్ అన్న గారికి, వేదిక మీద ఉన్న CDCAకి సంబంధించిన అందరికీ, అలాగే ఈ ఇంత పెద్ద మ్యాచ్లు జరగడానికి ముఖ్య కారకుడైన క్రికెట్ విజయ్ గారికి, ఈ GVSCSకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పర్టికులర్గా, ఎందుకంటే తిరుపతిలో మొన్నే టర్ఫ్ వికెట్ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి తిరుపతి తరఫున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఇక అన్న గురించి నేను ఎన్నో ఏళ్ళుగా తెలుసు, ఒక 20 సంవత్సరాలుగా. ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో అద్భుతాలు మేము ఇంతకుముందు చూసాం కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి అన్న గారి దగ్గర. కాకపోతే మీకు పవర్ ఇవ్వడం, రోడ్ ఇవ్వడం, ఇలాంటి విషయాలు కూడా మీరు స్పోర్ట్స్ ఇంత సహకారం, సహాయం చేస్తున్నారు. తయారవ్వచ్చు, ఊహించలేం. ఎందుకంటే గేమ్ అనేది ఒకటి సొత్తు కాదు, ఓన్లీ టాలెంట్కి సంబంధించిన విషయం. ఇక విన్నింగ్ టీంకి నా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. ఎందుకంటే పర్టికులర్గా మీ టీంకి సంబంధించిన ఓనర్ మదన్ బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఈరోజు మహానాడులో NTR గారు పుట్టినరోజు, వాళ్ళ సన్కి సంబంధించిన టీముకి సంబంధించిన ఓనర్ గెలవడం అంటే ఒక విధంగా పార్టీ ఆల్సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ప్రత్యేకంగా మదన్కి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. అలాగే లూజింగ్ టీం ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మొదట్లో 2-3 వికెట్లు భిన్నా పడిపోవడం మూలన మీరు కూడా వెనకబడ్డారు. ఎనీవే మీరు కూడా బాగా ఆడారు. లాస్ట్ 2-3 వికెట్స్ చాలా బాగా ఆడారు. సో ఓడిపోయిన వాళ్ళు బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్, ఇంకా మంచి పిచ్చులు తయారవుతాయి. ఇంకా కూడా ఇంకో గ్రౌండ్ కూడా రెడీ అయ్యేటట్టుంది. పర్టికులర్గా ఈ గ్రౌండ్స్ మ్యాన్ కష్టాన్ని ఖచ్చితంగా మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే మేము లైవ్ చూస్తున్నాం, లైవ్ హై క్వాలిటీలో ఉంది. ఇంకా డైరెక్ట్గా మ్యాచ్ చూస్తామని నాకు తెలిసి తిరుపతి నుంచి దాదాపు ఒక 100 మంది వచ్చి ఉంటాం. టు బి ఫ్రాంక్, లెక్కేసుకుంటే తెలియదేమో. ఇంకా డైరెక్ట్గా చూస్తే ఎలా ఉంటుందని. పిచ్ చాలా బాగుంది, బౌన్స్ కానీ అంతా, అంటే యాజ్ ఎ క్రికెటర్గా చెప్తున్నాను,
సో ఇంత మంచి గ్రౌండ్ని ఇక్కడ తయారు చేయడానికి ముఖ్య కారకుడైన ప్రత్యేకంగా విజయ్ గారిని అభినందిస్తూ ఇలాంటి మ్యాచ్లు మరిన్ని ఇంకా జరపాలని, త్వరలో ఏదో ఉమెన్స్ క్రికెట్ కూడా జరగబోతుందంట, వాళ్ళది కూడా వచ్చి చూస్తే బాగుంటుంది. ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్, అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఓడిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న విజయ్ గారికి, గౌరవనీయులు మా అన్నగారు నల్లారి కిషోర్ రెడ్డి గారికి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ప్రత్యేకంగా CDCAని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ నరసింహ గారు ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్. సో విజయం ఒకవైపు ఉంటే పరాజయం ఒకవైపు ఉన్నా సరే, దే కెన్ పిక్ ఇట్ అప్ అండ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీజన్స్. And now it's time to welcome Cricket Vijay sir, Honorable Joint Secretary of Andhra Cricket Association, to please address this gathering, this closing ceremony of CPL Season 2. ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందు ఒక చిన్న విషయం. మేమందరం ఇక్కడ ఉన్న వేదిక మీద ఉన్న క్రికెటర్స్ అందరూ కూడా ఒక వ్యక్తి అండర్లో ఆడిన వాళ్ళం. ఆయన ఈ మధ్య కాలం చేశారు. ఆయన పేరు గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు గారు, మా ఎక్స్ సెక్రటరీ గారు. ఆయన చనిపోయి ఒక 5 నెలలు అవుతుంది. ఆయన మా అందరికీ దిక్సూచి. అటువంటి ఆయన ఈరోజు మా మధ్యలో లేకపోవడం చాలా బాధాకర విషయం. మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఆయన ఆత్మశాంతి కోసం మనం అందరం ఒక 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించాల్సింది కోరుతున్నాం ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ముందుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు, మన ఈ పీలేరు నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మా మిత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి గారికి, మరియు పెద్దలు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ చంద్ర గారికి, మిగిలిన మా స్పాన్సర్స్కి, మా యొక్క క్రికెట్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్కి, ఇక్కడున్న ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్, ప్లేయర్స్ అండ్ ప్రెస్, మీడియా, ఇక్కడ విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ముందుగా ఒక విషయం చెప్పాలి. నల్లారి కుటుంబానికి ప్రతి క్రికెటరు రుణపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే మన జిల్లా వాసులు ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పెద్దలు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆయన కూడా రంజీ ట్రోఫీ ప్లేయరు, ఆయన కెప్టెన్ కూడా, మాకు సూపర్ సీనియర్. ఆయన చూసి మేమందరం కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాము. మా సీనియర్స్ కూడా ఆయన చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి క్రికెట్ ఆడిన వాళ్ళు అందరం కూడా. అటువంటి వ్యక్తి సీఎం కాకముందు మేమందరం క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున పద్మావతి గెస్ట్ హౌస్లో, సబ్జెక్టు కరెక్షన్, ఆయన స్పీకర్గా ఉన్నారు అనుకుంటాను, పద్మావతి గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చారు ఒక 4 రోజుల ముందు. అప్పుడు మేము వెళ్ళి అసోసియేషన్ తరఫున, అన్న తిరుపతిలో ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉంటే బాగుంటుంది, మీరు కొంచెం ఆలోచించాలి అని చెప్పాము. తప్పకుండా చూస్తాను, పరిశీలిస్తానన్నారు. మేము కలిసిన 3 రోజుల తర్వాత అలాఫ్ షరన్ గా మా యొక్క అదృష్టం అనుకుంటా సీఎంగా అనౌన్స్ అయ్యారు. చాలా సంతోషపడ్డాం. అనుకున్నంత ఆనందంలోనే మాకు గ్రౌండ్ కూడా కేటాయించారు అక్కడ తిరుపతిలో 30 ఎకరాలు. చాలా సంతోషమైంది. ప్రతి ఒక్క క్రికెటర్ ఒక పండగ చేసుకున్నారు. తిరుపతిలో మాట ఇచ్చారు, సీఎం అయ్యారు. ఫస్ట్ పనే మాకు క్రికెట్ స్టేడియం కేటాయించారు. అందరూ చాలా హ్యాపీ అయిపోయాము. ప్రతి క్రికెటర్ తలుచుకొని వాళ్ళు లేరు అన్న పేరన్న. కాబట్టి అటువంటి స్టేడియంని కొన్ని, అది ఎందుకనో తెలియదు కానీ వాళ్ళ స్వార్థాల కోసం ఒక మంచి పని చేసిన వ్యక్తి మంచి ఉద్దేశంతో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వస్తే తిరుపతికి ఎంతో మంది క్రీడాకారులు ఇక్కడి నుంచి డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందనే ఒక మంచి ఆలోచనను కూడా గ్రహించకుండా అటువంటి గ్రౌండ్ని ఆపించి రద్దు చేయించేశాడు. అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. దేవుడు మంచి చేసే వాళ్ళకి మంచిగా జరుగుతుంది అంటారు. ఆ తర్వాత రద్దు అయిన తర్వాత ఆయన ఊర్లోనే మేము ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్ కట్టాం. మాకు నిజంగా చాలా సంతోషం. వారి సొంత ఊరు దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్ కట్టి, ఇక్కడ రంజీ ట్రోఫీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు,
ఏపీఎల్ ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు, రాబోయే రోజుల్లో ఇండియాకి ఆడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు. అటువంటి క్రీడాకారులందరూ ఇక్కడ ఆడుతున్నారు. ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఇంతకుముందు క్రికెట్ సెలక్షన్స్ అంటే ఇటువైపు నుంచి వచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది, చాలా అరుదుగా వస్తుంటారు ఇటువైపు నుంచి సెలక్షన్స్ కానీ పార్టిసిపేషన్ చేయడం కానీ. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్తే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింటారు, మనం అక్కడ పోయి ఏం చేసేది, పాపం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ అవగాహన తక్కువ. అందువల్ల ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ గ్రౌండ్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ మదనపల్లి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడే సెలక్షన్స్ పెడతాము, ఇక్కడే వాళ్ళకి మంచి ఏదైతే ప్రాపర్ టీమ్ తీస్తామో వాళ్ళకి మ్యాచ్లు ఆడిస్తాము. ఇంతకుముందు మీరు ఏదైతే భావనలో ఉన్నారో తిరుపతి చుట్టుపక్కల వాళ్ళే ఆడుతున్నారని ఆ భావాన్ని మైమరిపించి మీకు కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారికి కూడా అత్యధిక మెజారిటీ స్థానాలు అత్యధికంగా మెజారిటీ ప్రియారిటీ ఇచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా క్రికెట్కి దగ్గర చేస్తామని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కి మా అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్ చిన్ని గారు, అదేవిధంగా సానా సతీష్ గారు ఎప్పుడైతే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కి వచ్చారో వారు వచ్చిన తర్వాత వారొక మంచి ఉద్దేశాన్ని సంకల్పాన్ని పెట్టుకున్నారు. ప్రతి గ్రామంలో ఒక క్రీడా మైదానం ఉండాలి, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ దీన్ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పని ఒక మంచి ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ మీటింగ్లో మాకందరికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడైతే మారుమూల ప్రాంతాలు ఉన్నాయో జనాభా క్రికెట్కి ఎక్కువ ఆదరణ ఉందో అవన్నీ పరిశీలించి అక్కడ మీరు క్రీడా మైదానాలు చేసినట్లయితే బాగుంటుందని స్టేట్ కమిటీ వాళ్ళందరినీ పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు అందరూ కూడా వారి ప్రాంతంలో ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెంది కొన్ని గ్రౌండ్లు లీజుకి తీసుకోవడం అలాగే ఉండిపోయాయి. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త గ్రౌండ్లకి మారుమూల గ్రామాలకు పోవడానికి ఇష్టపడిన సందర్భంలో ఫస్ట్ టైం చిత్తూరు జిల్లా వాళ్ళే ఒక అడుగు ముందుకేసి మన ఈ ప్రాంతంలో ఇంత స్థాయిలో గ్రౌండ్లు కట్టడం నిజంగా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు అందరూ శివనాథ్ గారు కానీ సానా సతీష్ గారు కానీ సహాయం చేసి ఈ గ్రౌండ్ డెవలప్ అవడానికి ముఖ్య కారకులు వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళకి మన చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంత పెద్ద ఫెసిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మదనపల్లి డివిజన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. ఇది సిపిఎల్ ఇప్పుడు మీకు జరుగుతుందన్నా మీకు తెలియాలి. సిపిఎల్ అనేది రెండో సంవత్సరం జరుగుతుంది. సిపిఎల్ అనేది ఏంటంటే ఇండియాకి ఆడే షార్ట్ కట్ వే. ఇది ఇండియాకి ఆడాలనుకుంటే ఎవరైనా కూడా ఇలా సిపిఎల్ ఆడి ఈ మ్యాచ్లు పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన తర్వాత ఏపీఎల్ ఆడాలి. ఏపీఎల్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే వాళ్ళు ఐపీఎల్ ఆడతారు. ఐపీఎల్ ఆడారంటే ఇంక ఇండియా ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలిసిందే ఇంకా. కాబట్టి ఇది ఒక షార్ట్ కట్ వే. ఈ షార్ట్ కట్లో ఇటువంటి మ్యాచ్ల్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి, పార్టిసిపేట్ చేయాలని చాలా మంది కలలుగా అంటుంటారు. కాబట్టి అటువంటిది ప్రతి సంవత్సరం ఇది మన స్టేట్లోనే మీరందరూ గ్రహించవచ్చు. అందరికి తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్టేట్లో మన డిస్టిక్ తప్ప ఇంకెక్కడా జరగట్లేదన్న ఈ మ్యాచ్లు. మన డిస్టిక్ అది కూడా మన జిల్లాలో మన ఇక్కడ వాయల్పాడులో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇక మీదట ఈ గ్రౌండ్లో ఇలాంటి మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ మంత్ 10th నుంచి అండర్-16 డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, డేస్ మ్యాచ్. అది ఒక నెల రోజులు ఇక్కడే జరుగుతాయినా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఉమెన్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయి, సౌత్ జోన్ మ్యాచెస్. ఉమెన్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే వచ్చి ఆడతారు. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశాలని అందరూ అందిపుచ్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీరందరూ పెద్ద క్రికెటర్స్ అవ్వాలి. ఉమెన్ క్రికెటర్స్కి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు చూశారు మొన్నే శ్రీచరణి ఒక పేద అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి క్రికెట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి. కాబట్టి ఉమెన్ క్రికెటర్స్కి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి గ్రౌండ్స్ వచ్చాయి. రూరల్లో మీకు తెలియని శక్తి ఉంది. రూరల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మీలో ఉన్న గేమ్ టాలెంట్ ఎవరికి ఉండదు, టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఇటువంటి ఏరియాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఉమెన్ టాలెంట్ అవన్నీ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. అదే కాకుండా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇప్పుడు 30వ తారీఖున తిరుపతిలో బౌలింగ్ హంట్ అని ఒకటి పెట్టింది. కాబట్టి బౌలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 18 ఏళ్ళ తర్వాత దాటిన వాళ్ళు, 25 లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఆ యొక్క అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అందులో సెలెక్ట్ అయ్యారంటే మీకు మంచి కోచ్ దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మిమ్మల్ని ఇండియాకి ఆడే స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా సరే ఈ యొక్క బౌలింగ్ హంట్ని మిస్ అయింటే, ఇట్లాంటి సెలక్షన్స్లో మిస్ అయింటే వాళ్ళు 30వ తారీఖున తిరుపతిలో పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అంతా మీరు అందిపుచ్చుకొని పెద్ద క్రికెటర్లు అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా మేము
అడగకుండానే దేవుళ్ళలాగా మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు వరాలు ఇచ్చారు మాకు. అన్న చాలా థ్యాంక్ యూ. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున, ఇక్కడ ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరి తరఫున. ఎందుకంటే నిజంగా మాకు ఇక్కడికి రావాలంటే రోడ్డు లేదన్నా, కొంచెం రోడ్డు ఇబ్బంది ఉంది. మేము అడగకుండానే మీరే రోడ్డు శాంక్షన్ చేశారు. అదే కరెంటు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, మేము అడగలేదు. మీ దృష్టికి మీరు వచ్చి చూసిన వెంటనే, అంటే ఒక అవగాహన ఉన్న నాయకుడు కాబట్టి మాకు ఇట్లాంటి వరాలు ఇచ్చారు. చాలా సంతోషం. మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఈ గ్రౌండ్లో ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తామన్నా. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఈ గ్రౌండ్లో ఫెడ్లైట్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తాము. మీ యొక్క సహకారంతో ఫెడ్లైట్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ ప్రాంతం నుంచి తప్పకుండా మా వాళ్ళు ఏమైతే చెప్పారో ఇండియాకి ఆడించేలాగా పిల్లల్ని రెడీ చేస్తామని చెప్పి మీకు మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Please address this evening. Mr. Madan Mohan, General Manager of Pai Viceroy. Yes, you can come forward, sir. Thank you. Sir, good evening. Sir. Good evening, everyone. First of all, stage paina unna peddavallu respected Kishore sir, Vijayanna, mana ECA Joint Secretary Vijayanna, and paina unna prati oka dignitary ki thanks a lot anna for giving me opportunity. And ilanti chala pedda event CPL 2 ani Chittoor district, combined Chittoor district lo organize cheyadam ante it's easy kaadu. And continuously, consecutively, second time with the hard work, Vijayanna and team, ikkada Vayalpadulo inta wonderful stadium ni build chesi, aa stadium lo cricket aadaniki opportunity anedi anta easy kaadu. Ikkada manam 35 matches aadamu, that too on very standard wickets. Thanks a lot to Sridhar Anna and Sunil Anna, Satish Anna for all your wonderful support. This is all your hard work. Vijayanna and entire team మీ ఒక హార్డ్ వర్క్ వల్ల ఇలాంటి ఒక క్వాలిటీ స్టేడియం క్రికెటర్స్కి వచ్చింది. దో ఐఎమ్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ పార్ట్ టైం క్రికెటర్ అనుకోవచ్చు, లేదా ప్యాషనేట్ అనుకోవచ్చు. లాస్ట్ 5 years 6 years నుంచి తిరుపతి చిత్తూరు జిల్లాలో క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ క్రికెట్ సంబంధించిన సపోర్టివ్గా ఎక్కడైతే నా వల్ల అంత చేస్తూ వస్తున్నా. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తిరుపతి, చిత్తూరులో మన CCF క్రికెట్ అకాడమీ ఉంది, అక్కడ కూడా చాలా మంది ప్లేయర్స్ వచ్చారు. అలా తిరుపతిలో కూడా చాలా మంది వచ్చారు. ఇలాంటి ఒక మంచి టోర్నమెంట్ నడిపించిన మరొకసారి CDCAకు థ్యాంక్స్ అలాట్ చెప్తానన్నా. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ కమ్స్ టు క్రికెట్, ప్రతి ఒక్క క్రికెట్ ఫ్రాంచైజీస్ ఆల్మోస్ట్ 10 మ్యాచెస్ ఆడాము ఇక్కడ మేము. 6 టీములు, చాలా మంచి టీమ్స్. ఆల్ ద 6 owners కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ మీ ఆల్ అదర్ 5 owners, ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్ కు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ ఈజ్ నాట్ ద మ్యాటర్. అలా అనుకుంటే లాస్ట్ 6 ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు గెలవలే CPL లో, ఇదే ఫస్ట్ టైం గెలుస్తున్నా. సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఐ ఫీల్ అందరూ అనేవాడిని, ఈసారి సార్ ఫైనల్ ఓడిపోతే ఏం చేస్తారు సార్ అనేవాడు. ఓడితే ఏముంది, బై బర్త్ RCB ఫ్యాన్. 17 సార్లు ఓడాము, 18 సార్లు కొడతాం అనుకున్నాం, కొట్టాం. అన్ఫార్చునేట్లీ కొట్టడం మన కొత్త టీం NK స్పోర్ట్స్ పైన కొట్టడం, సమ్వే న్యూ టీమ్, దే ప్లేడ్ ఎ గుడ్ జాబ్. సపోర్ట్, ఆ హీట్, ఆ ఫైర్ అనేది 2 టీంలో ఉండింది. అది ఉండాలి క్రికెట్లో ఫైర్ ఉంటేనే జరుగుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ ఒక టోర్నమెంట్లో చాలా మేము చూసినట్టుగా పై వైస్రాయ్ టీంని గెలిచిన టీం కాబట్టి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎ నేమ్, అదర్ టీమ్స్లో చాలా మంచి ప్లేయర్స్. తేజారెడ్డి హాస్ ప్లేడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ క్రికెట్. బౌలింగ్లో అయితే ముఖేష్ వండర్ఫుల్, నేను చెప్పొచ్చు, చాలా ఇంప్రెసివ్. ఐపీఎల్లో అయితే ఒక అబ్బాయి హర్ష, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, హర్ష ఇస్ చాలా టాలెంటెడ్ గాయ్.
And NK Sports lo Pranav Reddy has bowled extremely a good thing, and Lohit Lakshmi Narayan is a wonderful keeper always. And D Balaji, ఇవన్నీ అయితే నేను ఎప్పుడు ఇష్టపడే చరణ్జీత్ ఆల్వేస్ ఏ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ చిత్తూరు అంటాను నేను. ఇలాంటి మంచి ప్లేయర్స్ అన్నీ వచ్చారు బయటకి. అదే కాకుండా CDCA కల్పించిన మరో ఒక ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే ఈ టోర్నమెంట్లో నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ దే హావ్ గివెన్ ఎ పర్మిషన్ టు ప్లే అవుట్ సైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, బయట డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఆడే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. దీనివల్ల అన్ని టీమ్స్ లో కూడా ఇద్దరు ఆడవచ్చు అని చెప్పారు. దీనివల్ల క్రికెట్ క్వాలిటీ కూడా చాలా మంచిగా ఈసారి టోర్నమెంట్ చాలా మంచిగా అయింది. అండ్ ఐ థ్యాంక్స్ ఆల్ ద అవుట్ సైడ్ ప్లేయర్స్, ఐ కెన్ సే గెస్ట్ ప్లేయర్స్, ప్రతి టీమ్ లో ఆడిన గెస్ట్ ప్లేయర్స్ కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ద ఇన్విటేషన్. అండ్ యూ గైస్ హావ్ ప్లేడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ CDCA. అండ్ పర్టికులర్లీ మన టీం పరంగా ఆడిన రంజీ ప్లేయర్ మిస్టర్ వినయ్ కుమార్ అండ్ పైల్వాన్ జైన్ అబ్బాస్, వాళ్ళు చూసారు మీరు వాళ్ళు ఎలా బ్లాస్టింగ్ ఆడారని. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అన్న. అండ్ నాట్ టు ఫర్గెట్ ఆల్వేస్ మై సపోర్టర్స్. ఈరోజు ఇక్కడ లేకపోవచ్చు, నేను క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ ఒక కప్పు కొట్టాను. నరసింహన్న చెప్పారు ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళో కప్పు కొడుతూ ఉంటాను, ఈసారి ఫస్ట్ టైం చిత్తూరు జిల్లాలో కొట్టా. నరసింహన్న చెప్పినట్టు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మై లవబుల్ గాడ్ స్వర్గీయ నందమూరి నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి జన్మదినోత్సవం వేడుకల్లో కప్పు కొట్టడం బాలయ్య బాబు అభిమానిగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీంతో ఇంతే కాకుండా ఎప్పుడూ మాకు సపోర్ట్ ఉన్నాయి ఒక ట్రోఫీ, ఇంకో మన ఈ టోర్నమెంట్ కూడా మాకు స్పాన్సర్స్గా నిలిచిన మిస్టర్ ప్రణీత్ పెనుమాడు గారు, థ్యాంక్స్. వాడు ఈరోజు ఇక్కడ లేదు, థ్యాంక్స్ లాట్ అన్న. డాలర్స్ దివాకర్ రెడ్డి అన్న, థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ నదీమ్ అఖ్తర్ ఫ్రమ్ మదీనా హోటల్స్ హోస్కోటే, థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ది సపోర్ట్, ఫర్ స్పాన్సరింగ్ అస్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఎప్పుడున్నా మన కోసం ఈరోజు ఇక్కడ ఇండియాలో లేరు, అజ్జులో ఉన్నారు. ఈ ఎంటైర్ విన్ ఎవరికైనా ఉంది, ఈ విన్ ఎవరికైనా డెడికేట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఫర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రాకేష్ ఫ్రమ్ చిత్తూర్. దిస్ ఈస్ మై ఆయన లేడు, ఆయనే క్రికెట్లో ఫస్ట్ వచ్చి మన టీముని ఎలా చేయాలని పై వైస్రాయ్ని ఆయనే డెవలప్ చేశారు. అండ్ సేమ్ టైమ్ మై ఫ్రెండ్ ప్రణీత్ ఆల్సో ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ ఆల్వేస్. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ మిస్టర్ ప్రణీత్ ఆల్సో. అండ్ ఈ ఒక టీము, ఇది గెలిచిన టీము, ఇది కాకుండా లాస్ట్ 5 ఏళ్ళ నుంచి నా టీంలోనే ఉండి ఈసారి మాత్రం నా టీం నుంచి మిస్ అయిన ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్స్, ఇట్ మైట్ బి ఏ చరణ్జీత్, ఇట్ మైట్ బి ఏ ఇంద్ర వరుణ్, ఇట్ మైట్ బి ఏ ఉమర్, ఓవరాల్ లాస్ట్ టైం ధన్ని ఆల్సో ప్లేడ్ ఫర్ అస్. ఓవరాల్ లాస్ట్ 5 times కూడా నా టీంలో 4 seasons ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. యు ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై విక్టరీ. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పై వైస్రాయ్. అండ్ ఫైనలీ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ మచ్ టైం, ఒకటైతే చెప్పగలను, దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ బిగినింగ్ ఫర్ చిత్తూరు క్రికెట్ క్లబ్, ట్రస్ట్ మీ. అండ్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ విజయన్న ఇది ఇంకా ఎక్కడికో వెళ్తుంది. ట్రస్ట్ మై వర్డ్స్ గైస్, యు గైస్ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ స్టాండర్డ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ ఉండే ఫెసిలిటీస్ మన చిత్తూరు జిల్లాకు వస్తుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. అది నేను విజయన్న గారిని అడగాలనే లేదా అడగక ముందే అన్నీ చేస్తాడు. థ్యాంక్ యూ అన్న వన్స్ అగైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ క్రికెటర్స్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ కిషోర్ అన్న, థ్యాంక్స్ అ లాట్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్స్ అ లాట్. Right, wonderful, always hearing from Mr. Madan Mohan. Right, it's now time to welcome our chief guest, our guest of honor for today's evening, Sri Nallar Kishore Kumar Reddy Garu, Honorable MLA of Pilar constituency, to please address the evening. Yes, with a round of applause, let us welcome, yes, a big round of applause for our guest of honor for this evening. ఈరోజు చాలా సంతోషం నాకు. మా ఊర్లో వాయల్పాడులో ఈ టోర్నమెంట్ జరగటము, ఇంత మంచి స్టేడియము విజయ్ కుమార్ గారి సహాయంతో. విజయ్ గారు లేకపోతే ఇది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి ఏదన్నా చేయాలంటే, అది విజయ్ గారికి ఉంది కాబట్టి జరిగింది. ఇక్కడ లోకల్గా ఉండే సతీష్ గారు కానీ, శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు కానీ, శ్రీధర్ కుమార్ కానీ, సునీల్ కుమారు, తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ ఇదంతా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఈరోజు చిత్తూరు పేరుపైన, జిల్లా పేరుపైన ఇది పెట్టడం, ఉమ్మడి జిల్లా అంటే గౌరవం ఉండింది. ఇప్పుడంతా చిన్న చిన్న జిల్లాలు అయిపోయినాయి. మదనపల్లి మాది ఒక జిల్లా, తిరుపతి ఒక జిల్లా, చిత్తూరు ఒక జిల్లా. మాకు దేవుళ్ళు కూడా లేరు. ఇప్పుడు దేవుళ్ళు కూడా మీకు వచ్చేసినారు.
కాళహస్తి తిరుపతి జిల్లా, వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతి జిల్లా, కాణిపాకం వచ్చి చిత్తూరు జిల్లా. సో మేము లోకల్గా ఉండే దేవుళ్ళతో సరిచేసుకోవాలేమో మేమందరం కూడా. రాజకీయాలతో ఈ జిల్లాను బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఉండే జిల్లాను చిన్న జిల్లా చేయటం జరిగింది. మాకు అన్యాయం జరిగితే సీఎం గారితో మాట్లాడి మాకు మదనపల్లి పెడితే చిత్తూరులో అన్న పెట్టండి మమ్మల్ని, మాకు రాయచోటి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, కడప జిల్లాతో మేము ఎప్పుడు లేము బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా, కాబట్టి పెడితే చిత్తూరులో అన్న పెట్టండి లేదా మాకు మదనపల్లి అని చెప్తే మా కోరిక మేరకు సీఎం గారు లోకేష్ గారు మదనపల్లి జిల్లా మన గవర్నమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చినాక ఇవ్వటం జరిగింది. మాకు పీలేరు కూడా సబ్ డివిజన్ చేయటం జరిగింది. ఆర్డీఓ గారు డిఎస్పీ గారు కూడా మాకు పీలేరులో కూడా ఉంటారు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పిల్లలకు మీకు తెలియదు కాబట్టి, మీకు రాజకీయాలు తక్కువ ఓటు వేస్తారేమో ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకు, ఫైనల్గా ఇవన్నీ అవగాహన ఉండదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇదంతా కూడా ఈరోజు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండేటప్పుడు మా తండ్రి గారు నల్లారి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ఏదో మాకు కుటుంబం ఏదో ప్రజలపైన అభిమానంతో రాజకీయాలకు వచ్చినాం తప్ప లేకపోతే డబ్బు సంపాదించేదనుకో దానికో కాదు. వాస్తవంగా కూడా ఈరోజు మేము చిన్నప్పటి నుంచి పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివినాం. నేను కానీ మా అన్న కానీ హైదరాబాద్ బేగంపేట పబ్లిక్ స్కూల్. మాకు ఒక కోరిక ఉండింది, మంచి స్కూల్లో మా తల్లి తండ్రి చదివించినారు మనల్ని, మనం కూడా మన ఏరియాలో మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది అని చెప్పి సైనిక్ స్కూల్ ఒకటి కలికిలో పెట్టడం జరిగింది. 1956లో ఒకే సైనిక్ స్కూల్ విజయనగరం కోరుకొండలో ఉంది. 1956 తర్వాత ఒక్క సైనిక్ స్కూల్ ఏ రాష్ట్రంలో లేదు, తెలంగాణలో లేదు, ఆంధ్రాలో లేదు. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మనం మాట్లాడి కలికిలో సైనిక్ స్కూల్, సెకండ్ సైనిక్ స్కూల్ ఆఫ్టర్ 1956. ఫస్ట్ ఒకటి కోరుకొండలో ఉంది, ఇంకోటి కలికిరిలో ఉంది. మీరంతా కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది కలికిరికి. తర్వాత సిఆర్పిఎఫ్, బిఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ. ఆ రోజు అన్న స్పీకర్ ఉంటే చిదంబరం గారు కలికిరికి వస్తే ఎక్కడ బిఎస్ఎఫ్ ఎక్కడ పని బార్డర్లో, ఐటీబీపీ ఎక్కడ పని బార్డర్లో, అయినా మా దగ్గర యూనిక్ ఎక్కడ భారతదేశంలో లేదు. 3 సిఆర్పిఎఫ్, బిఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ ఒకే ప్లేస్లో ఉన్నాయి. ఒక రోజుకి 200 acres ఇచ్చినాం, 600 acres ల్యాండ్ ఇచ్చినాం. అప్పుడు దగ్గర మీరు నమ్మరు 500 కోట్ల రూపాయలు బిల్డింగ్లు కట్టినారు. 500 కోట్ల రూపాయలు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి. మీకు కనపడవు అవి, మా ఊళ్ళో ఉన్నాయి. మా చిన్న గ్రామంలో పత్తేగడ నగిరిపల్లికి పక్కన అక్కడ 500 కోట్ల రూపాయల బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి. చాలామందికి తెలియదు సబ్జెక్టు. మా ఊర్లో ఎకరా 4 కోట్లు 5 కోట్లు ఇప్పుడు అవన్నీ వచ్చింది. దానికి రైతులు బాగుపడినారు, మంచి సంతోషం. జేఎన్‌యూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కలికిరిలో, వాయల్పాడుకు ఏం కావాలన్నా అవి చేయటం జరిగింది. అన్నకు ఇష్టం కాబట్టి క్రికెట్ విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్లు తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ స్టేడియం కావాలని అన్న ఫౌండేషన్ వేసి మేము కూడా పోయినాం. ఆ రోజు ఫౌండేషన్ ఏదో రాజకీయ కారణాల వల్ల క్యాన్సిల్ కావటం జరిగింది. తర్వాత పీలేరు, కలికిరి, వాయల్పాడులో స్టేడియం శాంక్షన్ చేశాడు ఆయన సీఎం ఉంటే. ఏది కానీ రాజకీయాలు అధికారాలు ఉంటాయి పోతాయి, ఎవరో ఇది రొటీన్గా జరగాలని కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే రాజకీయాలు నువ్వు చేస్తే మళ్ళీ పక్కన వచ్చినప్పుడు చేయడు, అట్లా ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే ఇది నష్టపోయేది ప్రజలు. ఫైనల్గా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అధికారం ఉంటుంది లేకపోవచ్చు, ఒక దినం అధికారం ఉండొచ్చు, ఓడిపోవచ్చు, కానీ నాయకులు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆపకూడదు. ఏ గవర్నమెంట్ చేసిన మంచి పనులు ఎవరు ఆపకూడదు వాస్తవంగా కూడా. అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా మా నియోజకవర్గంలో మనం చేయటం జరిగింది. దగ్గర 3,000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు ఆయన ఉండే 3 సంవత్సరాల్లో మనం చేయటం జరిగింది. సిమెంట్ రోడ్లు కానీ, తార్ రోడ్లు కానీ. ఇది మా కోరిక విజయ్ గారు తీర్చినారు. మేము చేయలేకపోయినాం. స్టేడియంలో మేము విశ్వ ప్రయత్నం చేశాము. అప్పుడు తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ స్టేడియం కావాలని కుదరలా, ఏదో కారణాల వల్ల ఆగింది. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా చిన్ని గారితో, సానా సతీష్ గారితో మాట్లాడి ఆ జీవో ఏదైతే అప్పుడు ఇచ్చారో తిరుపతిది, అది వీలైతే రివైవ్ చేసి అక్కడ ల్యాండ్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంకా పక్కన ఎక్కడన్నా ల్యాండ్ తీసుకొని అక్కడ చేయగలిగితే, తిరుపతి పెద్ద ఊరు కాబట్టి అది చేయాలని కోరుతున్నా విజయ్ కుమార్ గారిని. నేను కూడా అవసరమైతే సీఎం గారితో కూడా మాట్లాడతాను. మాకు చాలా సంతోషం, మా ఊర్లో ఇంత మంచి ఫెసిలిటీ. మా సైడ్ నుంచి మేము ఏం చేయాలో చేస్తాం ఖచ్చితంగా. మా గర్వకారణం మా నియోజకవర్గంలో చిత్తూరు జిల్లాలో లేనంత స్థాయిలో ఇప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ ఉంది ఇక్కడ. విశాఖపట్నం తర్వాత నాకు తెలిసి ఇదేనేమో మంచి బెస్ట్ గ్రౌండ్. తిరుపతి నుంచి ఎక్స్ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా వచ్చినారు, చాలా సంతోషం. మదన్ గారు, బాలయ్య గారు ఫ్యాను, సంతోషం. ఈరోజు మహానాడు రోజు
ఆయన టీం గెలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు కూడా ఈరోజు. కాబట్టి వన్స్ అగైన్ లోకల్గా ఉండే అందరికీ, తర్వాత విజయ్ కుమార్ గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, మా సైడ్ నుంచి మీకు ఎల్లప్పుడూ ఏం కావాలంతా కూడా మేము పలుకుతాం, మా బాధ్యత. కాబట్టి ఈరోజు మేము రాజకీయాల్లో 9వ ఎమ్మెల్యే కావటం జరిగింది. ఈ సూరి 9th టైం. మా ఫాదర్ 4 times ఉన్నారు, మా అన్న 4 times, నేను 9th టైం. ఎన్ని సూళ్ళు నిలబడినామో తెలిసిన 15 సూళ్ళు నిలబడినాను కంటిన్యూస్గా. నాకు తెలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 1962 నుంచి ప్రతి ఎలక్షన్ నిలబడుతున్నాం. టికెట్ వచ్చినప్పుడు పార్టీ తరఫున నిలబడతాం, రాకపోతే ఇండిపెండెంట్గా నిలబడినాం. దగ్గర 15 సూళ్ళు నిలబడినాను ఇప్పటికి కంటిన్యూస్గా. మా ఫాదర్ 6 times నిలబడినాడు, మా అన్న 5 సూళ్ళు, మా అమ్మ నిలబడింది, నేను 3వ సూళ్ళు నిలబడి ఇప్పుడు గెలుచడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రజలు ఏదో మాకు అనుబంధం ఉంది, మా కుటుంబానికి ఏదో మనం సర్వీస్ చేయాలనే అభిప్రాయంతో తప్ప ఈ కష్టం బయట చేసుకుంటే చాలా చేసుకోవచ్చు. ఉదయం లేచేటప్పటి నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలా. మనకు అన్ని కార్యక్రమాలు అంత ఈజీ కార్యక్రమం కాదు పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు ముందులాగా లేదు రాజకీయం, అంతా ఇప్పుడు వేరే విధం అయిపోయింది. ఇంక విజయ్ కుమార్ గారికి తెలుసు అంతా ఏ విధంగా రాజకీయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అని. మాట్లాడాలో కష్టంగానే ఉంది ఇప్పుడుండే రాజకీయాలు, ఇప్పుడుండే అవినీతి, ఇప్పుడుండే అది ఎవరికి కమిట్మెంట్ లేదు చాలా మందికి. ఈరోజు పిల్లలు మీరందరూ కూడా ఐపీఎల్కి ఆడాలి, మీరంతా కూడా కష్టపడండి అందరూ. ఇంకా మా సైడ్ నుంచి ఏం చేయాలో చేస్తాం ఖచ్చితంగా. విజయ్ కుమార్ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని లోకల్గా మా వాయిల్పాడులో ఉండే వాళ్ళ బ్రదర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మా సైడ్ నుంచి అన్నీ చేస్తాం. మీరందరూ కూడా ఏదో ఒక దినం మీరు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఐపీఎల్లో మిమ్మల్ని టీవీలో చూడాలని మా కోరిక. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Yes, thank you, sir. Thank you for your kind words. And before that, yes, we can address. Yes, Vijay sir, once again want to address. అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న, చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు. మీరు ఏదైతే తిరుపతిలో ఆగిపోయింది ఆ జీవోని ఒకసారి రివ్యూ చేయమన్నారు. తప్పకుండా నేను చిన్ని గారితో సతీష్ గారితో ఆ విషయం అయి మాట్లాడి ఎంత వీలైతే అంతవరకు, నా శక్తి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆ తర్వాత మీ యొక్క సహాయ సహకారం కూడా కావాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా కోరుకుంటూ, తప్పకుండా మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పారో అదే స్ఫూర్తితో కానీ కొంచెం ముందుకు వస్తే డెఫినెట్గా దాన్ని సాధించుకుంటాం. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి పేరు చిరస్థాయిగా తిరుపతిలో నిలబడే విధంగా మనం కృషి చేద్దామని చెప్పని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక మెయిన్ మా యొక్క ఎన్కే స్పోర్ట్స్ అండ్ పై వైస్రాయ్ చాలా చక్కగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ అద్భుతంగా చేశారు. బయట మీ గురించి చాలా టాప్గా మాట్లాడారు. పై వైస్రాయ్ ఇయర్ కూడా లేదు అన్నట్టు బయట ఉంది, బట్ లాస్ట్ పీక్ ఓవర్స్లో మీరు స్కోర్ చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా చాలా చక్కని పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. పై వైస్రాయ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్, బాగా ఆడారు. వీళ్ళు లాస్ట్ బిఫోర్ వీళ్ళు ఓడిచ్చారన్న, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఓడిచ్చారు, అంతే, ఇంకేం లేదు. లెవెల్ అయిపోయింది, మీరు ఇద్దరు గెలిచారు కాబట్టి మీరు ఎవరు డిసప్పాయింట్ కావాల్సిన పని లేదు. చాలా చక్కని పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం CPL 3 ఫెడ్లైట్స్ లో చేసుకుందామని చెప్పని మీకు అందరికీ మాటిస్తూ, ఇదే ఏరియాలో మనం మరింత గ్రాండ్ గా చేద్దామని చెప్పని కూడా మీరు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. అందరూ ఆడారు, నాకు తెలిసి అందరూ సాటిస్ఫై అనుకుంటాను. కాబట్టి ఇంకా కూడా మరిన్ని ఛాన్సులు వస్తాయి, అందరూ బాగా ఆడండి. ఆల్ ద బెస్ట్. ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎప్పుడు బాధపడకూడదు, గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మీ ముందున్న నేనే. 17 సంవత్సరాలు నేను ఓడిపోయినా కూడా క్రికెట్ నేర్పించిన పాఠాలు, ఓడిన తర్వాత ఎలా గెలవాలో నాకు క్రికెట్ నేర్పించింది. అదే స్ఫూర్తితో నేను ఫైట్ చేస్తూ వచ్చాను, ఈరోజు గెలిచాం. మీ ముందున్నా మీరు కూడా ఓడిపోయారని నిరుత్సాహపడద్దండి. ఓటమి అనేది ఒక చిన్న మార్క్ మాత్రమే, గెలుపు మన ముందు ఉంటుంది, దాన్ని ఓవర్లుక్ చేయాలి తప్ప ఓడిపోయామని చెప్పి డిసప్పాయింట్ అయిపోయి లైఫ్ అది కాదు. లైఫ్ చాలా ఉంది, కాబట్టి మీకు అందరికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోయారని డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దండి. గెలవడానికి ఏం చేయాలనేది ఆలోచించండి. గెలిచిన వాళ్ళు గర్వపడద్దండి. గెలుపుని అలాగే నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. All right, we've heard from our guests and from Vijay sir as well. And ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి స్పాన్సర్స్ హ్యావ్ ప్లేడ్ అ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. సో ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉండి ఒక స్పాన్సర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఒక అద్భుతమైన పాత్ర అయితే పోషించారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద స్పాన్సర్స్. సో మనం అందరినీ ఫెలిసిటేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము CPL ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ. సో I'd like to call forward the sponsors for CPL Season 2. Title sponsor Pranith Foundation,
Yes, let us give a round of applause for team sponsor, for trophy sponsors and throughout the tournament sponsors గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఇద్దాము. అండ్ ఐ కాల్ ఫార్వర్డ్ ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ నుండి ఎవరైనా రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటే నెక్స్ట్. ఎస్, ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ నుండి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల బట్ స్టిల్ దే హావ్ డన్ అ టెరిఫిక్ జాబ్ ఇన్ స్పాన్సరింగ్. ఐడ్ లైక్ టు కాల్ ఫార్వర్డ్ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ నుండి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ముందుకు రావాలి. అండ్ ఐడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ టు ఫెలిసిటేట్ దెమ్ విత్ ఎ మెమెంటో. Yes, requesting Kishore Kumar sir, Honorable MLA of Pilar constituency, to please honor the sponsors with a memento. Medigo Hospitals. Medigo. Yes, followed by Medigo Hospitals. Sir, Praveen. Yes, so John and Praveen sir, you're kindly requested to please collect a memento from our guest of honor, Nallar Kishore Kumar Reddy garu. Next, JP Dental. Yes, big shout out to JP Dental Clinic and followed by Quality Spicy Family Restaurant. Yes, a big shout out to them and followed by JSW Solutions. JSC Solutions. They've been supporters, they've been sponsors for CPL Season 2. Yes, followed by Vishnu Builders. FFCA Cricket Academy. This followed by FFCA Tirupati Cricket Academy. Is followed by SPCA Cricket Academy Tirupati and Player of the Match. So prati match ki Player of the Match award aithe ivvadam jarugutundi and throughout the season anni matches ki Madan Mohan garu aithe sponsor ga unnaru and prati match ki 2500 rupees and also memento sponsor cheyadam jarigindi. So ఒక అద్భుతమైన పాత్ర అయితే పోషించారు అండ్ హ్యాస్ బీన్ సపోర్ట్ ఇన్ ఎంకరేజింగ్ ద టాలెంట్. సాగర్ హోండా ఉన్నారా? సాగర్ హోండా ఉన్నారా? సాగర్ హోండా. ఎస్, బిగ్ షాట్ అవుట్ టు అవర్ స్పాన్సర్ సాగర్ హోండా as well, తిరుపతి సాగర్ హోండా. స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్ ఆర్కేకే స్పోర్ట్ ఉన్నారా? లేదా? Right, big shout out to our strategic partner RKK Sports and streaming partners. వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఆయన ఏదో ఒకటి మూమెంట్ ఇవ్వండి, ఆయన వచ్చారు బయటికి. Yes, RKK Sports have been the strategic partners for CPL Season 2 and Raghavendra garu will be collecting his broadcasting. ఒక అద్భుతమైన బ్రాడ్కాస్టింగ్ చూసాము మనం throughout the season. Last year quality చూసాము, year quality చూసాము. RKK Sports have done a phenomenal job tying up with 24 lens broadcasting team. Yes, a big shout out to all the sponsors and thank you for being the backbone of CPL Season 2. Yes, it's time to felicitate the team owners. Yes, we'll start with Team Aditya BR Constructions, Narendra Yadav garu and Charan garu. If you are here, you are kindly requested to please come and collect your memento, sir. Yes, we'll move forward. Hyperion, Mahendra garu and Mani garu. If any one of you are here. Yes, we'll move forward. Spartan Warriors, Dheeraj garu, you're requested. And Nitin Warriors నుండి నితిన్ అండ్ సంజయ్ గారు ఉంటే దయచేసి ముందుకు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకున్నాం. అండ్ NK Sports, ఎర్రయ్య గారు అండ్ శివకార్తిక్ గారు. Yes, శివకార్తిక్. So not just a smart team owner and also a smart player, incredible Karthik అంటూ ఉంటారు కామెంటరీ బాక్స్ లో. సో స్విచ్ హిట్ కార్తిక్, incredible కార్తిక్. సో మరెన్నో పేర్లు. సో త్రూఅవుట్ ఆప్షన్ అయితే అంతగా ఎక్కువ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు బట్ లాస్ట్లో ఒక అద్భుతమైన టీం తీశారు అండ్ ఫైనలిస్ట్గా వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే కొత్త టీంకి ఒక అద్భుతమైన అచీవ్మెంట్ అని చెప్పాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, Pai Viceroy Madan Mohan sir, you are requested to please come and collect your memento from our guest of honor Nallar Kishore Kumar Reddy garu. Next time award sir. Okay, moment, okay. Niranjan Reddy. Yes, thank you sir, thank you Kishore Kumar sir and Vijay sir. You may be kindly seated. Now I'd like to request Niranjan Reddy garu, ex-market committee chairman, to please hand over the player of the match for the grand finals. Once again, Sheikh Zahir Abbas from Team Pai Viceroy.
సో సింగిల్ హ్యాండెడ్గా మ్యాచ్ నెట్టా టర్న్ చేయాలంటే జహీర్ అబ్బాస్కి కాల్ చేస్తే చెప్తాడు. అండ్ డెఫినెట్లీ మనం చూసాం త్రూ అవుట్ ద సీజన్ వన్ మ్యాన్ షో ఫర్ పై వైస్రాయ్. 71 runs in this grand final with his amazing striking. సో వచ్చిన క్రౌడ్ అందరినీ తన భారీ సిక్స్ హిట్టింగ్ ఎబిలిటీతో ఎంటర్టైన్ చేశాడు. అండ్ fantastic, very well deserved Sheikh Zahir Abbas. Once again, round of applause for the player of the match for the grand finals. ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఈ అన్న మూమెంట్ బెస్ట్ వికెట్ కీపర్ బెస్ట్ వికెట్ కీపర్ ఫీల్డ్. Time to felicitate the performers for throughout the tournament. సో అద్భుతంగా రానిచ్చి throughout the tournament ఒక అద్భుతమైన రికార్డ్స్ అయితే సృష్టించిన వాళ్ళకి కొంచెం అవార్డ్ చేయాలి. అండ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బెస్ట్ వికెట్ కీపర్ and it goes to Shashank Srivats from Pai Viceroy. Yes, fantastic catches తీసుకున్నాడు అండ్ బౌలర్స్ వైడ్ లేసినప్పుడు చాలా రన్స్ అయితే సేవ్ చేశాడు. సో టోటల్ గా త్రూఅవుట్ ద మ్యాచ్ త్రూఅవుట్ ద టోర్నమెంట్ 16 క్యాచెస్ అయితే తీసుకున్నాడు, 16 డిస్మిసల్స్. Yes, congratulations Shashank Srivats, the man with the gloves, the best gloves throughout the season. We'll move forward to the best fielder and I call forward N Madhav from team NK Sports. Right. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ మాధవ్ వైపు క్యాచర్ ఏంటంటే 99% చేతిలో పడుతుందనే గ్యారంటీ ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఇవాళ కూడా చూసాము వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ క్యాచెస్ ఆఫ్ ద సీజన్ డైవింగ్ క్యాచ్ తీసుకున్నాడు అండ్ హి హస్ బీన్ అ టెరిఫిక్ గెస్ట్ ప్లేయర్ ఫర్ టీమ్ NK Sports. Yes, best fielder of the season. సో Pai Viceroy నుండి సౌండ్ అయితే విన్నాము, బట్ NK Sports కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ దట్ హి హస్ పుట్ అప్. Yes, congratulations Madhav. Yes, best bowler with 19 wickets. I call forward M Mukesh from team Aditya VR Constructions. Yes, M Mukesh with 19 wickets. సో ఒక అద్భుతమైన ఫీట్ అయితే అందుకున్నాడు. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ లో 2 డబుల్ వికెట్ మేడన్స్ చేశాడు అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ ఇన్ అ T20 గేమ్. Yes, best bowler of the season M Mukesh, congratulations. And best batsman of the season with 451 runs, one man show Sheikh Zahir Abbas. Yes, 451 runs and last match lo kuda adbhutamga perform chesi raanichi టీమ్ కి అయితే ఛాంపియన్షిప్ అందజేశాడు. ఒక క్రిటికల్ సిచువేషన్ నుండి 70 for 5 టు ఎండ్ అప్ ఎట్ 177. ఫెంటాస్టిక్ నాక్ షేక్ జహీర్ అబ్బాస్ ఫైనల్స్ లో కూడా వండర్ఫుల్ అండ్ వెల్ డిజర్వ్డ్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్ ద సీజన్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సీజన్ విత్ వికెట్స్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ రన్స్ విత్ ద బ్యాట్ వై తేజ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఆదిత్య VR Constructions. 16 wickets with the ball, 416 runs with the bat. Has put up outstanding. So andaru mellaga mountain climb chestunte Teja Reddy sitting at the top of the mountain with 77 points in the MVP race. He's been a sensational performer for Aditya VR with some supreme consistency. Yes, congratulations Teja Reddy, very well deserved, the most valuable player. Okay. Yes, before we move into the big presentation, so trophies present chese mundu, I would like to request Vijay sir to please felicitate our guest of honor, our honorable MLA of Pilar constituency Nallar Kishore Kumar Reddy garu. Yes, requesting CDCA members to please get it ready. Players and crowd, it's time to felicitate our guest of honor, Sri Nallar Kishore Kumar Reddy garu, honorable MLA of Pilar constituency.
గాలి ఎక్కువ గాలి లేదు కుప్ప పడిపోతుంది. Yes, big round of applause for our guest of honor, Nallar Kishore Kumar Reddy Garu, Honorable MLA of Pillai constituency. He has come here, spending his valuable time to encourage cricket in Chittoor district. And now I'd like to request Cricket Vijay sir to felicitate Kaman Niranjan Reddy Garu, ex-market committee chairman, as who has been the guest of honor for today's evening closing ceremony of Chittoor Premier League Season 2. Yes, we'll move forward. It's now time to felicitate Kosuri Chandramouli Garu, Market Committee Chairman, and I'd like to request Vijay sir to please felicitate our guest of honor for the evening, Kosuri Chandramouli Garu, as well. విన్నర్స్ 2 lakhs తర్వాత కలెక్ట్ చేసుకోండి. And you may be seated. Remaining is Right, we've got 2 big trophies remaining. Just before that, we'll get the photographs done for the guests of honors along with the members of Chittoor District Cricket Association and our guests for the evening, along with the sponsors that have been so kind in being the sponsors in making this tourney a very grand success. Right, before we move on to the winners, it's time to give away the runners trophy, and I call forward Captain Dharni Kumar to come forward along with his troops, and I request Karthik as well to walk forward to collect the runners up trophy. Season number 1, making it to the grand finals. Fantastic run as a captain, as a team owner. Yes, requesting the team to please come forward as well to collect the runners-up trophy of CPL Season 2. Yes, requesting you all to please walk a bit quicker. Music పెట్టు ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక మ్యూజిక్ కాదు ఏదో ఒకటి Right, season number 1 already in the finals. They have ended up as a finalist. Round of applause for Team NK Sports. వెయిట్ చేయాలా? Right, congratulations on a terrific run throughout the season. We hope you become champions. We hope you have a great run in the next season. Okay. So 1 second. చెప్పు ఒకసారి. Right, it's time to crown the kings. To call forward the men in yellow. Pai Viceroy Tirupati, I request Captain A.V. Surya to please come forward. The men in yellow are the champions of CPL Season 2. Thank you.
runners up. Right, the celebrations. Right, Pai Viceroy Tirupati are the champions. Yes, requesting Pai Viceroy team to please move forward. We've got the champion board. Right, Pai Viceroy, runners up season 1, champion season 2. Thanks, Anna.